It is election day here in the Gambia. Of course, our live coverage for the 2023 Mayoral and Chairpersons election starts right here on Africa TV and wherever you are. Thank you so very much for joining us, and we are ready to bring you an intriguing and, of course, a befitting coverage of the Mayoral and Chairperson elections. It is the second phase of the local government elections, and, of course, voting have started at 8 a.m. across the country, and, of course, we would keep you posted on some of the developments so far that has been happening since the voting process have begun in different parts of the country, or should I say across the country. And of course, together with our colleagues who have been on the ground, crisscrossing the various or different police stations to see how things has been unfolded. We will bring you up to speed on some of those developments. Of course, candidates that are also contesting, 29 of them are expected to also cast their vote. Some of them might have already done that, and others also are expected to do, and we will be following some of them. Of course, get you their reactions as we bring you this live coverage of the 2023 Mayoral and Chairperson elections right here on Africa TV. So once again, thank you so very much for joining us, of course, in this coverage. It's going to be a long afternoon towards in the evening, and of course, we would be with you on the entire process from the, the voting process towards the announcement of the results. So you would be relying on Africa TV for your, of course, election coverage, as always we have been doing during election periods here in the Gambia. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte fas yéene àndaat ak yéen ci beneen election coverage comme xam ngeen ne tey bésum sànni karta la ci réewi Gambia comme ni ngeen ko xamee liñ ko yàggoon a xaare ab waajtaay bi yàgg na lool ay weeraa ngi ni ñu ngi ko waxtaanee ci biir réew mi di li nga xamante ne mooy mayoral bi ak chairperson election bi. tey Gambien si nga xamante ne am nañ seen voters card te ñu éligible war a mun a génn ji dem sart ni seen ay carte pour tànn seen ay mayor ak seen ay chairpersons loolu mu doon lu am solo ci réew mi tey moo waral ñu toog fii fas yéene ànd ak yéen dooree ko léegi nii ba xam naa ci ngoon ba ci guddi incha allah xam naa ànd bi dina doon ànd bu yàgg ak yéen lépp rek li ko waral mooy élection bi te xam ngeen ne pàcc bu am solo la ci doxalini réew buñ ci tollee ñaax ñi nga xamante ne mooy Gambien si yëpp ñu génn ji dem sànni carte dinañ ci gën a ñëwaat incha allah ci kanam tuuti ñu gën ko yaatal waaye ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun jamono ji ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi waaye surtout ci ni ngeen di bàyyi xel Eyeafrica TV toujours di ñu bàyyi xel di ñu yaakaar ci seen ay xibaar surtout bu élection jotee da ngeen di ànd ak ñin di ñu bàyyi xel loolu tamit dafa doon lu am solo te tey tamit dañ fas yéene incha allah ànd ak yéen suñ ndaw depuis suba wàcc nañ ci ground bi topp process bi seet nda askan bi génn nañ wala commencé nañu génn pour sànni ji loolu ne nañ ci ñëw candidat si ñen ne ci ñoom nañ dem fu ñoo sànnee ji carte ak buñ sànne ba pare lan lañ wax ban yaakaar lañ am loolu yëpp incha allah ne nañ ko digtal bu ci kanamee maam nag mbégte lool ànd ci ak suma naataango Mouhamed Mbaye Garme moom laay jóg kaddu bi mu nuyoo incha allah dañ si ko defee ñu yaatal waxtaan bi fàttali leen li nga xamante ne moom mooy solo élection bi ak lan la ñuy xaar ci Gambien si ñu def ko tey incha allah sëñ Mouhamed ñu am mbégte bu baax bokkaat ak yow ci beneen plateforme bu yàggut lañ ko defoon ci councilorship election bi yàlla defaatee tamit ñu ñëw war a ànd ak Gambien yi askan bi ñi nga xamante ne ñu ngi ñoo bàyyi xel jamono ji ci election bi nga xamante ne ñu ngi ko amal tey ci réew mi mu doon election bu am solo ma bàyyi la nga nuyoo ak gars yi ci li nga xamante ne mooy ci election bi. jaajëf Amadou maa ngi nuyu mbokk yi seetaan Eyeafrica TV yëpp. niki niñ koy faral di defee rek jamono ju jot lu ci xew rek Eyeafrica TV digtal leen ci programme yi am solo tey ji ñu ñëwaat wala delluwaat ci bañ gàcce yi ngir tànn ay fara maanaam ay mayor ak tamit ay chairman ci juróom-ñetti gox muy 8 administrative area yoo xam ne yëpp ñu ngi ci réew mi ni ñu koy defee. defoon nañ ko ci atum 2017 maanaam 2018 ren ji itam ñu ñëwaat defaat ko ginnaaw ba nga xamee ni faloon nañ leen ngir ñu teewal seen askan wala seen i gox yi leen wóolu woon dénk leen seen i kaddu léegi nag dafa jotaat ñu jëlaat kaddu yooyu dénkaanewaat ko wala joxaat ko ñu ko dénkoon loolu dafay doy jot desaat ci rek ci askan wi niki ni nga ko waxee rek Amadou li nga xam ne mooy
voting bi tàmbali na ci juróom-ñetti waxtu ci suba ak léegi it wax nga ko suñ ndaw yi ñu ngi ci fépp ci gox yi ngir mën a taataan la fay xew ngir lépp lu fa ruusee rek ñu mën koo baaxee bokk yi ñuy seetaan ci Eyeafrica TV waaye comme que damay nuyoo rek du ma guddal su ko defee xam naa ne am na lu bari luñ mën a war a waxtaane ak askan wi waaye it lu bari luñ leen mën a digtal ci solos li nga xam ne rek moo di jongante yu ñu nekk nii muy Mayoral and Chairmanship election ci atum 2023 lépp daal xam naa ni fii lay leeree lépp loo leen ci bëgg loo xam ne bëggu leen dara rëcc leen ci yëf yi fii incha allah ngeen koy amee amul. incha allah noonu lay demee rek ni nga ko waxee noonu la incha allah ngeen bàyyi xel bu baax xam naa ne surtout ñuy seetaan ci online bi si seen mobile yi mun ngeen react ci fi ngeen nekk élection bi naka la nekk di demee ndax mu ngee dem ni mu war a demee ndax ay xat-xat amul ci loolu nañ sawar bu baax déggee ci ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan ñi nga xamante ne ñu ngi ci diaspora bi of course mënuñoo vote waaye ñu ngi follow process bi back home here ñoom tamit ñu ngi leen di bàyyi xel comme olof Ndiaye mi ngi ko waxee picc maa ngi ci kaw waaye xel baa ngi ci suuf xam naa ñoom ñëpp tey seen xel ak seen xalaat mu ngi ci Gambia ñoom tamit mun nañoo joxe seen ay réaction ci electoral process bi xam naa ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax process bi ak ni moo demee xam naa léegi-léegi Mohamed nañ ñëw ci li nga xamante ne mooy tey yitte bu gën a nit ñi bàyyi xel mooy ndax askan bi déggantaan dañoo génn tey pour sànni ji carte loolu ñu bari ñu ngi koo bàyyi xel li ko waral mooy ñaari élection yu mujj ci réew mi loolu problème la woon vote apathy bi dafa réyoon mooy nit ñi génnuñ bu baax pour sànni ji carte mooy bu parliament élection bu am bu mujjee am 2022 April da nga gis ne daanaka noonu la demee woon nit ñi génnuñ ba ci mujj mooy councillorship election bi tam bu am bu April 2023 bu yàggul it was more or less the same thing nit ñi génnuñ nit ñi nag yaakaar ne tey jile askan bi dañu génn bu baax pour sànni ji carte loolu moo nekk li nga xamante ne moom mooy ñu bari loolu la ñoo xaar ndax dana demee noonu am den loolu issue la waaye am na nag daanaka constant issues yu ñu déggagum ci mbir mi am na yenn areas yi nit ñi génn nañ xal nañoo génn am na yenn areas yi lu ñu déggagum mooy nit ñi génnuñ bu baax a baax loolu nag mu war a doon li war a mën a jaaxal askan bi parce que ni jàpp ne tey nit ñi war nañoo mën a génn parce que solo si mooy tey soo déggee développement di am ci commune suñu ay dëkkuwaay suñu ay area mooy local council si dañ ci am responsibility tax na dem na bay sax ñu ne nguur bu mag am na ak nguur bu ndaw mooy central government ak local government election local council wala governance loolu tamit dafa am solo pour nit ñi bàyyi ko xel buñ ci toll daanaka ñaari waxtu moom moo demagum ñu déggal lu mel noonu ban jàngat ngay am ci fi ya fi tolloogum. waaw jaajëf Amadou. xam nga wax nga dëgg ñu ngi demaat ci jongante yu am solo. ndax nguuru gox-goxaan yi. dafa am solo ndax mooy nguur gi nga xam ne it moo gën a jege ndax moo tax ñu tuddee ko sa nguuru gox-goxaan yi ndax moo ñu gën a jege. absolument oui ndax lu tax bu ñu amee central government muy nguur gi nga xam ne mooy nguur gi ëmb réew mi yëpp. waaye nit boo xoolee développement nu muy demee mooy nekkul ne kenn nit rek wala ci benn pàcc rek la mën a féete. moo tax ñu tasaare ko ci biir tasaare boobu nag bëgguñu tamit. central government bi di tabbu ñu koy jiital foofu noonu su ko defee boobaa mbir mi mën naa demee boor wala mën naa demee noo xam ne du neex askan wi loolu moo waral ñu ne léegi ci nguuru gox-goxaan yi dafay am li ñuy woowee local government elections su ko defee it askan wi nu ñu tànnee central government bi parce que président bi mooy njiital central government bi su ko defee ñoom ñu ëlbatikuwaat tànnaat ñan ñooy nekk seen ñuy jiite gox yooyu ngir lan mooy kan mooy gën a xam lan moo leen di metti ak yan tawat lañ bëgg ak yan moo gën a jàmp ndax léegi dafa am ñaar balaa may ñëw ci loo turnout beeg yooyu noonu balaa may ñëw ci loolu mooy dafa am ñaar yu xew léegi benn bi mooy ci wàllu li nga xam ne mooy nit ki lu mu soxla ak li nga xam ne ndax léegi yelleef la ci nit ki lu mu soxla wala bëgg la war a doon mooy ñaar parce que léegi bu njëkkaan wax ji yëpp dafa daan doon ne bëgg-bëgg la maanaam lan mooy doon yitte bi tey ji bëggoon nañ tey ji suñ gox ñu am teen bëggoon nañ ñu am school waaye ci ñaar yooyu ban moo gën a nekk bëgg-bëgg askan wi ñu ne kon de dafa mel ni teen la ndax pour ñuy root waaye léegi du loolu de yelleef la maanaam dañ war a am teen dañ war a am lii nes koy waxeeti hôpital dañ war a am school lépp la yoon la ngir ñu def ko fa amul naanaam bii moo gën a jàmp ngir ñu war ko fee def déedéet lu ñu war a boole defandool li yëpp dafa war a am lu mu war a very good loolu la léegi li ci des nag pour mu doon wax nit ñi rek ne lii dafa am solo pour rek xam nga yaa ko wax ne solo si
nit ñi tamit faaw ñu xam solo si local government election ñu bañ a toog rek jàpp seen bopp ne ginnaaw man votoon naa ci presidential election jaralul ma jógee fi ma nekk dem parrainage yi léegi daal des na ma xaaraat ba 2026 ngir ma mën a tànnaat keneen déedéet wartu demee noonu ndax central government bi nga fal am na lum la war lool waaye tamit sa nguur gu suufee gi muy gox-goxaan yi kooku it am na lum la warloo lim la warloo mooy bokk na ci yenn yi nga bëgg mu la koy defal ba ci am na ñoo xam ne yoon sax mën nañ la ko defal. absolument mooy bokk goxi KMC ak Banjul ak yu ni mel. te loo gis dafa am doxalin loo dafa am ay sart. ñun ñoo nangutu en tant que réew. en tant que ay nit. am ay loi am ay sart yuñ teg. ne réew mi nii lañ ko war a doxalee. central government nii la war a def te fii la yem. waaye tamit ñu defal li nga xamante ne mooy nguur bu suufee. mooy nguur gi ndaw bi. ñu teg ay loi ay sart ne nii la war a doxalee. te boobu moo war a gën a jege askan bi. te loolu nag askan bi sax ñoom ñoo war a tànn ci ñi koy doxal du nguuru du président bi moom mooy tànn ñooñu comme ni nga koy defee ay cabinet ministre moo tax nag foofu fi ngay waxee mu am solo nit ñi xam tamit loolu dañ ko war a bàyyi xel waaw foofu laa doon wax léegi su boobu si loolu nag ngir nga tànn sa nit faaw nga génn dem ngir nga xam kan moo la war a mën a nekkal fii ginnaaw tànnoon ngeen 2018 léegi nag ñu ne 2023 dawal nañ juróomi at nit ñi nekk nañ ci bopp bi acca léegi xaymaal ki nga faloon lan la def ak lu mu deful léegi bu ñëwee si wàllu loo turnout bi mënuñ gu ñoo wax sax ne loo toon ndax comme mi ngi tàmbali waale xëy na nag nit ñi génnagul mën naa am waaye su lu jot a xewagum ak it buñ koy méngaleeg la xewoon ci jongantey néegu député yi ak local government election yu passé nii rek muy council yi gis nañ ne moom dafa toona waaye dafa amoon benn facteur bu ñëpp waxoon ne foog ne moom la muy koor gi dafa tombé woon koor gi ñu bari naaj wi sama mbokk ci seen ñu ragal koor ñenn ñi loolu lañ koy layee ne xiif doo mën a xiif ak topp rang beeg naaj bu tàng bi ñenn ñi di ko jiiñ ne waaw jigéen ñi war a togg ndogoog duñ mën a génn nangam ak nangam yooyu yëpp waaye bi la yoon moom loolu moom génn na kon dafa mel ni am na ñu waxoon ne du koor gi rek am na ñu waxoon ne mere seen autorités yi la mere seen local autorités yi la wala mere sax ñi am na ñu dem ba jiñ ko sax mere central government bi la ku ci nekk ak facteur bi ngay indi woon doxalin bi leen neexul ak maanaam waaw wala ñàkk gisaat seen bopp ci seen carte yi ñu doon sànnil nguur yu suufee yi wala nguur gox-goxaan yi loolu sax dañ koy am na ñu ko indi waaye lu ci mënti am bii yoon moom waruñoo joxee boobu résil bi yoon li ñu war a def mooy bu fekkee ni da nga ko mere ci ñàkk am yaakaar si moom wala mu tas sa yaakaar ci da nga ko dénkoon kàddu mu tas sa yaakaar jël ko dénk ko keneen loolu mën naa bul maanaam bul xaddi tey jii lu mu yàgg ndax Gambia tey jii dañ jógee fu sori foo xam ne bu ñu xaddi woon amaana 2016 du doon demee nu mu demee bu ñëpp xaddi woon toog konoon tey jii ba tey luñ doon bañ ci nooteel luñ doon bañ ci salfaañe ak yelleefu askan weeg yu ni mel ak ñàkk sax li nga xam ne mooy dañ daan wax ne Gambia amul woon démocratie ci jamonoy nguur gi fi nekkoon kon loolu yëpp ñàkk dëgg la métti woon na waaye teewul nit ñi xàddiwuñ bi ñu demee ba mu jot ñëpp a génnandoo ndax boo xoolee turnout bi xewoon ci 2016 gëjoon naa am ci jamono yooyu noonu comme turnout bi nga xam ne amoon na nit ñi génn vote gëjoon naa am ci jamono yooyu maanaam boo doon xool 2011 élection yi xewoon nga xool ñëwaat ci 2006 élection yi nga xam ne xewoon na nga méngale ko 2016 da ngay xam ne amoon na turnout bu mag a mag loolu lu waral mooy am na sax ñoo xam ne dañ jugee ci yeneen dëkk yu nekkoon ci yeneen réew yu nekkoon ñëw dem register ngir rek fexe bokk ci 2016 élection yi ndax lu ñu bëggoon mooy dañ bëgg changes léegi changes boobu soo ko bëggee nag du metti benn yoon rek nga daw doo xaddi rek daw dëgg la day metti parce que tamit léeg-léeg dañuy am résine mooy nga votal nit koo xam ne bi muy ñëw di la daagaan maanaam di campagne ci yow daf la dig lii mu leer na lim la dig nii bu ci defoon tuuti yitte mën na koo def waxuma mu la dig la lu mënul def waaye dig la loo xam ne bu ci defee yitte tuuti rek mën na koo matal nga gis ne dem ngeen ba foofu defu ko bu boobaa nag am nga résine mer waaye warul tax nga daal di boycott warul tax nga bàyyindi ko war ngaa mën a def effort ne waa ok kii lii na ma naxee ba kii ma beneen yoon man it mën naa am nu ma defee man it ba keneen kuy ñëw du ma nax absolument ndax léegi fi mu toll nii nit ñi yeewu ñu ngi tàmbale ñu ngi bàyyi xel ndax boo xoolee depuis after 2021 election yi muy presidential election yi xewoon législative jaar na fi local council yi ni jaar na fi gis nañ nu mbir mi demee loolu daf lay jàngal tamit ne Gambien si ñu ngi muus bu baax a baax ñu ngi yeewu élection ñu ngi see muus bu baax a baax ndax mooy lan léegi naxaate yooyu noonu ak diggee caaxaan yooyu noonu mënatuloo koo def nit ñi wala boo koy def tamit ñu néew nga koy def ndax nit ñu ngi yeewu donc kon loolu moo lay wan ne la fii ba 2026 Gambia dina gën a yeewu te bu boobaa da nga gis ne 2026 presidential election yuy ñëw dinañ gis élection bu doy waar dinañ gis élection yoo xam ne even politiciens yi dinañ struggle ngir mën a sax convince nit ñi parce que faaw nga teg lu leer ngir mën leen convince ndax boo leen bëggee convince ci ay waxi maari foro ci ay waxi
taaba doo mën a am dara. doo am dara da ngay teg lu leer ci taabal ji mën a am dara. loolu nag mooy dafa am ci benn yoon bu ñu nekk nii yoon bi nag ngir nag mu gën a taxaw. bu ñu ko boolee rek toog na ñëpp génn na ndaw ñi génn na jigéen ñi génn na ñëpp génn dem vote yi. vote nag ci jàmm. te loolu moo mun a def changes wala maintain lu fi nekk. waaw soo participé tu rek doo am baat. yaa ngi dooleel sax fi nekk bu exact fekkee yow da nga jàpp waaw te lu fi nekk baaxul baaxul pour nga ceeñ ko carte bi rek moo ko mën a def carte moo ko mën a si du doole du xeex du wax ci mbedd mi waaw du jàmbat du dem ci mbaalu jokko yi maanaam social media bi di bind déedéet yaa ngi am carte parce que dañ la koy wax yo sa vote mooy sa doole sa vote mooy sa kaddu ah nekk ci sa jël sa kaddu dem votal ki nga bëgg ci jàmm nag dem toog déglu ay si very good léegi ñu dem ànd ak Mayor Talib Bensouda moom vote na ba pare ñu déglu ko den gaa ngi live ñu soog a ñëwaat continuer waxtaan bi sorry hello mic test Are you all set? Bensouda moom vote na ba pare mu ngi noonu ànd ak jabaram ñu ngi sol white war a wax ak taskati xibaar yi ñu ngi noonu di prepare léegi tey rek incha allah ñu déglu ko lan lay wax ban yaakaar la am ndax xelam dal na ak yu mel noonu xam naa ne usually loolu leen dee wax ñu déglu ko bu ko defee ñu fàttali tamit yeneen candidat si ku mel ni comme Bakary Badji ñoom tamit nañ ko déglu Pa Modou moom sànni na ba pare moom tamit wax na kàddoom bi ci kanam tuuti. Good morning to all of you. Good morning to all Gambians and all KM residents. Yes, I'm very happy to have casted my vote with my wife, Salimatu Jallow Bensouda. And just like the councillor election, I think the turnout is similar. I've said it before. Presidential elections always have the highest turnout, then National Assembly elections, then local government elections. We expect that the turnout will be better than councillor elections, but we don't expect it to be at the level of the presidential elections, which is quite a norm as far as historical evidence is concerned. However, I always like to emphasize that local governance, as far as I am concerned, is the most important part of governance because the councillor and the mayor are the closest to the community. They are the government officials that are elected at the community level, and the development they bring is high impact at a community level. So I believe all Gambians should take an interest and come out in their large numbers and vote for their candidates of choice. Candidate of choice. Lord Mayor, when you were nominated, you were confident that you were going to win. Today is the D-Day. How confident? I was confident before nomination. I am confident after nomination. Of course, the councillor election is already a sample of the feeling of the community of KM, how they feel towards the council, my leadership and the councillors. So we are still confident that we will win this election come 5 o'clock p.m. today. Mayor, Sepras projected you as a winner with 55%. And some of your supporters on social media are saying that you're going to have 60% or more. What are your, target areas when it comes to percentage of winning this election? Well, Sepras has never missed. Presidential, they were very close. In parliamentary, they were very close. I think in this survey, my win was predicted to be the most decisive, meaning over 50%. If people guess that it may be 60%, that may be correct according to the survey because there's a lot of undecideds as well. I believe based on the survey results, 17%. But I'm not one to be taken away by surveys. What I'm confident about is people have confidence in the service we have rendered over the years. And we have done it in a very impartial way. We have tried to be a uniting force for all Gambians, regardless of political affiliation, tribe, etc. We want a Gambia for Gambians, and we want all Gambians to see themselves in our leadership. During the councillors' election, you said the councillors' election would have an impact on the mayoral election, whether positively or negatively. Now, today is the D-Day for the mayoral election. Do you maintain the same statement after your party won the majority in your council? Of course, my statement was not political at all. It was based on law. If you look at the Local Government Act, the council is the executive, not the mayor. The council, the body of councillors are the ones that make a decision on how council should operate,
whether be it procurement, employment, budgeting, etc. So the mayor, I said it in the Bakau rally, is more of the icing on the cake, but it's not the cake. The mayor sets the agenda, the mayor sets the vision, but the councillors make the decision via vote. So if you have a majority in council in your political party, of course it's easy to bring your agenda on the table and have it approved right away, and vice versa. So in the council election, you interviewed me here, I told you, I said if the UDP has majority in council, which we do now, and it's actually a super majority, because the first time we had 12, now we have 15, the mandate of the council is already decided. And to make a correction, nominated councillors cannot vote. Nominated councillors can only advocate for their constituents, but the voting is with the elected councillors. So I'd like to make that clarification. I would also like to make a clarification that a mayor is not an executive. A mayor has no executive power. A mayor only has the power to lead. But the decision, like I said, always comes down to a vote, which the mayor never partakes. Thank you very much. Local language. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu askani Gambia yëpp ak askani KMC di leen sant tam si nuñ conducté seen boppa during election bi for the most part amuñ incident yu bari wante tamit naa wax tuuti si démba ci guddi because am na ay vigilante group yu set up seen boppa on the side of NPP gars yi di house seen boppa si Majum Estate mooy président bi business am ñi ngi handcuff ay suñ monitoring officers of our party ñu dóor leen si biir Majum Estate si boppam then ñu hand leen over to PIU teguma ne kenn am na doole si biir dëkk bi pour def loolu moromam police sa amul doole boobu sakatuma civilian then ñi ngi am report ne gars yi ñi ngi am ay taser ay tear gas ñi ngi tear gas suñ PR officer bi ñi ngi taser ay individual and this is the second incident and lii lu ko waral mooy président bi statement am bu mu defoon buffer zone ak defaat na ko Ibo Town fu nga xam ne dafa taxaw mi ne booy si paateem nañ def lu leen neex nguur bank seen gannaaw and tey dama bëgg a condemn wax yooyu dëkk bi luñ bëgg a mooy jaama suñ mbokk yi ñi ngi all political party NPP suñ mbokk lañ suñ xarit yang fa suñ anti yang fa suñ maam yang fa and vice versa dëkk bi dafa ndaw ñun ñëpp ñoo bokk Gambia benn la so nañ try ñu jaamalante politique moom xalaat yu utee la rek wante jarut xeex jarut xëccoo tey jëkkëri jabar ñi ngi dëkk benn kër ñi ngi support different party comme football team rek waaw comme ñu ngi leen di xelal ne kooku mooy mayor Talib Bensouda mu ngi doon wax lu am solo waaye dañ bugg a dem cross dem Banjul State tamit déglu njiiti réew mi président Barrow moom tamit dafa ñëw sànni si kër ga xam-xam ngeen ne nuñ koy defee dañoo criss cross dem different areas danañ ñëwaat ci kaddu yi nga xamante ne moom mayor mu ngi ko doon waxaat parce que lu mu doon wax sax dafa xalal li nga xamante ne jala leeral te dafa doon lu doy waar ci nu mu ko waxee loolu tamit xam naa fi mu ko teg ak li tax mu wax ko taskati xibaar xam naa dinañ ko laaj but léegi dañ war a dem Banjul déglu président Barrow of course ñu fàttali tamit am na yeneen candidates yi nga xamante ne nañ leen déggaat ci kanam ku mel ni comme KMC nañ fa ñëwaat Bakary Badji ak ki nga xamante ne moom mooy Pamadou Mbow Banjul tamit Rohey Malick Lowe ak Ibou Faye but ñu déglu président Barrow mu ngi noonu Banjul su ko defee waaw léegi ñu mu war a tàmbali wax waaye mu ngi noonu ka tax sari xibaar yi pare nañ ñu ngi taxaw moom tamit ànd ak ñaari soxnaam yi ñu taxaw war a wax ak li nga xamante ne mooy taskati xibaar yi gis ngeen leen loolu ñu ngi taxaw right now gannaaw bu mu voté process bi nii la ban yaakaar la am ak ñu déglu ko mu ngi noonu di wax président Barrow. The press for the good job they are doing for the Gambian people. I think it's a national duty to inform the Gambian people. And I think this time, the information is well received. The people have been calling me in the morning that the turnout is good. I think that's what we are yearning for. But I will start with congratulating the party leaders and all the political parties and the contenders for this very important election, that is mayoral and chairmanship. I'll call on the Gambian people to come out and vote. This is a very important election. Mayors and councillors are the one managing our tax. So I think it's important for us to come out and vote and choose the person that you want to represent you at the level of the council. The council is very, very close to the grassroots.
So I think it's important, and the grassroots is the majority. It's important for people to come out and vote. And so far, I'm very happy with the process. I'm very happy because the campaign was very peaceful, no major issues. And also the voting also is going on smoothly. You know, I think we should congratulate the Gambian people, we should congratulate ourselves for these efforts. Because democracy is not an easy process. But the most important thing is we have to be very peaceful, and we have to respect the law. We have to follow processes. There are rules and regulations that are governing this process. And the head of those rules and regulations is the IC chairman. So we will thank the IC chairman and IC officers for a very, very good job. As president and head of state, my responsibility is to make sure I maintain peace and stability in this country. There is no country in the world that is developed without peace and stability. If you look around you, you don't need advice. The countries that have developed, they are all peaceful. They are all stable. I think we want Gambia to follow the footsteps of those countries that are peaceful and stable. If our country is peaceful and is stable, that is hope for Gambia, that this country will develop in the very, very near future. This is about taking decision. It is decision making. I advise the people to make sure they take a very wise decision. This is the last election in our electoral cycle. It's a very important one. From this one, we move on. Let's concentrate on national development. National development is key, it's important. The development is not for the president, it's for the Gambian people. And I want us all to work together so that whatever we achieve in our development, it will be a legacy for all of us. So I'm calling on the Gambian people to be united. Let us be an example in West Africa. In most of the countries, if you're having elections, either oppositions are in jail, or activists are in jail, or journalists are in jail. But in Gambia, nobody is in the jails. Nobody. There is no politician who is arrested, who is detained. No journalist, no activist. That means there is freedom in this country. Let us embrace that. Let us work together to make sure we maintain that freedom. It is very important for us. So on that note, I thank all of us. I thank the Gambian people. I congratulate for the hard work, for setting the pace for others to follow. So thank you. Mbadingol, the Gambian call be control na be journalist all control na back. Ngaje ko kibaro furata mol male wala ken nga moy ka fa mol fundira pour ka carte fay. Ba hani say lafta mol be fundi carte fay. Ñi mu élection mi ala ko mata back. Bar janni mbedi amulo kam political party ol ani party leaders ol ani candidate ol be congratulate la. Because election ni yaji be campagne on be tata kayrole ko. Banko dun ni lafta ay tañata fa kayrole soto. Aman jare ye lista karo ke wala ni e bankol jube mela tata ñato be kayrole bi tenkun le bi sabato le bi woto Gambia nin tenkunta kayro tata jan sabatita wallahi ate mela baake Gambia be develop banku dol to ni election be kela opposition leaders ole ke sorong ika journalist ole sorong ika activist ole ke sorong wol ka tara kasola ike Gambia hani mo clean man ares woto ngamira nga kelo menke non pour démocratie so banko kam bi ngame wo sortol banko kam bar ni men be carte fay la fana aliya jube ken neket aliya tame aliya passoir because albita mo mel sindi la je wolle ballallem pol nyin ko legla wolle pol du nyanta muru lal telle kan bar ni mo kije mo me ya lon kam anjare pour que kije ni la lempo nyin ko leg farande ni mekita na faso wodo wala ken ni nyanta ko mira la bak ka tame ka passoir jaliba ko yade wole fo janni be ken dole ne ka passoir ali nga passoir sa mek so ngol tombo mo mira lon ko e jarta pour ka tombo ba han sa mbala flo mol be funti ena ye carte fay na carte fay kayra kono ay ban kayra kono bala Gambia be kala samplol Africa mboy ta jala sa banku dol kabona kana an story kanyini kan na process ke nyame
omo kubalti banko ñi omo ñaatotale gambe banko la développement amanke président la développement mbele tamo son lafta mo kanata ko mbeta ñoka ñino élection labawti ni élection banta dum be mo be dani la atara ñaawo ñaa nga continuer do nga do kofi wala important sa nga politique o ñi tenko nga do kofi wala kummata e musidɓam fulɓe miɗen calmina on miɗen jara on kadi miɗen belti kono noon ko mamen jara journaliste aɓe okkiroɓe kibaru mi sikko kibaru o yettima ngol ɗo lawol so mi nani wondema yimɓe jalti yimɓe namde ɗo carte ɗum no yimɓe jalta ɗum noon ko moƴƴi he meɗen si yawti ɗon mi wiya wondema miɗo waɗa congratulate political parties party leaders he dariɓe he o élection miɗo waɗa congratulate ɓayde campagne o fof yeehi e jaam ha en jottima he woote mboten e jaam koten e jaam kono leydi ndi noon wawata yaade yeeso si tawi jaam ala ɗo jarani mbaɗa liste kar sa laari leyɗe jaaɗe yeeso ɗe fof ko jaam woni toon ɗum noon si jaam ala he leydi wawata yaade yeeso nden enen fof nangen ɗon nangen wondema enen jeydi leydi mbaɗen ɗo jaam si jaam heeɓima ɗo tan leydi men ndi duuɓi yeeso seeɗa rek en jahat yeeso mi sikku ko ɗum ɓuuri ko ɗum jari wadde ayi si noon ko kamɓe jogui kulle woote ko luwaji e sartaji ɓe jogi woote fof no abboye ɗi sart yeeso miɗo wiya noon gambiyanaɓe hay joni gandon ɓeɗo ɓe koccoton ɓe ko ɓe ɓagota lempoji moɗon ɗin lempoji mon no foti ruttade he mon ɓagowo lempo ma noon a fotimo laarde laartineɗamo mbaɗamo passoir ko ɗum Jali Bakuyate wi sa waɗi passoir tan a heɓa kendejo o sa heeɓi kendejo o wawama gollande o wawama wallude ganda wondema ɗo beddimi carte am ɗo jari ɗum ɗon kono noon ko o woni wote watindo e woteji men he o wote yawti mi ñaaguima foof opposition o ruling party o mi ñaaguima foof tenkinen ko kulle politique gollen golle ɗe ko ɗen nafata en golle ɗe so mbaɗama ko leydi ndi foof heɓ yiita hen hoore mum ɗum noon golle ɗe ko enen nafata Gambia ɗo foti wonde sample sauf region o waɗal dulaji goɗɗe si wote no waɗa opposition ɓe nanggama cokoyama journaliste ɓe nangga coke activiste no nangga civil society ko ɗi waɗata min mi hettoto news ñande o ñande hay ɗe balɗe ko opposition ɓe jelu coka around the world no heewi kono Gambia hay goto hay guertogal nanggaka fof no waɗi free fof no waɗa golle mum ɗen démocratie men ono yaaha mbakkilo ɗen mbaɗen ɗum ɗon maintain mare mo sonin ko ngaka kuñini ngaka nuwarni ka Gambien ko su nuwarni mbaɗa kuɓen ko a kibaru noon kinni ngi nuwarni siri dasima kibaren kiñe soronga keñan cigi lenki ngara ranun télé o ete soron mbogu na woten ndaɓani kenni hiya hi sireñade so onan kawa journaliste nu kuka onan kawi nuwarni ke wayri ana kibaru kinni soronga mbaɗa mbiccaga dangini kaane kuɓenu gani opposition nga e kuɓenu gani politicien nga politicien parti kanan ko aɗo hohoga politique ni aɗo kuɓenu ga sigi ke wotedi o wi su congratulate ni o waddurangi dangani wayri campagne ke suudegati kayri ñayi aka kayri mbani ana ke jamana degene kaane an gara jamane su waraga daga kaane kayri ñana no gandi kayri ganta jamane ɓe andatelle kaane de ama jari annandagal modi munno lista karandawal an palle hayta jamanu men gadaga kaane ɗi suuɗa kaane kita wayri kayri ñana no gandi kendi an gara kentu ona kayri golli ba ona koyrintita ko Gambia na kayrin kita o gara kayrin kita bani sino ɗantanto kaane ta o jaɓani gantelle kaane aka gana daga kaane ta seren suwani du walla ɗi ɗi gartini keɓede legacy a ñana Gambian kon legacy ñayi bari aysi chairman mona ka nuwaria wari woten kibare maranten na yayi ikungama telengo su wote ke ñengene bari ga golle ɓe war golli sire ñani golle ɓe angatu nanti onan kawi nuwarni a kendi gol ñanga nun su wayri luwanu ñanano kuɓe marantenga woten kiba o gana warɗo ko gonɗo sonkara sereɗo serente gajanga keja ñan a gana hay dunaɗi woten gana ñana jamane suuɗi annamu kayda opposition leader nu laga iwa candidate nu laga nandegi soko ke suwa ñana journaliste nu civil society activiste nu ini suragana ngena ñusu ñaltiren kana kota su jamane ɓe opposition leader lagantenga nokkuɓe civil society journaliste aga kuɓe sokantenga dunadi serenta kontitu bari Gambia har selinge o maraga a sufrinte ñan a suwa bakkana daga woten dabari sere suga nongani annan cabari annan hakkile ona wote ke dabari xeerin nogondi xeerin mbane ana ke jamane dengene kaane
kendi o soron su nuwarini o gambian ko nuwarni igara bakke ɓe ñawari na carte en ceeɗi carte sedde ke na hañanayi wari kaga keɓe sagarna kuñana ka lempono ku tambunakma a ganayi seren cagarna anga kasiña kalihanayi anna korosini ade a korosi siri anna passoir a gana passoir bane ho sire ñam tokkoɗo gani kendi wona ho siren cagarna keɓe anga ɗu nanti o gano ka sinkinayi o sahon teñanayi aɗa to kasino ko yigana antina mbaran ana kasino ko wutuwa ana sagan ɗo ko yimminu onana hankiɗat dassimma keyani digami key kanoari suma mbokki olof yi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm waa Gambie bi yoon nag journaliste laay ñoom laay njëkkee di ko jega naa ne nit ñi génn ne ñu ngi sànni carte xibaar bi su àggul ndaa nit ñi dinañ génn pour sànni carte man su ma waxee fii léegi yéen soo leen gënee xibaar bi nit ñi duñ ko dégg kon xibaar boobu foog naa egsi na si nit ñi kon foog ñu gërëm journaliste yi pour xibaar yi ñoo dox nit ñi pour affaire yi woote waaye balaa maa dem si kanam ñu nga xam ne ñoo amee politique bi si Gambia ndaa nguur nga ndaa opposition nga ñu ngi gërëm ñëpp di congratuler ñëpp ak candidat ñu nga xam ne ñoo taxaw ñu ngi leen di congratuler si luñ taxaw pour jongante pour élection bii waaye nag lu ma si kontaan mooy campagne bi yëpp dem na si jàmm kon loolu yokkute bu mag a mag la te bugg naa élection bi tam ñu def ko si jàmm mu jeex si jàmm réew daal balaa moo dem si kanam foog mu am jàmm réew yu am jàmm yëpp ñoo dem si kanam réew yu amul jàmm demuñ si kanam kon loolu jarul nga riche Dakar yow soo gëstoo rek nga seet yan réew ñoo dem si kanam réew yu nga xam ne dañ am jàmm te jàmm dafa seer jàmm kenn mënu si fay xaalis si jàmm te su nekkee jàmm am sa réew dafay dem si kanam kon at yu néew si kanam su nekkee jàmm dafa continuer si biir Gambie dinañ gis réew mi dina développé réew mi du pour Gambie du Adama Barrow réew mi pour ñun ñëpp la su réew mi développé ñun ñëpp ñoo ko yëg kon loolu nit ñi war nañ soo taxaw ñu meeg soo ne jàmm am si réew mi waa AIC nag ñoom ñoo affaire yi woote bi foog ñu gërëm leen ñoom tam di ko yow soo nekkee si kanam nga amee lu mel ni woote soo nekkee amee woote rek da nga war a nekk koo xam ne da ngay jub da ngay def lu la war nga wax lu la waa bi wax kon ñoom ñu ngi def loolu foog ñu gërëm leen sant leen si liggéey boobu Aliou Maman Diar ak ñu nga xam ne ñooy liggéey si office am bi ñu ngi leen di gërëm nag di leen sant bu baax waaye ñu ngi wax Gambian si nañ meeg soo ne ñu génn pour sànni carte bu ko sànni carte bi ñu ngi na sànnil carte nii ñooy toog di collecte seen lempo yi kuy collecte sa lempo nag xaalis lay collecte si yow xaalis boobu dafa war a dellu si yow su nekkee nag da nga tànn ko xam ne doyul nit ñi soo moytu du leen defal liggéey bu baax kon seet leen bu baax ngeen seetaat ko ngeen segga ko bu baax ngeen tame ko ngeen xool ñan ngeen war a tànn ñu nga xam ne da ngeen la dénk seen xaalis loolu maa ngi advice loolu nit ñi élection bi nag bi mooy élection bu mujjee ci élection yi élection bi su jeexee ñu ngee ñaan ñun waa nguur gi woo ñu nekk si opposition bi woo ñu ngee ñaan yëpp léegi suñ bagage yëpp nañ leen teg léegi ban bagage la ñoo jël mooy bagage yi liggéey nañ dem si tool yi liggéey moo am njëriñ suñ liggéeyee dina njëriñ réew mi te xam naa ne suñu liggéeyee si ñeneenti at yu des nii wala ñetti at yu dara balaa 2026 balaa élection di jotaat waat war nañoo def lu bare Gambien yi am si njëriñ bu lool dina tax ba yeneen réew mi sax dinañ jàngee si Gambie ñun loolu lañ bugga noo bugga beneen réew sa réew nga gën a bugga man Gambia laa gën a bugga te kenn gënul maa bugga Gambia tey bi ko man maay principal bi su baaxee dinañ wax nit ñi la waaye su bonee man la ñoo wax kon maa ngi naan nit ñi su bii passé ñëpp nañ teg seen bagage si politique nañ dem ñu liggéey ndax si tool bi ubbeeku na léegi ñu liggéey rek liggéey moo am solo jërë ngeen jëf. njiiti réew mi président Adama Barrow moom moo doon addu noonu dégg ngeen li mu wax ci élection bi yëpp gannaaw bu mu ànd si ak ay soxnaam ñëw ànd ak AIC chairman bi di Alhaji Alieu Momad Njie ñëw gunge ko mu sànni carte ba pare comme ni nga ko doon defee ñëw dellusiwaat nag ci solo si gërëm tamit ñëpp waaye di wax rek ne comme ni ko gars yi di waxee lu tenten day tenten moo koy dëpp moo tax ñi nga xamante ne mooy taali bu mu doon wax ñu dog boobu ñëw ci président bi te loolu foog naa ne ñuy seetaan nañ understand li tax
waaye taalib lu ñu doon wax Mayo nañ dellusiwaat ci interview boobu ak journaliste yi ñu indiwaat leen ko yëpp ci kanam tuuti ngeen dégg lim doon wax parce que am na sax li nga xamante ne fu mu toll woon dafay baax pour ñëpp dégg ko ak lan moo tax mu wax ko ñu def ci jàngat bu baax xam naa ci kanam dinañ ci ñëwaat ba président Barrow dellusiwaat ci élection bi gannaaw bu mu gërëmee Gambien si gërëm te taskari xibaar yi foog naa ne tey moom loolu lu am solo la def parce que ku ne xam ne taskari xibaar yi coono bu ñoo daj ba gis ne askan bi nañ jot ci xew-xew yi Mohamed xamal leen li nga xamante ne moom mooy am moom ci président bi bu taxawee mu déggal loolu waaye gërëm leen loolu foog naa dafa mel ni rek géej gi am na ndox la dañ ko see jaajëfal moom tamit mënoon naa doon waxee neneen wala mu wax li mu bëgg a wax rek dem waaye xam na nag yombul waaye taskati xibaar yi ñoom ñooy yëggale moom kaddu ci askan bi comme niñ koy defee ak ñeneen loolu lu am solo la waaye dellusiwaat na tamit gërëm opposition bi ñëpp politiciens si tamit ak ñi nga xamante ne mooy IEC ñoom tamit ku nekk ak sa taxawaay ak candidates yi nga xamante dañ taxaw jongante bugg a jiite seen gox yi loolu tamit gërëm na leen mu doon kaddu yu am solo nit ñi yëpp dégg ko waaye tamit leneen li am solo li mu wax mooy jàmm nee na lépp lu mun a am ci jàmm lay amee développement réew du dem bu fekkee jàmm amul mu ñaax ñëpp nañ amal élection bi ci jàmm te li ko gën a neex mooy campagne bi yëpp def nañ ko ci jàmm comme démb nañ ko doon waxtaanee fii loolu mu doon lu am solo te fii ak ngoon tamit mu ñaax ñëpp ñaan ñëpp ku mun taween nañ xam ne réew mi ñoo ko bokk ñu def ko ci jàmm waaye fu mu daanalee mooy ñu booloo liggéey gis Gambie bu dee opposition moo win na liggéey ak nguur bu dee tamit ñoom ñoo win ñoom ñëpp ñu takku liggéey parce que liggéey rek moom mooy mën a yóbbu réew mi ci kanam politique bi ñu wàññi ko président Barrow ci kaddu yi mu wax mu ngoog bi ma ci njëkk a addu mooy ci kaddu gu mu ok ñu nga baal ma ñu dellu IEC chairman bi Alaji Aliou Momane Ndiaye moom tamit mu ngi addu ñu déglu loolu dañu soog a ñëwaat ci président Barrow ñu ngay ñaan nag ñëpp ne élection kii na am kii na ñàkk waaye kii ñàkkatam ak ñi ko topp ba yëpp nañ xam ne dañ ko sonal moo tax mu ñàkk buñ benn coow buñ def dara xam ne kooku la wax doom jot say nañ ko karta gañ na mu ngay dem def liggéeyam loolu la lay tàggu ñu la ñaan yéen ñëpp. naka la élection bi demee si réew mi yëpp. so far so good amul benn problème campagne bi dama ci jàmm ak salaam bi dem ñu ngi sari karta bii nag da yaakaar ne dina am dina gën a bëri bi la comme bi laas wan ñu nga ñaan loolu ne nit ñu gëm sànni su joxee carte foog nga dem sànni ko nga sànni ki nga xam ne moom nga yaakaar ne moom sa réew yi mu ne ko wala chairman la o mayo nga ne xam ne kii daal moom la yaakaar ne moom la doxal liggéey bi ñu sànni ko carte jërëjëf jërëjëf déedéet xam nga counting bi ñun IEC commencé ci man ba ci gardina bi boo ma ni dafa yëpp juróom-ñaar fukki nit la 70 people su jotee dañoo employé over 6,000 people ba pare police itam nañu over 3,000 police ñoo jël pour sànni kër sax moo tax nag su jotee dañoo wax ne ñu ni ku gën a nga dem sànni carte loolu lañ lay ñaan ne dem sànni seen carte yi loolu lañ lay ñaan sànni seen carte yi waaye as far as concerned xam nga dañoo dem nag ci àll bi fu nekk di xaar ba nga xam ne yëpp em na bala ñoo ñëw ci collection centre bi collecte boobu dem ci regional office bi def réserve bi collecte yëpp ba dama koy mën a annonce ko nañ ko defee waaye nekkul ne dañ ko tey de parce que ñu ngi ci different areas foofu nañu xaar leen ba ñoo ñëpp jeex ñëw indi seen bagage yi ak ressources yi loolu lañ koy defee Barthes kay du suñu woon parce que ñu gis nañ ne loolu moom say nañ ko ñoo say nañ ne lii mooy li am du ñun du vote IEC du vote dara wala non ñoo sa de all right
man bu IEC Independent Electoral Commission Alaaji Alieu Momane Njie moom moo ci doon addu moom tamit wax ci solo élection yi xam naa ne dinañ dellusiwaat ci kaddu yi mu gën a wax ci kanam tuuti ak suñu ndaw bu fa nekk bu yombee tamit mu gën a dellusiwaat ci kaddu yi ak surtout ni mu jot a dégg ak tamit ci njiiti réew mi ak moom mel noonu waaye situation bi ci boppam naka la mel ci grande bi ak Banjul ñu fàttali rek ne foofu ñaari candidat ñoom ñoo fa nekk mooy incumbent bi Rohey Malick Lowe ak NPP seen candidat bi du Ibou Faye loolu ci kanam dinañ ci ñëw ba yaa ngi yoon ci président bi li mu wax kaddu yu am solo yaa ngi ci doon jéem a def jàngat tuuti Mohamed. waaw li may njëkk a rafetlu ci njiitu réew mi mooy. ni mu dikkee sargal taskatu xibaar yi. xam nga tamit dafa jaadu. suñuy comme que ci julli gi bi mu doon wax dafa xaw a mel ni lu doon artu. taskatu xibaar yi ci ñenn ñi. ñu bari ñaawlu woon ko. tey tamit kon bu ñëwee waxee neneen tamit faaw ñu rafetlu ko. waaw rafetlu nañ ko bu baax a baax. di ko xamale rek ni tasum xibaar ci réew mooy bokk na ci liy gën a jëmmal démocratie. te moom sax loolu moo tax waaw loolu luñ ko ci sant la. beneen bi tam nu mu waxee tey benn it gis nañ ne wax na ci ñeent wala juróomi kàllaama. wax na ci moo tax sax message am bi jarul di ko tekkil sax ñuy seetaan ndaxte wax na ko ci kàllaama waaw ci kàllaama yu bëri. ñetteel ba ci kàddu njiiti réew mi bokk na ci itam njiiti réew mi li mu wax di wootee jàmm ndax moom unifié la war a nekk koo xam ne mooy boole ndax moom lañ dénk mu doon suñu njiiti réew ku ko bëgg ku ko bañ moom la fi yàlla teg waaye ci sababu askan wi ndax majority of the Gambian ñoo ko jox ne ko yow lañ yaa ñu doy ci ñi bëggoon na jiite réew mi yëpp yow yaa ñu ci doy yow lañ fi tànn. absolument ci juróomi at yaa ñu fi nekkal. te tànnee ko tànnin bu am solo. tànnin bu am solo bu jaar yoon it ci démocratie. ci beneen bi itam wax na ba fu muy waxee ci ne ku ci mënti wiin ñu nangul ko ni yaa wiin waaye bu élection yi jeexee moom lu ko doon gënal mooy ñu pare ci wàllu élection jublu ci liggéey dëgg la ba wax na woo na nit ñi ci wàllu nañ ñu dem ci mbay mi waaw foofu nag li ma ko fay wax rek mooy njiit réew mi ci mbay mu woote noo it na gën a jàppale baykat yi ci lay ànd ak ñoom mu jëm ci bañ a doon kaddu kese waaye ci wàllu matériel ci wàllu engrais ci wàllu lépp loo xam ne matuwaay la ngir tamit jàppale ñi nga xam ne ñooy baykat yi ginnaaw dafa woote nit ñi dem ci mbay te yooyu dinañ ci ñëwaat ci jëmmi jamono incha allah léegi waaw mu ngi noonu ci beneen fànn boo xam ne ci wàllu élection bi mu wax ne nemmeeku na ne jàmm la gis na ne amuñu benn major issue ci campagne bi yëpp process bi ba tax na moom sax muy rafetlu liggéeyu taskatu xibaar yeeg IEC ak sax kujje gi civil society bi maanaam ñi nga xam ne faruñu fenn ku ci nekk mu daal di lay gërëm waaye it bu ñu jógee fii taxaw seetlu bu ma ci def mooy njiitu réew mi saa bu élection jotee kaddu yu mel nii taamu nañ ko ci moom maanaam su voté ba pare si 2021 presidential election ginnaaw bu mu voté ba pare gis nañ kaddu yu mel noonu ci legislative election yi gis nañ ko noonu tamit local council yu passé nii gisati nañ ko tey jii lu ñu koy ñaan rek mooy discours message yu mel nii bu muy doon rek message bu mu jos rek génne waaye na doon message boo xam ne daf koy miin maanaam bu wootee jàmm na fekk lu mu bëgg la bu wootee liggéey na fekk lu mu gëm la lu mu wootee rek na doon lu mu gëm waaye bu mu doon loo xam ne wax rek lay doon su jeexee rek mu daal di ko fay yemale ndax boo xoolee it ci campagne bu passé nii mooy last day campagne am Thursday Ibo Town am na yenn kàddu yoo xam ne yëkkati woon na ko fa dama jàppoon ne donte ko sax nekkuñ ci période bi waaye dama jàppoon ne kàddu yooyu waroon naa mën a ñàkk waaye ba tey ginnaaw ñëwaat na woote waat jàmm waaye nag su wootee jàmm ku jegi tamit nañ pare pour fekk si ko si jàmm ju mu woote noonu ndax tamit dama ne nit su bëggee jàmm te nekk si këram jiite këram yow mi nga xam ne ak néeg nga fa yor yow da ngay pare pour jàmm waaye boo parewul jàmm taxaw sa buntu kër ne man daal sama buntu néeg bu fi kenn taxaw bu boobaa jàmm jooju ñuy woote si kër gi du mën a sotti waaye su ko defee rek na ñëpp dugg si jàmm waaw ni war a doon yittee ku nekk ak taxawaay waaw beneen bi tam wax na wàllu liggéey ci liggéey boobu noonu mooy ku mënti win tey jii moo xam ci local council mayoral election yu nekk nii moo xam ku jegi ñoo ñëw jël majorité bi moo xam ruling party bi moo ñëw jël majorité bi nu situation bi man demee nañ gis Gambia fes nañ xam ne Gambia moo sut ñëpp Gambia moo tax nit ñi di sonn kon su ko defee boobaa
gox yëpp ku ci nekk daal na nga teewal sa am na solo kaddu yooyu am na solo bu baax a baax dinañ ci gën a xuus incha allah ni ñoo demee ci kanam nañ gën a dellusiwaat ci cadre président Barrow waaye tamit bu leen fàtte balaa président bi Mayor Talib mu ngi doon wax gannaaw bu mu sànnee carte loolu tamit ci kanam tuuti nañ leen ko dégtal waaye ñu dem Banjul State jokkoo ak suñ ndaw Modou Mohamed Niang mu ngi ci line bi mu wax ak moom Modou Niang ñu ngi lay nuyu bu baax yaa ngi foofu noonu ci Banjul teewee sànnum carte président bi kaddu yi mu wax ak IEC chairman bi boo ci doon dellusiwaat lan nga gën a jàpp ci li nga xamante ne président bi wax na ko ak process bi si boppam Banjul naka nga ko gisee right now. jërëjëf Amadou maa ngi laa nuyu bu baax di nuyu Mohamed Mbaye Garmi ak ñi nga xam ne ñi ngi seetaan Eyeafrica TV si àdduna wërngël këpp su ko defee nekk na lu am solo ñu ngi fii si Banjul comme noo ko waxee fii la président bi sànni carte ak ñaari soxnaam yi agsi na si gannaaw sànni na carte dem na wante gaaral na kaddu yi am solo yoo xam ne ni ku ko dégg di nga xam ne kaddu kilifa la bokk na si mooy jàmm wane na ne réew du développe fekk jàmm amut fa loolu lu am solo wane na ne dara du am si réew te jàmm amut kon jàmm ji si nekk ñun ñëpp dañ ko war a téye sàmm ko te jàmm mu ne dafa seer kenn amul njëgam président si biir waxam wane na tam ne képp ku nga xam ne wiin na ñu meg soo ñu ànd liggéey ak moom léegi daal lu des mooy ñu ñëpp ñu jël bagage yi dem si tool yi liggéey foofu la Gambia toll président bi wéral na loolu wax na itam ne after election bii mooy last election bi lu am solo la wax na ne ñëpp génn dem sànni ji karta te ne itam na ne dégg na ne ñu génn neen sànni nañ karta moo tax mu njëkk a gërëm journaliste yi gannaaw bu nga xam ne jël na kàddu ne gërëm na journaliste yi si xibaar bu nga xam ne yeggale nañ ko si askan bi ba tey askan bi génn sànni karta mu uteeg ñaari élection yi nga xam ne romb na fii di parliamentary ak li nga xam ne mooy local mooy council si kon président bi sant na journaliste yi bu baax a baax waaye ñaax na askan bi pour ñu ànd ak jàmm ñëpp sànni carte dem toog déglu li nga xam ne mooy risol si dëgg gaaral na kàddu yi am solo si différent làkk comme ni ñu ko xamee fii la sànnee carte bu fukki waxtu ak benn jotee léegi nag buñ fi jógee Amadou ñu ngi bëgg a dem dawale fi nga xam ne mooy Ibu Faye ñëwoon na tertu fii nii président bi dalal na ko moom mu ngi sànnee carte si Gambia High School suñ tàggatoo ak yow foofu la ñoo dawali mais bi itam moom campement school foofu la war a sànnee foofu lañ njëkkee sax gis ne time bu mu joxe woon time boobu dafa ñëwut si ñu dawal si fi nga xam ne fii lañ jiit réew mi di sànnee carte waaye di leen wax ne ñi to ànd rek ak Eyeafrica lépp lu si ñëw xew rek dinañ leen ko dégtal IEC chairman bi tam mu ngi fi woon teeru président bi dalal ko mu sànni carte moom tam mu gaaral ay kàddu wane na ne nañ fexe ba ki nga xam ne ni daal lifin nga candidate nga fexe sa agent mu nekk fa wala laaj nañ ko tam lan moo tax résolve si di yéex mu ne waaw loolu nekkul si ñoom because ñoom résolve si dafaa jógee si gox yi gox-goxaati ñëw si région bi région yooyu noonu tam jottali leen ko ñoom yooyu la ñoo dajale wax ko waaye duut lu nga xam ne ñoom luñ tey la wala lu leen neex la nu xibaar yi di ñëwee noonu leen ko day joxe askan bi loolu moo tax te wane ne tam comme que sport council la Amadou da ngaa gis ne mais bi balaa ñoo jot yëpp fekk askan bi xam nañ exactly lan moo xew si élection si looloo tax te loolu nag neexu da def li nga xam ne li nga gaare loolu daa Amadou moo jibagum fii si Banjul sànni carte bi nag tey yitteel neen ko trop parce que polling station boo si dem yaa ngi gis nit ñaa ngi roñ nit ñi di leen indi seen oto yi ñuy sànni si yaakaar naa daal this time moom Amadou nit ñi yëg neen bu baax sànni carte bi waaw. ok foofu loolu laa bëggoon a ñëw sax balaa ñu lay bàyyi nga dem ci beneen police station bi nga fekk ci candidate si bëggoon naa xam li nga gisagum ci ground bi naka la mel yaa ngi ko wax am na fi nga demagum ba pare foofu bëggoon naa nga ñëwaat si ñu fàttali tamit foofu ci Banjul ñaari candidate moom moo fa am incumbent bi Rohey Malick Lowe bu UDP ak Ibu Faye candidate bu NPP environment bi ak situation bi moon ñang biir Banjul environment bi ambiance bi naka la mel ndax da ngaa yëg ne tey élection la foofu ci Banjul. waaw saf na sap Amadou wax naa le Johnson boo dem nit ñaa ngi fa taxaw di jëli nit ñi ñu ñëw sànni si karta waaw Johnson boo dem this time daal kenn mayewu dara ku nekk rek farandorom mu ngi roñi di indi bu baax a baax loolu leen fi gis te nit ñi génn neen suba teel ñu su bëri nag suba teel gi leen ñëw sànni seen carte daal di dem bëriwul sax police station booy dem nga fekk fa line bu am solo waaye terewul nag nit ñaa ngee ñëw woon bàyyi woon line bi dog na waaye terewul nit ñaa ngee dugg ko génn di vote xëy na si suba si boori juróom-ñetti waxtu yooyu noonu mënoon nga gis line kiw waaye right now ni bëriwul police station booy dem nga gis fa kiw waaye terewul nag ku dugg génn nit yaa ngee dugg di génn donte le sa line si xatu noonu Amadou waaw.
jërëjëf Modou Niang ñu bàyyi la nga dem ci yeneen place ci yeneen police station nga doxal boo amee kenn ci candidat si ñu amaat la ci laan bi ci kanam tuuti incha allah jërëjëf Modou Niang mu nekkal ñu foofu ci Banjul di topp élection bi dégg ngeen lim dellusiwaat ci kaddu président Barrow gannaaw bu mu sànnee ba pare jërëjëf waaw incha allah nañ ko amaat ci laan bi ci kanam Mohamed ñu ngi doon waxtaane ci Kaddu President. But just to remind our viewers again, you are watching Eyeafrica TV and we're bringing you live election coverage of the 2023 local government elections, precisely the mayoral and the chairperson elections, and the voting process have started since in the morning 8 a.m. And of course, since then, we have been trying to get to the different polling stations to find out how the elections process is unfolding, and we want to keep you posted as it happens. And of course, just a few moments ago, we were talking to a reporter who is live in Banjul following the process, Modou Niang, and of course, he witnessed the president's voting process. And of course, he also, shared a statement, or he spoke to the media right after that, and you heard what he had to say. He commended the media, and of course, appreciated the role that the media continues to play in the democratic process of the country, which is very, very important. And of course, he also commended the political parties, different political party leaders, and also, the civil society and all the stakeholders that play a key role in the entire electoral process, especially the IEC, who are the referee. So, the president appreciated everybody's contribution, and of course, he have called for unity and for peace during this election process, that there can be not any development if there's no peace. So he have called on all Gambians to maintain peace and stability of this country. And I think that is very, very important as well to reiterate. And of course, as we go on, we will of course be reiterating on the message. And the president also have take time to urge Gambians to come out in their large numbers and vote. Because as he puts it, it's a very, very important election to everybody, because the councils are the one that are closely dealing with the people. So, they are the one that collect our taxes, and for that being the case, it's important that we go out and participate in the process and choose or elect the people that we believe are the right persons to be our mayor or our chairman or chairwoman in the different councils across the country. So I think that is also very, very fundamental. So more or less, this is what the president had to say, and also after thanking everybody, and of course hope that whatever happens also after the elections, whether it is the incumbent, or that is the opposition that have won, or the ruling party, as both parties wished, he is urging all of them to come together and work in unison, to work together for the betterment of the Gambian people. This is the final phase of our political cycle for now until 2026. So he wants, after these elections, let's come back and focus on developing the country. That is the words of the president, not mine, by the way. So you will, of course, as we go on, digest more on his message. And of course, we'll also bring it back later in the day to remind the people what the president had to say today, earlier on, after casting his vote. So in a moment, remember, we are also going to bring you the interview or the statement made by the mayor of KMC, Talib Ahmed Bensouda, who also spoke to the media right after casting his vote. We had to stop that interview and get to Banjul because the president was about to share his message, and you should know why. And of course, that's also understandable. But with time, we will get you that message, and we will together listen to it, because he was talking about something very, very important, especially something that is coming from the president's camp, with regards to this election. So we want to hear from him again, and together we can digest that together as well. And we will hope to hear from the other candidates within KM, within Banjul, and hopefully in West Coast as well. We hope also to catch up what is happening in the other regions across the country. And to make sure that as you watch Africa TV, you will be reliably informed as things unfold, inshallah. Su ko defee Mohamed xam naa léegi tey ñu ànd ak kenn ci gaay ok ñu dem ak Pa Modou Mbow moom tamit independent candidate la APRC North Alliance moom moo taxaw KM moom mooy ñettali candidate bi ñu déglu ko gannaaw bu mu sànnee carte ba pare moom tamit loolu la jot lan la jot a wax ak media bi ñu ànd a déglu ko den su ko defee ñu ñëwaat Pa Modou Mbow. My conto.
yëf yi yombagut waaye dinañ ci ñëwaat incha allah ñu déglu moom tamit yan kaddu la wax gannaaw bu mu sànnee carte ak yaakaar bu mu am ci li ñu daaneel ci li nga xamante ne moom mooy ci président bi balaa ñu dellusiwaat ci waxtaan bi di déggantaan moom tamit woo na askan bi pour ñu génn sart na carte parce que élection yi nag dem na ñëw na askan wi la te tamit nit ñi foog ñu xam solo si ñu ñaax leen ñu génn sànni ci carte bu baax a baax parce que président bi mu ngi ko wax local council si ñun ñoo dem ci askan bi jël seen ay naamu ak yu mel noonu balaa ngay ñëw ci doon nga baal ma rek ñu dellu ak Pa Modou dafa mel ni léegi yomb na Pa Modou Mbow candidate bu APRC North Alliance for KMC. campagne bi yëpp dem na ok waaye only problème si ñu daan am mooy di usual problems rek mooy ñi nga xam ne dañoo hita sarta IEC nag dañ amoon lu mel ni campagne itinerary boo xam ne dañu ko jox sarta yoo xam ne ñun ñëpp dañ ko respecté waaye NPP respectuñ ko parce que dañoo dem ay place di leen fa fekka place yoo xam ne ñoom waruñ faa nekka loolu man li ma àndal ni serne lañ IEC serne lañ because maa ngi am serne yooyu suma téléphone bi te dem naa ba si ñoom wax jox leen tegal leen ko ba ñoom mujjee na ñoo deploy PIUs yoo xam ne dañoo ñëw pour saafara si diggante problème si nga xam ne moo daan happen problème si yooyu rek lañ am su passé loolu tam ñun amuñ dara pour def loolu bi have a different politics to do askan bi lañ moo ñu ñor askan bi lañ jógal pour moo ñu soxal te ñoom lañ jóg pour toppatoo so obviously ñun faale wuñ leneen waaye pour def waxaat nit ñi so ñi nga xam ne nag amuñ lu ñu wax askan bi ñoom xit na ñoom ñoo doon def di xita sarta te loolu lu ñu war a stop la parce que loolu dafa xejamal élection warta xejam nit ñi dañ am seen may ni boppa pour décider seen boppa kan lañ war a votal ku leen ma war a represent loolu war nañ ko forcer nit ñi te su fekkee ne IEC ñoom dañ independent enough dañ war di jël dañu war di jël matuwaay yu wér pour make sure ne ku xita sarta ñu jël penalty te ko sa kaw xam naa ne nag man moom Pa Modou su fekkoon ne suma team bi am xetun nañ indi sarta ndi kon tey pénalise nañ ñu waaye alhamdulilah rabbil alamin ñun loolu ekkati wuñu Gambia moo ñu ñor te decent politics la ñoo wax loolu lañ fay introduce loolu lañ fay def te amul kenn ku ñu mën a indi ci leneen lu dul loolu. Okay, could you Next please question. Summarize that in English language for our English viewers? Well, thank you very much. Yes, I will certainly be able to do that. Well, what I was saying was our campaign went well. But until we had to start suffering problems with the NPP because they did not respect the campaign itinerary that was issued by IEC. I signed it, Talib Bensouda signed it, as well as Bakari Baji. So obviously, I have never seen UDP having any problem or we meeting them in any of our campaign ground, but it happens with the NPP. That almost about, I think, 3 venues that we went that they were not supposed to be there, and they were there. So we end up taking videos that, for IEC, to consume, to know that this is exactly what went wrong. Even the last time it happened, that was in London Corner. The IEC have to deploy the PIU to come over there to make sure there is no fracas. So this is not right. This is not, IEC need to take their stance because, if there is an itinerary, for a campaign itinerary, every single candidate should respect it. Now, that can bring about, a peaceful, election or whatever campaign or anything like that. So, people have to respect laws. We don't have to break laws. You don't have to take the wrong process to expect the right result. This is all we are saying. Let's respect, procedures. Let's respect laws. The IEC should be independent enough to do something about this. Otherwise, it's just going to be chaos. Okay, you just cast your vote. Could you please tell us how optimistic you are of winning this mayoral seat going against an incumbent and then candidate of a ruling national people? I was confident from the minute the regional executive came to my house, nominated me, say, Pa, you are the only candidate for us, for KM. That's when I celebrate my victory. Even before I embark on any campaign, I am no match to any of them. I am no match. I have no stain. Apart from this ink, I have no stain. There is nothing you can say. I was the managing director of Daily Observer up to the closure. You never heard me from any commission, no commission whatsoever. As a matter of fact, Observer owed me 3 months' salary when it was closed in October 2017. So I'm not here for money or anything. I'm here to change the status quo. The municipality deserves better. But all these funds that people are paying their taxes, and it's going to people's pocket. Instead of investing in putting all that 60% back to the municipality,
I am no match to any of the contestants. It's up to the Gambians. If they want to change, change is here. It's already here. I have been here working for 2 years without salary. 2 good years. I've been working for my party voluntarily. Even the credit that I use to do the job, I buy the credit. Even petrol for my car, it's my own money. I've never been paid for 2 good years. I've never seen any of them doing the same. There's no match to that. So as far as I'm concerned, listen, it's up to the Gambians. If they want change, change is here. It's right here, talking. If they want to stick with the status quo, stuck in the rock, fair play, it's no problem. All I have to do is just take my one-way ticket and go back to England, easily, and do my job, and take care of my family. I left my wife and my kids in England for the past 2 years, just to show the Gambians that, hey, I did not come here for money. Certainly not for fame or anything, but to change the status quo. Well, for them to wake up. I think, they suffer enough for them to realize the difference. There is a whole suffering throughout the entire length and breadth of this country. I don't need to say that for you to believe me. Everybody, even the smallest kid, 4-year-old, he will tell you that, Gambia, Uncle, Grandpa, Gambia is this, that, and the other. 4-year-old, my grandson, Mamarmbo. It's unbelievable. And we want to just sit by and, just play along with that, simply because X, Y, or Z is giving you money to shut up, to corrupt you, and we play along those rules. Hello? It's up to them. I swear by God, I left a £375 a week job in England to come here and work for free, for nothing. If that doesn't say anything, Alhamdulillah, I don't know what else I can do. I've been here for 2 years working for free. Even my credit, I buy my credit. Not even the party that I'm working for. So if that's not good enough, I don't know what else do you want me to do or to say. Change is here, Gambia. Change is here, KMC. You embrace the change, we enjoy it. You don't, we stuck in the rut for the next 5 years. For somebody to come and tell you that, yeah, I'm a millionaire with my mom and dad, my family. So that means, KMC, you guys are idiots for making me rich and, going howling day and night. Next question. Well, yeah, my manifesto couldn't be seen because all the media houses, they don't want to interview me. Well, come on. You invited me on QTV platform on my very first day of campaign. Why would I ditch my people? Come on. What do you mean the schedule? You could have rescheduled it. I have even requested for a debate. I requested for a debate. That was a debate last elections. That was a debate on presidential elections. Why wasn't a debate this time around? I requested it. Paradise TV, I requested it. Even GRTS, they interviewed me, but they never aired it. Never. Never is the word in capital letters on the line. It was never aired. They don't want people to hear me. I don't care. Well, obviously because of Lita Mafia. No, why invite to them a debate? In the individual, I am not interested in that. Listen, I am not interested in that. All I'm interested in is in debate. Let's the three of us come and tahaw jakarlo nit ñi. No, candidates nangu ko. Nangu len ko. No, come on man, listen. Guys. Well, you see, there was debate. There was debate. Okay, fine. So obviously, suñ ko ala wute fine. Ngeen xam rek ne kon man suma manifesto bi yeen mu leen ko gis for the simple reason rek ne, listen. No. I'm not saying that. Kër Fatou invite nañ ma. I was at Kër Fatou. Everybody saw that. Duma bàyyi suma campaign pour war a dem meet suma electorate yi nga xam ne xamuñ ma in person. ñu ngi ma request pour ma war a ñëw taxaw pour war a nangu benn television interview. I will go to my people. I reach out to them. No, is that my fault? It's not my fault either. I need to satisfy my electorates because this is the first time I taxaw si campaign trail. They don't know me. Oh, come on, I know. Come on, listen. Mr. Mbow, yes? We've seen candidates
who have released their manifestos, even without going to the media for debate. Right. I don't think that's an excuse to say the media did not invite you for debate. That's why I did not, It was not literally a debate, but it used to invite me to come and sit down and talk. You were invited at Chairpersons, and right. you were interviewed. Right. Okay. Could you tell us why you didn't release your manifesto? Well, I talked to them about my manifesto. I was just dishing it out in piecemeal. Initially, the point highlighted the very first point that I said. I will digitalize the revenue base of the. It is on paper. It's on record. It's been gazetted. But by the point. revenue is already digitalized. No, how could, if it is digitalized, why is there a commission? The commission is embezzlement of funds. If that revenue was digitalized, people would not have access to money. Especially, talk less about embezzling it. But there is already a system in place that digitalizes. Well, maybe partly, but it's not the revenue base. I'm talking about the revenue base. Anywhere that the KMC is having revenue is coming in, it's going to be digitalized. People will not see money to play with it, to even buy credit, let alone to buy a car. Talk less about houses. It will be digitalized. The revenue base of the municipality will be digital. People will not see money to play with it. And then you can accumulate those funds, to do the necessary projects that's needed by the municipality, people of the municipality. There are so many projects that are in place that we have. We want to galvanize the department, the municipal department. We want to galvanize it first because there is UDP, who are the councillors. So obviously that makes it even better. Mr. Mbo, you are a resident of this particular place, Bakode. And then your candidate lose the election, mayor councillor's election, to a UDP candidate inside this place. How optimistic are you that even here in Bakote, you will defeat your opponents? My brother, what the electorate does is not up to me. All I can do is go out there and talk to them and sell my agenda to them. Bakote, I don't even campaign in Bakote. There is no one day that I went out in the street. Bakote people are here. There's some of them here. They know me already. They know me already. I was busy campaigning to the other part of the region than Bakote. I've never had a meeting in Bakote. Never. Why? Well, because they know me. I live here 38 years. I have grandkids, not kids. I have grandkids here in Bakote. I have landmarks in Bakote. Landmarks. If it is just reality, or you want to vote for somebody who want to effect change, they know I am the wild card. So are you insinuating that you will have the majority here? It's up to them. If they vote, fine. If they don't, they have their independent rights to vote for anybody they choose. If it is money driven, so be it. But if it is project, if it is to to make my mark here, you see this tree here. I got the project here. We grow all these trees in the school. This school here, let alone other projects within the estate. The mosque, we laid the foundation stone. Amsterdam, we clean all these areas. We make sure that this area is clean because we were dealing with a dump site. People were dumping rubbish everywhere, and we make sure that we clear our environment until people can see space to do whatever necessary projects. Even including the quarry. We commissioned, that was my proposal for this fence for the quarry, because I paid for the bulldozers to push the rubbish back in, because the rubbish were almost occupying quarter of the road. Are you saying the fencing is your concept? That's my concept. That's my idea. I wrote it. I wrote the proposal. And this was not Talib's time. It was in 2006. And it's on record. So for Bakote, I chose not to go there and campaign because Bakote know me. They know me very well. And they're going to vote for you? Well, it's up to them. I can't say for certain. It's up to them. All right. It's entirely up to them. I can't force people. If I told I was so desperate, I would have gone to them. But I'm not. Every single one household know me in Bakote. They knew me very well because I lived here for 38 years. I have grandkids, for God's sake. I have 8 grandkids here in Bakote. 8. Thank you so much. You're more than welcome, brother. Sewala. Okay? All right. All the best. Thank you.
All right, that's Pamodumbo, independent candidate in the kind of a municipality, and of course from the APRC North Alliance camp. He has spoke a lot, equally expressed some concern with regards to the campaign itinerary that MPP did not respect it, and IC needed to do something, but unfortunately, according to him, that never happened. And yeah, so he talked about, you know, he's confident of winning. He thinks he's the better candidate among the three that are running for the seat and the KM seat. So quite very interesting. There from Pamodu Bow, and he now said the honors lies on the people of KMC either to vote for him to win or to go for whosoever they believe is the right person to lead the municipality. But as far as he is concerned, he is the better among the three. So we'll see how it's going to pan out. He spoke to some other things. Probably, you know, he wanted a debate also between between him and, of course, the other two candidates as well. But that never happened, and he think he could not have left his campaign activities to go and talk to the media. You know, that also might say a lot of things about what he had to say. But we'll see. We'll come back to this all later in the day to extensively discuss on that. And of course, to digest his message as well. But what is important, he have also come out to cast his vote, and right after he spoke to the media. And we will also going to hear from Bakari Baji in a moment, the NPP candidates, of course, for the kind of a municipal. But let's go straight and listen to Bakari Baji, the National People's Party candidate for KMC. Wherein at the beginning they said they couldn't put in their marble, but I guess that was resolved right there in the morning. And until now, we've not received any other Was it issue. a ballot box that was not properly built or what? I don't know what the issue. ñaari candidates yo Pa Modou wax na ne during campagne da ngeen xëtt sart ñaari place ba ñett ñoom waroon nañ fa dem yéen da ngeen fa dem léegi nii talib tam wax na ne démb ci guddi rek am na seen i ndaw yu nga xam ne ñu ngi leen téye te majum lañ leen téye seen kam ak président Barrow kaddu yi mu wax ci Buuba zone ak ci fii ci Ibo Town tax na def ngeen lu bëri lu nga xam ne lu xëtt sart la tax élection jarul loolu ay tuuma tege na seen ron. Well, as far as I know, ñun demuñ anywhere apart from Dipakunda. te loolu lee wax nañ ko président moo fa dem and bi mu fa demee moom lu ko fa yóbbu boppam la ak sa président boo nekkul candidate so nit du wax naan candidate man ak sa candidate fépp foo xam ne ni fi ma dem la fi ma war a dem la loolu lañ xam leneen lu ci tegu nag benn yoon boobu la li ma la wax président moo fa dem naaw li xew démb ci guddi xam nga li gaa UDP dañ to make it very blunt dañ bëri ay ba pare ñoom ñoo gën a bëri wax dañoo tooñ ba pare ñun njëkkalantu dem ci media bi ne lii lañ def démb suñ nit ñi dañ demoon Old Joso Doudou Dia ak moto mi ñu topp ko jam ko ay xeer ñu jógee foofu mu am beneen groupe bu nekk Ibo Town mu am ay nit yi UDP ñoo xam ne dañoo wër kuñ gis moto bu taxaw ñu toppala and then ñu toppaleen ñoo ñu withdraw from Ibo Town ñu toppaleen bi ma jëm lu ñu leen di toppee anaa ñoom ñoo moom dëkk bi ñoom ñoo war a contrôle nit ki fu mu war a dem ak fu mu du dem lan li ñoo toppee dañoo toppa nit ñi di leen jam di def lu nekk léegi su nit ñi réacté ñu ne nit ñi lu ñu def waruñ ko def lu tax loolu nañ explain story bi fi mu dooree ñoom ñoo toppa nit ñi from Ibo Town ci biir Badala ñu daw si ñoom ñu mboto bi génn ñu ñëw ba Majum ñu toppal ba Majum place yi nit ñi ñu faa liggéeyal nekkul place yi bureau su fa nit ki demee loo fa wuti. mu ne business center business yi président la. ay ñoñom ay handcuff lañ amee ak ay tiya. li ma wax mooy nit ñi ñun téye démba fuñ toppee ñooñu from Ibo Town ba Majum lan loo tax ñu leen di toppee ba Majum loolu moo jar a laaj nit ku nekk Majum loo fa wuti yow UDP nga yaa ngi support sa parti nit ki di support candidate am muy wóor di monitor situation comme ni moo monitor yow nga topp kooku noonu ba Majum for what reason I think these are the things yoo xam ne na ko nit ñi wax waaye nag comme ni ma wax rek jarul ñu sori si loolu suñu amee case nañ ko yóbbu police ñun am nañ case yóbbu nañ ko police. What do you think stands out among your policies and programs that the young people care because they have a large number of votes? So what do you think stands out for these young people to vote you into office? And what other plans do you have for them in order to change their lives? No, what stands out is exactly what we presented in our manifesto. Like I said, our program was not just based on talking. We developed a comprehensive manifesto and we developed our 10-point summary of the manifesto. And one of those is the economic empowerment that is targeting women and young people. The other part is the scholarships that we are going to bring back to the council that the current mayor and his people removed, and even though it was there.
and that's targeting young people. We also want to establish a scholarship scheme for the best graduates of the municipality to go to university. And the other part is the sport component. And we've talked about it, that all parks within the municipality, all recreational centers within the municipality are supposed to be developed by the councils. And these are things that are going to benefit young people. It's not central government that's responsible for that. Unfortunately, it has not happened, and we want to ensure that we develop these recreational facilities, develop football fields and other sporting facilities that the young people are going to benefit from. But again, the idea of scholarships alone helps in terms of building the skills and the educational level of our youth. So either or, either sports, economic empowerment, or education, this is what we captured in our manifesto as the human capital development and the economic empowerment. So security being key, what would be your message to residents of KM, either your voters or not, supporters or not? What would be your message for security and peace throughout this process? No, we've always maintained peace. Everybody knows that. If anything, we've been to, like I said the other time, we went to Bakau during the caravan and we were stoned. We did not retaliate. We maintained peace and decorum. Last night, our people were attacked in our own zone of Ibo town, and yet still we withdrew from their area and went up to the highway, and they still followed us. So we are very peaceful and we maintain that, and everybody knows that. But we will still echo the message that to everybody, to our supporters, to supporters of other parties, there is no reason why we engage in election violence. We all have programs, we sell it, our people come out and vote for us, and then whosoever wins, we know that that's the person that have the mandate. So we want to encourage everyone for the rest of the day that we all maintain peace. And, but there are certain things also that pushes one person, and I think we, all of us, need to avoid provocation, because that's where everything starts. So any other message, any other thing you want to put across before we leave? Just to thank you people, the media, and thank our electorates and our supporters. Yeah. So that's the NPP mayoral candidate, Bakari Waibaji, speaking to the media also right after casting his vote. Reiterated his campaign promises and also, talked about on the issue of peace and to avoid provocations and all that. Before him, we heard from Pamo Dumbo. Like I said, he's the APRC North Alliance. And in a few minutes' time, we're also going to hear from Talib Ahmed Bensouda, who is the UDP candidate, of course the incumbent as well, as far as the Kanifi Municipal Council is concerned. He was speaking, then we had to cut that and get to the president. And like I said, you should understand why. But we're going to bring his full interview of the, after casting his votes as well. So basically, all of the candidates have different messages. They are, speaking on different angles, but more or less it's about the elections. And all of them also basically have encouraged the people to come out and vote. And that is very, very important. And like I said, our reporters also are on the ground. We are going to talk to them and to hear what they have, what they have seen or find out on the ground. And yet still, we will reiterate, keep, informing the governments. Those that are watching are yet to vote. Please take time to go out there and participate in the electoral process. It is an opportunity that doesn't come so often. So here's an opportunity that you can decide and go and participate in the election. It's very important. Yeah, Mohamed, dégg nañ Pa Modou Mbow wax na lu bari ci kàddu mu wax Bakary Badji moom moo mujj wax xam naa balaa ñoo dem ci Talib ñu taxaw tuuti ci Pa Modou moom dafa doon woote li nga xamante ne mooy debate la bëggoon diggante moom ak yeneen ñaari candidat si waaye loolu amul mu jàpp ne amutoon waxtu pour mu dem ci media bi pour wax parce que moom gars yi xamuñ ko dafa war na dem meet ak parti ak militants yi nga xamante bëggoon nañ koo gis ak yu mel noonu gëm na ne tamit moom moo nekk di best candidate ci Kanifi Municipal Council bi parce que moo gën li nga xamante ne moom mooy Talib ak Bakary parce que moom dara takkut toppuñ ko dara waxuñ ko dara moom dafa set daanaka soo des na léegi ci waa KMC ndax nañ ko tànn wala ñu tànn kenn waaye nag liñ def dafa mel ni ñoom ci ñoom la daal la des. waaw wax na dëgg foofu wax na dëgg tànneef bu ñuy tànn ni tey loo ci tànn rek ci yow la des ndax sa décision la. ki nga votal amaana wax naa ak yow lim la wax xëy na loolu moo la doy ak it li mu wax tamit ne dégg naa laaj bu ñu ko laaj ne lu tax télé yu bari doon nañ ko bëgg a am pour ñu xëy na am ak moom interview wax ak moom ci plan sam yeeg
lu yéene bu mu am ngir KMC waaye nag wax na dëgg ku nekk ak ni ngay tojee sa bopp janax yaa ko xam xëy na moom lu mu jàpp mooy dem ci télé yi dafay waste time moom daf koy tardeel moo tax te amul jot boobu jot bi mu am mooy fexe nu mu demee fekk si ñi nga xam ne ñoom la yaakaar ne ñooñu la mën a waxal ñu daal di koy vote bu fekkee moom jàpp nañ ni dem ci télé yi dafa am lu muy yàq ci campagne am he is very right lu yoon la mu dem ci fu ko doy pour mën a taataan wala daagaan baatu askan wi ngir ñu daal di koy votal ci élection yi nga xam ne moom lañ dëgmal muy tey ji ni ki tey ji li mu wax noonu lu right la leneen li mu teg tamit ne léegi KMC moom la mu war a def léegi nga baal ma rek balaa ngaa sori foofu su ma doon la ci yow est-ce que ok moom mun na koo gisee noonu ñàkk a dem ci media bi waaye in reality est-ce que moom ak lim munta busy mënutoon créer time pour media bi waaw man am naa ute naa ci moom gis-gis waaw dëgg loolu yoon la waaye xam nga comme que moom campagne bi ci lu mu wax ne dërëmu kenn demu ci. waaw te moom xamuñ ko. waaw def moo tax mu war a dem wax ak militant sam moo tax amutoon time pour dem ci benn interview. waaw xam nga loolu tamit doo ko mën a ñàkk a nangul parce que moom bu fekkee mu ne moom jàpp na ni amul time bu mën a demee si media ngir sell agendaam moom lim jàpp ne moo mën a jaay agenda maanaam ndugg bi mu yor ngir bëgg a toggal KMC suppu kanja moom ngir mu jaay leen ko ba mën a wan leen duggam ba gars yi mën a xam ne xemmem suppu kanjam booba mooy mu dem nag ci nit ñi. kon nag loolu dañ ko koy nangul. waaw baax na dinaa ci ñëwaat léegi waaye ñu wane wax gars rek ñu seetaan vice président bi mu ngi noonu. Mr Honorable Diallo moom moo wàcce noonu léegi di war a dem moom tamit sànni carte xam naa ne bu sànnee ba pare foofu ci Banjul bu ma juumutee bu génnee incha allah dana ñëw wax ak moom. wala déglu moom tamit lan lay wax ci li nga xamante ne moom mooy ci ban yaakaar la am ci élection bi ak naka la ko gisee loolu ci kanam tuuti waaye na nga ko gis noonu ñu ngi jéem a jàngat candidat si seen ay kaddu seen message yi ñu wax ci Pa Modou Mbow lañ nekkoon waaye xam naa ne wax na lu am solo waaye fi ma doon wax ak Mohamed rek mooy ci li tax man dama jàpp ne Pa Modou Mbow of course loolu noo ko waxee moom noonu la ko buggee te noonu la ko doxaleen waaye dama jàpp ne media bi dafa am solo xam nga li tax mooy ak li mënoon na xew ak lim busy du moom kenn sax am na yenn candidat yi nga xamante sax jotuñoo jëm ci yenn interview waaye dama ne moom mi nga xamuñ ko woon mu ñëw toog ci télé wax ci la war a gën a mën a am opportunité pour wax ak militant si ñi nga xamante ne xamuñ ko gisuñ ko ñu gis ko ñu xam ko parce que gëm naa ne ak time mënut am demul fi mu bëggoon a dem yëpp te am na ñi nga xamante ne bëggoon nañ koo gis mënuñ koo gis te mu ñëwoon ci télé bi toog wax ak waa KMC am na ki nga xamante sax ne gëmul ko woon keneen la gëm waaye mu toog jàkkaarloo ak moom wax ko mun na koo convaincre si message ni moo waxee ak ci programme yi moom ak policy yi mu bugg a indi KMC waaye su waxee moom debate la bokkoon te bugg a debate boobu amul soo moom amul time media bi li mu am rek mooy demal loolu ok moom noonu la ko defee mun nañ ko nangu waaye nag man dama jàpp ne media bi advantage la pour mu mun a wax ak ñeneen ñi nga xamante ne sax utee na ak militants yu mu am te mënoon leen convince ba ñu gom ko ñu sànneel ko ci élection bi mu win ba loolu passé na léegi fu ñu toll mooy ndax waa KMC nañ ko gom moom jàpp na ne moom mooy di best ci ñaari ñi nga xamante ne ñoom lay jonganteel ndax waa KMC nañ ko tànn loolu mu ngi si suñ kanam fii ak ngoon incha allah dina leer yéef loolu man noonu laa ko gisee waaye li nga wax tamit loolu am na moom noonu la ko bëggee noonu la ko doxalee te mun nañ ko nangul parce que moom mooy candidat bi xëj na approche boobu la jël soo ñu move on ci beneen point bi nga bëggoon a laal ci Pa Modou balaa ñoo dem si Bakary. waaw Pa Modou beneen point bi may laal mooy debate bi waaw debate bi sax man du ma si sori. daanaka comme que lu mu bëggoon la amut. moom du ma sori te mu ne moom mooy di best candidat. waaw man foofu laa bëgg a ñëw. ci ne moom parce que candidat yëpp dañ jàpp ne ku ci nekk da nga jàpp ne. waaw nga baal ma ñu dem si vice président Diallo mu ngi wax dafa mel ni vote na ba pare ñu déglu ko den su ko defee moom tamit naka la gisee process bi ak lan lay wax ñu déglu ko. So it's important that all of us come out to vote and choose our leaders. It is not. It will not be important if we wait until somebody else is elected and you now start complaining. Let's just make sure that we have our voice because your vote is your voice. Yes. Let's talk about peace and orderly now. What is your message to the Gambian people to participate in this election? I think our message is the same, and I think we have to thank the Gambian people for actually having a very, very peaceful election. All over the world, just recently I have been talking to some diplomats, and the first thing they tell you that we congratulate the Gambia for their peaceful election, and they are actually encouraging other countries to come and learn from us. So this is something that is our legacy that we have to preserve. Have you voted already? Yeah, I have voted already, as I have always done. After
after a week of campaign trail, today is the election. Do you have hope on your candidate? We always have hope on our candidates. I think, yes, I think every party will tell you that. But I think I'm coming from Banjul, and I'm sure what I've heard is the turnout here was very high. So that gives us hope that our candidate is going to be victorious. Yes. What do you expect from the winner? I mean, the expectation for any winner is to make sure that you go back and do work for the community. Because you are voting for the community to provide services for the community. Particularly here, we are in Banjul, we're talking about the community for Banjul. Whether you vote for him or her or whoever you vote for, when they come into office, they have to do work for the community. What do you have to tell those people who said the local government election is very important? I mean, like I said before, maybe we need to continue to educate them, because it is the local government, local authorities that are collecting your rates and taxes. And it is those taxes that they are supposed to use to now provide service for you in terms of like the sewage system, you know, the rubbish that has to be collected from your compounds. If that is not done, you don't go to central government, you go to your local authorities. That is why you vote them in office. Sànni nga carte ba pare nan nga gisee élection bi. Xanaa di si sant yàlla ba bari rek comme niñ ko déggee rek gis nañ ne dox nañ ko si jàmm yéen lañ ko jeexal si jàmm waaw kon ni ma ko waxee réew yu bari ñu naw ñu suñ niñ dee doxalee élection ñëw wot si jàmm gém si jàmm am yeneen réew yoo xam ne ñu ngi leen a dégg am ay xeex ba am ñu see ñàkk seen bakkan waaye ñun sant nañ yàlla loolu daluñu te ñun aada woon nañ jàmm si réew mi jàmm jooju nañ ko jëmbat mu gën a sax incha allah. waaw gis nañ si ute liñ si léegi déggaagum kay gis nañ si ute waaw xëy na tam am nga élection bu nekk dafa am lu ko waral waaw ñeneen ñi am nga suñ demee si local government élection ñaareel kiñ dee tànn ñeneen ñi xëy na yu bëri du nekk parti kiñ dee tànn moom la nit ñi dee xool parce que kooku moo jege nit ñi waaw ñaareel li ñoo seet kii moom xam nañ ko si lii lu xew mu bokk si ak yooyu ñoom yooyu lañ dee xool waaw waaye bii moom am nañ si yaakaar bu baax jërëjëf. Vice Président Diallo moom tamit àdduna ci élection bi nu ngi ko gisee am na ci yaakaar moom tamit wax na ci jàmm ji doon la lu am solo foofu ci Banjul te am na yaakaar ne seen dinañ dellu Banjul foofu dañ fa desandi incha allah ci léegi-léegi ñu jokkoo ak Mod Ñang am na yeneen yi nga xamante ne yeneen xibaar yu jógee ko Banjul bëgg nañ ñu indi ci leeral Mod Ñang ñu ngi lay nuyu léegi-léegi yéen a ngi doon déglu noonu vice président bi ngeen wax ak moom lan nga ñu mën a wax ci kaddu yi mu wax balaa ñoo wax ci yeneen yi nga xamante dégg nañ ko foofu ci Banjul nga indi ci leeral. waaw dafa mel ni déggante bi xal naa des tuuti waaye dinañ jël suwaat foofu ci moom pour mu ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy ci kaddu vice président bi ak tamit ci li nga xamante ne am na leen lu ñoo dégg foofu Banjul waaye bëgg naa moom mu gën a ci ñëw indi ci leeral jëmee ci élection bi mu doon li nga xamante ne ñu ngi moom fii si Banjul bu ñu tegee si président bi fu mu doon vote sànni karta léegi dañ ñëw fii fu Ibou Faye war a sànnee karta moom xapas 12 la war a sànni karta kii tam di mayores bi Rohey Malilo moom tam ñëwagut donte leen 9 la waxoon waaye fii si aaj bi dafa am lu fi xew bu ko ñi farandoo yi Rohey Malilo ak farandoo yi Ibou Faye xal neen fee am puus an poul be takk sécurité bi ñëw na xala dox si jàmm tuuti mooy ne ñu ne Ibou Faye dafa ñëw ak motom bi fu mu ko paak ak fu ne sànnee karta dafa jege ñu ne dafa génne motom bi loolu moo indi puus an poul bi tuuma yi itam mu ngi fi ñu bëri di wax ne ñu ngi ba léegi ñu ngi nax dig nit ñi ñu ngi génnee xaalis lu nekk daal ñu ngi ko fay wax ne sooy déglu gars yi ñu ngi fi waaye di main issue mooy ne moto bi bu mu amee te ñu tey fa ay nataalam daf ko ñëw paak si aaj bi te foofu dafa am sànneekaay carte ak fu moom fu mu war a sànnee di Gambia yaay soriwantewul ñu ne na ko fa génnee waaye soo léegi nag gars yi génne na ko but still now ñaari kaam yi seen diggante daal mu ngi tension bi mu ngi haay xam naa dinañ doxantu si seen biir tuuti suñ sa amee ñeneen ñu nga xam ne mun nañ leen ne laajte lan mooy problème bi bot waaye anyway sécurité banque fi di wax ak ñoom pour ñu kaam te li leen naxari woon mooy moto Ibou Faye bu fi gaare woon te de ñu ne te loi bi nangu ko moto bi dem na soo fu mu nekk nii sécurité bi mu ngi wax ak ñoom pour ñu koo xam ne sànni nga rek nga daal di dellu fi nga xam ne mooy sa kër yëngu-yëngu bi moo fi amoon fii si Banjul nag te it's not easy
because xëccoo bu tar moo fi nekk soo leen gisee ni crowd xëccoo bu tar moo fi nekk because push and pull bi bëri na fi ñu bëri na tey duñ ko bàyyee daf leen ko jaral na leen lu ne soo yaakaar naa Banjul war nañ ko bàyyi xel tension bu mu am si mayoral election bi dëgg-dëgg yaakaar naa ne mun nañ wax ne li leen mooy first time xawaa ñi def ndànkat amoo te xam ne ñoom ñoo bokk Banjul ñi su bëri dañoo ñibbi ñoo mu ne ñi des fi yaakaar naa élection ñëwut pour xaajale ay mbokka te ñoom ay mbokka leen soo su ko defee dineen dugg si biir gis ngeen kilifa yaa ngi waxtaan ak ñoom di gis ne ba ñi ngay waxtaan ak ñoom daal pour gis ne ara am na ñu laajte kii nuyu ko sëñ bi day ne. non dama sukkale. kan man dam fu mu nekk dama tàng trop. non waaye. waaw non mënu maa wax sorry. man suma xool bi dafa tàng. non lan moo tàng sa xol. non lu nekk fi moo ma neexul. lan moo fi nekk. élection jënd carte jàddul. fan la am fii la am. loolu mooy di coow bi yëpp. si aj bi fii. waaw si aj bi. ñan ñoo ko def. ñu bokk waa MPP ñoo mën a jënd carte ñun dañuy jënd carte ñun suñu carte lañu yaakaar ak suñu wiinin sande wiin loolu la ñu yaakaar ba ñoom li ñu nekkat fii di taw bi doo bëgg a dem sande carte ba la kaay ñu ngi laa jox li nga sande carte MPP loolu correctul loolu moo correct loolu la ñu bañ mooy indi coow bi waaw moo coow bi ba loolu la. Sam Diak la ngay toog Sam Diak la ngay toog Sam Diak di jënd carte yi 200 300 loolu moo indi problème bi gars dañ koy dugal sare jawo kër jawo Sam Diak leen lay dugal xale yi youth man yi di jënd seen carte yi su fekkee da nga bëgg a win demee ko right way bi nga indi problème bi yëpp fer bi nga ko indi ñu la information dem fa woon mu ngi toog fii nii warta toog fii dafa dem këram daa naaw nii seetaan télé warta génn si biti mu indi fii mu toog bi lan waaw su sànnee mu dem warta toog fii mu indi problème su dem duñ dem kan moo demul Ibu Faye waaw su dem duñ dem gis naa ne yaa ngi coow lu waral coow bi man dama génn romba nañ fi ñaari yoon the same people bi attaque romba nañ fi ñaari yoon man dama demoon jëli ñaari nit ñu kool ma ne ma kaay Daba ak Badumaalo ñëw nañ saaga ñu ndey ma ne leen saaga leen ndey ñu ne ma waaw noonu laa ñëwee rek rossi fekk xeex bi because ñëw nañ romban nañ ma gis nañ ma fi because man maa Daba ñoo ko defoon time yi voter registration bi maa ngi taxawa yaayam mu ooma be ma ne naa mu saaga ma ndey ma fayeku si kanami yaayam the same thing la repeat tey de wan ñu ngi def Banjul loo xamante ne non politique bi fu mu nekk nii jaaxal nañu di saaga ndey di jënd bootas yi démba ku saaga suñ ndey ñu saaga seen ndey mun nañoo def politique bi mu rafet ku yàlla may ndam ñu xam ne yàlla may na ko te su soobee yàlla ñun dañoo ñaan suñ candidat Rohey Malick Lowe winaat ñii dafa mel ni dañ desperate olu wuñ seen boppam moo tax ñu ngi bugg a taxal élection bi waaye yàlla bëggut kuy tooñ te su soobee yàlla ñun dinañ déggal suñ elders yi li ñu wax dinañ toog jàpp suñ ñaambu asara fiñ toog génnuñ fa ñu nit fii duñ fi génn gàtta rek waaw man maay Faat Bombo yes Amadou yaa ko dégg noonu ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñi ngi calm down waaye dañ bëgg a move rek àgg fële si Ibu Faye bu ko gis nañ fa campaign manager NPP ñu wax ak moom ñu dem xool wax nañ ak gars yi Rohey Lowe léegi ñu dem interview ki nga xam ne mooy campaign manager bu NPP Lamin Cha moom tam mu ngi fi gis nañ ko su ko defee ñu wax ak moom Amadou comme ni ma la koy ñu ngi si aaj bi campaign manager mu ngi nii honorable Lamin Thiam soo ñu ne honorable nee neen waaw mu ngi noonu ñu ngi jéem ñu ànd ak moom président bi mu sànni karta ñëw nga fii la seen candidat di sànni karta Ibou Faye naa nga gisee élection bi ni ma ko gisee mooy this time around is different from the council election because the turnout is looking very good. I've seen that difference. I've realized that one there. lan nga foog ne moo waral loolu because what we did is what motivated people to come out. What would be? NPP. Because the low turnout, it affects NPP than the UDP or the opposition.
For the opposition, they all come out in their numbers, but for our people, they don't come out in their numbers. But this time around, we went after them and they come out. Yes. Okay. am ngeen yaakaar seen candidate. am na yaakaar si candidate Ibu Faye ne dafa win outright. Yes. seen coow lu fi am fekkewuloo ko sax ba bu nga ñëwee lan la wax. no ñu ne suñ di two opponents ñoo de nekk di pull and pull ma ne la jaru ko politique jarul loolu politique jarul xeex politique jarul xuloo politics is just a game play your cards well. Whoever wins go with the victory. That's it. All right. Yeah. So candidate 12:30 la war a sànni carte loolu la. Okay. Well, I don't know when he's actually going to vote. I was with him when President was voting at the police place, filling the lane to that, Bakar Square. Mamo tase nañ fa ñu Google President bi mu vote. Wa sila folen tasaro mo mu dem man tam dem ak President. Jërëjëf kon ci kanam la rubo. Thank you. Affaire bi dina leer. Fii ba 6 o'clock affaire dina leer. Jërëjëf. Te victoire bi inshallah Ibu Faye fa moom. Thank you. Loolu ci kanam la nekk campaign manager moo ko wax. Ngeen ko doon loolu la wax. ñu ngi fii gis nga fu mu nekk nii xam naa ne time bi jot na pour ki nga xam ne mooy candidat yi NPP Ibu Faye dugg si fu muy war a sànni carte moom tam sànni carte kon Amadou ak dinañ la jox di daje si kanam tuuti rek incha allah moom su sànnee carte ba génn dina jàkkaarloo ak taskati xibaar yi ñi laaj ko dinañ gaaral kàddum foofu kon di leen bàyyi ba si kanam ñu ngi fii Banjul ak Eyeafrica TV jërë ngeen jëf. jërëjëf Mon Niang ñu gërëm la sant la ba ci liggéey bi am na solo ana kay ñu wax rek ne gën a ñaax askan bi surtout foofu ci Banjul nañu wàññi tension bi jaru ko comme li nga xamante ne mooy campagne manager nu mu ko waxee affaire élection rek la lii dina passé te garsa bi moom foog ma ne loolu dafa génn ci période bi nii am na fu moo baaxee waaye nekkul fii kon bési tey yi moom tey dem sànni carte rek dem ñibbi moom moo génn sëñ Mohamed nañ gars yi teg gasta bi si suuf boobu moo xam nga boobu moo génn Ibu Faye comme que fi nga war a sa waxtu sànni jotagul. waaw jarul daj ñëw dajaloo foofu. yow moom ñëwaat loolu moo tax ñëwaagul foog naa beneen bi itam nag waaw dañ ne woon moom moo ñëw gaare oto bi foofu. comme sa waxtu jot waroo faa indi foofu sa oto ba pare tay fa ay këyit loolu du yoon. waaye tamit nekk réew mu ne dafa am loi. ñi nga xam ne ñoo ànd ak roximaay loo tamit nekkul ñoom ñoo war a fajal seen bopp. waaw di wax foofu lii du am ak fii nangam sécurité yi ñu ngi foofu nañ joxante cër ñoom it defuñ fa dara ku vote na jóge foofu muy Ibu Faye ak muy NPP ak muy Adama Barrow sax bu voté dafa war a dem moom it dellu. foog naa moo tax ñibbi na ku vote na fa jógee ñu bañ a yee fitna ku ci nekk la nga waroon def may nañ la lu toll ci 20 fan wala lu ko jege ngir nga mën a wër réew sa gox yëpp ngir mën a campagne jënd vote carte comme liñ ko allégué maanaam tuuma la xam amaguñ ci Ibu mu ngi noonu du yegg si Ibu Faye mu ngi noonu candidate bu NPP moom mooy yegg si noonu waaj a dugg ci police station bi dem sànni waaye mu ngi noonu di dem bu génn see rek incha allah nañ ko déglu yan kaddu lay wax ak ban yaakaar la am ci élection yi comme ni nga ko gisee so dina doon lu am solo ci kanam tuuti incha allah nañ dégg ci moom waaye comme noo ko doon waxee rek na ku ne def li war def topp lu waay tamit yi nga xamante ne pour bañ yenn fitna ci process bi te président bi ak vice président ak kilifa yëpp daanaka ñoom yëpp jàmm lañ woote te loolu dafa war a am te tension bi nag yàgg na Banjul depuis ci campagne bi tey lu xew ni foog naa luñ séntu woon la te war nañ koo mun a moytu Mon Niang mu ngi ko wax léegi ay mbokk lañ te lu bëri Banjul daa royukaay la parce que mooy capital bi te ñoom lu ñoo demalante ak dikkalante dafa doon li nga xamante ne lu am solo la politique bu nekk jaar na fa balaa 2016 la gënoon métti waaye Banjul luñ bëggoon a def ko te tiga du toj coow du jib so waaye naaw élection bi war a indi ay xaajaloo wanda indi ay xuloo googu ma ne lu gën la te kenn waru koo nangu te xam naa ne kilifa yi tamit nañ ci def lu war ba gis ne surtout xale yi ñu dal ànd ak seen sagu xam ne lii tey rek la dina jeex te Banjul dina des seen diggante dina des te continuer nañ fexe lépp ñu amal ko ci jàmm loolu moo gën a am solo. waaw lu xale yi ngir ñu dal tamit seen kilifa yi nañ leen ko wax. ku ci mel ni Ibu Faye na wax ak nit ñi wax leen ne leen li ma soxla mooy ngeen vote fi ngeen war a vote dem toog seen kër yi. that's all roxi maag loo génn wax ak nitam yi ne leen li ma soxla mooy ngeen dem vote dem toog ci seen kër yi. élection nekkut ne results yi ñoom ñoo koy. ñoom ñoo koy saytoog nangam ak nangam ku nekk li nga war a def ko. yow as a militant li nga war a def mooy ba campagne jotee jóg nga ànd ak sa parti wala sa candidate campagne la ko ba mu jeex bi vote jotee génn nga dugg ci mbañ gàcce gi votal ko nga dem leneen li tam mooy xam nga problème bi mooy boo voté ba pare jógee fa dem sa yoon li ci war a xew
IEC moom mooy responsible ak agent yi nga xam ne ñoom ngeen teg foofu pour ñu représenter leen ci polling station yi kon ku ci nekk am na liggéey bu ko war a def waaye boo fekkee toog foofu naan damay kii dafay sàcc carte maa ñëw xoolal ko sama bopp ñi nga xam ne ñu ngi leen di tuumaal ne dañuy jënd carte bu fekkee ci lu ñuy def la lu ñaaw la lu bon la lu yées la lu rafetul la ci démocratie ndax nag réew bu ñu nekkee ci réewum démocratie démocratie yi nu ma la koy waxee élection moo koy noyyuloo waaye bu ñu tollee ci élection boo xam ne toll nañ di dem jëndi carte boo demee ba wiin sax yow soo toogee sax war ngaa ruus sax di ndamoo wiin bi nga wiin ndax xam nga fi nga jaar géem bu salte bi nga play waxuma ni kenn dafa jënd carte waaye comme dégg nañu ñu ngi ko jot am na ñu koy tuuma yu njëkkati fii ñoo xam ne dañ ne ñu ngi tuumaal waa NPP ci Banjul ne dañuy am fu ñu dajale di jënd votekaay yi 300 bu fekkee loolu tuuma yu wér la ñi koy def noonu ñi ngi def loo xam ne lu salte la lu jekkul la loo xam ne saaga la sax ak xaste ci démocratie ku ko mënti def nag loolu du yoon beneen bi tam mooy fitna baaxul boo gisee tey ñu yegg si fii nii ci démocratie di ci nab bi ndax amoon na lu ñu ñamoon tey bu ñu ñëwee toog fi ba ñuy gis ñuy élection di jot nit ñi di génn di mën a dem di vote kon am na fu ñu toll am na lu Gambie xeex ba yegg si fii xeex boobu nag soo ko xeexee am lu bari lu mu la jaraloon am lu bari loo ci ñàkkoon nga la waaye soo yeggsee ba fii nii bul ko caaxaane gën koo sàmm gën koo taaral ndax tey jii Gambie 2021 presidential election gis nañ exemple bu rëy bu ci am gis nañ candidat yu ci bëri sécurité bi ànd ak ñu jox la sa sécurité ñu ànd ak yow loolu lu rafet la ba bëri international community bi gis nañ luñ ci doon wax di ko rafetlu bu baax a baax kon buñ ko yàq moo xam ñu féetee ci ruling party bi la buñ yàq loolu moo xam it ñu féetee ci opposition bi la ñoom it buñ ko yàq nañ ko sàmm daal xam ne at the end of the day Gambie mooy wiin tey Banjul mooy capitalu Gambie bu fi liy xewee ñu ne Banjul kat nangam ak nangam ak nangam am na fa loolu gàcce la du doon exemple tax Gambie Banjul capital la te Gambie réew la mu siiw beneen bi itam mooy di leen advice ñoom ñëpp ne lii gën mooy lu dul jàmm ko gën jàmm moo gën lépp loo mas di gis ci àdduna balaa nga xam ne jàmm gën rek nga ñam ay benn minute nga xool di nga xam ne jàmm moo gën ay fuuf kon su ko defee boobaa ki nga xam ne moo dugg léegi war a vote muy Ibou Faye di candidat bu NPP bu paree message bu muy joxe ñu ngi ko ci xaar mu woote jàmm woote dal waaye woote itam ñi nga xam ne ñooy ay nitam fu ñu mënti nekk ci goxu Banjul yi nañ dem toog seen kër yi sori lépp loo xam ne dafa jege wàllu dafa jege wàllu police station yi wala loo xam ne dafay indi fitna wala loo xam ne day nangam a nangam nañ ko daal di sori la te nee naa la Banjul élection yàgg nañ ci comme réew mi nu ñu yàgg demee élection loolu dafa am solo te élection bu ne jaar na fi tension bi bari na waaye li mënoon na am nañ ko def ci li nga xamante ne mooy ci dal léegi ñu dem Banjul déglu Ibou Faye dafa mel ni seen na pare mu ngi wax ak media bi. How did it feel after casting your vote, coming first time under the NPP ticket? Just happy and excited and comfortable. What did you make of the outcome? Very good. We're trying to mobilize our people as much as possible to come and vote. And that's the main thing now. We have passed the campaign period, which was done peacefully. And now it's just to cast the votes, and our mobilization have been doing very well. Are you optimistic of winning today? I'll win, no doubt about that. We have seen earlier on there was a little bit of tension between the members of the UDP and NPP, and the NPP is alleged to have, been induced voters buying. And how would you react to this situation? Why do we need to induce voters when we are winning? They are losing, that's why they are creating tension, and it's not necessary. But you were there, you saw the situation. You saw but what you said was alleged was wrong. It's not correct. So what you said is wrong. That's why I said, why do we need to allege? Why do we need to induce voters? You were there and you saw it. I was sitting down, I haven't seen anybody buying votes. So why do you have to bring it up? Okay, what message do you have to the natives of Banjul? We have to just do the election peacefully. We are one Banjul. It's only today. Tomorrow is another day, and we'll be peaceful. We do the election with calm, peaceful. We go back to our own selves after this. That is peace and tranquility. As the president said, without peace, there is no development. So we have to maintain the peace. Election commons go, but we stay. So let's maintain the peace. There's no need for all this tension. Just vote, go home, sit down, relax, and we win and we celebrate. That's what we are urging everybody. Election bi jaama rek nañ ko def ci jaama rek nañ ko def ci jaama election dafa ñëw dafa dem so luñ mun di def nañ ko def ci jaama ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp waa Banjul lañ liñ bugg a Banjul wéccee ko soo nañ ñëw vote rek ñu wécci Banjul. So am nga yaakaar ne duñ ko jël ci. non damaa win loolu moom xelaatuma ko sax damaa win naka laay winee mooy wax ji
ndax léegi soo winee ndax soo winutee tamit ndax di nga support ku fa nekk. of course dama taxaw daanu before di so loolu moom amul ba pare loi bi la loi bi mooy doo winee doo lusee da ngaa daaw. boo déggee ñu ñëw wax ne yéen a ngay jënd carte yéen NPP. moom laa wax lana tay ñuy jënda te ñu ngi win nii duñ pour jënda. lan moo wane ne da ngeen déedéet xaaral ma ansa ba pare lana tax ñuy jënda ak kanaaw gis kuy jënda ak ñu ne dañoo jënda kana gis kuy jënda anamu génneel évidence yi AIC banque bi génneel évidence yi ñun nii duñ pour jënda carte Banjul NPP lañ te dañoo win so loolu amul problème 5 o'clock sax mu leer balaa 2 o'clock sax mu leer I did accept. I don't have a choice. This is Gambia. It's governed by laws. So if you lose, you have to accept. Why? Because I'm a pure Banjulian and I'm a leader. The mayor who was here was not a leader. He could not unite Banjulians. My role, no, you just wait. The most important thing is to unite people, bring people together and move on the agenda of development. No, go and read my manifesto. You will see that. It is not time for here. Okay. I've already answered that. What next? Okay. Thanks. Yeah. Okay. Ibu Faye ak gaayam yi ñu ngi noonu ñoom moom teel nañ jubilé te yëf yi mu ngi soog a tàmbali waaye lu ci mënta am mu ngi si suñ kanam but very confident Ibu Faye moom moo doon wax noonu waaye li ci gën a am solo si kaddu yi lañ ci mën a jàpp rek mooy dafa woote jàmm te dafa wax lu am solo mooy Banjul ñoom yëpp benn leen te tension bi jaru ko élection bi dana passé te ñoom dañoo des te loolu lay yàggaa wax ak li munta am nañ sóoraale loolu tamit dafa am solo parce que tamit Banjul dafa ndaw te Banjul dafa am lu ñu leen xamee ñun ay xale lañ waaye am na lu ñu déggal lu bari ay kilifa yi ñu koy wax ci Banjul moo tax yéen sax bu ñu ko déggee ci Gambie dañu wax nañ ko xoolee ci Banjul ndax parce que noonu nuñ boolowee ak nuñ dee doxalee seen biir dafa doon lu unique te loolu dañ ko war a sàmm politique warut tax xaajaloo am wala ñu indi yeneen tension yi bat wax na kaddu yi am solo ñu ngi xaarale tamit Rohey Malick yoo kaddu yi mu wax foog naa ne moom sànni woon na carte ci bi suba bu fekkee tamit sànneegul dinañ dégg ci moom ci kanam yaa ngi doon wax yaa ngi ko doon xaar pour mu wax ci jàmm ji te foog naa ne wax na ci lii dafa am solo ak lu munta xew nee na tamit na ñoom ni ngay win moo tax ñu beneen camp bi di mer waaye ak lu munta xew loolu moom xëy na wax kuy ut rek la moom confident lam ak gom-gom waaye li ci gën a am solo mooy nañ ko def ci jàmm loolu moom dañ ko taay di wax. waaw jàmm xam nga jàmm dafa gën. waaw jàmm moo tax tey ñoom ñu tal élection ñun. absolument am na réew yu bari yoo xam ne taluñu ay élection ndax gisuñu jàmm. waaw kon tey bu ñu demee ba nekkaat ci élection jàmm moo am ndax élection mënul xew te jàmm xewul ci réew. déedéet loolu mënul nekk. kon jàmm jooju nag waruñ koo foowee. waaw waruñoo def lenn loo xam ne lu indi fitna la. waaw lu koy salfaañi ni ki ni ma ko waxee woon rek maa ngi doon xaar ci moom mu woote jàmm. def na ko waaye ci biir wax ji am na lu mu wax ba di wax ne buñ voté nañ tasaaroo dama toog xaar ndax ñoom yaakaar nañ ne dinañ win loolu la ñu xaar ci ñi kaam yëpp ndax kaam bu ci nekk tey moom am nga yaakaar ne sa fu mu nekk nii ñëpp ay dañ am ndam sa mbër mooy win lu ci mënte am rek mooy candidat yi nga xam ne ñoo taxaw daal nañ jiital Gambia nañ waxtaan ak seen nit ñi xam ne fitna baaxul xam ne itam ne jàmm rek mooy yóbbu ci réew ci kanam nañ xool njiit réew mi tey wax ju mu wax waaye jàmm tamit du lu ñuy wax jàmm lu ñuy jëfee la du yem ci kàddu kese ndax bu fekkee jàmm ji ñuy woote ci làmmiñ rek la yem du mën a kii ndax tey boo toogee ci caméra bi ñu laaj la nga ne woote naa jàmm nañ def nangam jàmm waaye boo génnee foofu yaa ngi mobiliser sa nit ñi di jéem a xool foo leen di dugal ngir loo xam ne mën naa indi tamit musiba bu boobaa loolu jàmm ji nga doon wax da nga koy wax nii rek waaye nekkul woon loo gëm kon su ko defee jàmm ji ñu wax nii ba nit ñi dégg ko nañ tamit dem jëfe ko mooy fexe nag woo seen gi ne ku ne nag léegi na dem toog sa kër ngeen xaar déglu IEC ngeen xam ne ñoo yor fu ay na décision yi leneen li am tamit mooy xam nga dañ nekk ci réew moo xam ne dañuy wax ne àdduna bi léegi dafa mel ni dañ nekk ci benn pénc mi mooy social media moo waral ñun ñëpp ñu nekk ci benn pénc ci benn minute rek li xew Gambia ñi nekk Éthiopie dinañ ko dégg ñi nekk Amérique dinañ ko xam li xew Israël ñi nekk Palestine ñu nekk feneen ak feneen dañ ko dégg loolu nag li ma ci bëgg a wax rek mooy bu ñu demee xam naa ca kanam dinañ ci gën a ñëwaat waaye ngir tàmbaliwaale ko rek mooy bu ñu demee ba toll ci jamono joxe li nga xam ne mooy njuréef yi maanaam results yi nañ bu ñu njëkkalante ak IEC
dëgg la sport counting la maanaam wàññi carte bi ci tàng-tàng bi la maanaam ku nekk ci agency fa teewal UDP teewal fa NPP teewal fa yeneen candidates yëpp ku ci nekk say ñooñ ña nga fa buñ wàññee rek di nga xam ku ci nekk la nga yor waaye nag loolu du nekk njureefu ndéggandiku la du doon officiel du nekk lu officiel maanaam officiel bi mooy buñ demee ba IEC ne diw am na nangam Banjul diw am na nangam fële am na nangam bu boobaa nag loolu mooy njureef yi nga xam ne mooy njureef yu saxal yi maanaam dafa jógee ci IEC loolu pour advice ci rek Amadou balaa may daaneel ma daaneel fu mooy buñ njëkkalante ak IEC dëgg la ku ci nekk am nga sañ-sañu fu ñuy defee sport counting nga defal sa bopp xayma wàññil sa bopp téye sa risol yi bopp waaye su ma sañoon mooy ñu téyel ko suñu bopp dégluwaale tamit IEC bañ a indi benn confusion benn jaxasoo beneen message bi mooy IEC bu fekkee kenn ci ñoom ñu ngi seetaan nañ xam ne élection la boo xam ne buy gën a jëmbat démocratie ndax boo xoolee ba élection yi mooy tëj élection yi nga xam ne am nañ ko fi ci ba ñu am moomee ba ñu bi génnee si nguurug nooteel ndax boo xoolee 2021 lañ ubbi muy presidential election ñu ñëw legislative election local government election kon ñetti élection yu fi jaar noonu mooy daal di ndar képp jëngante élection yu ñu am yëw léegi su defee nag ñu war a jubluwaat nag ci liggéey ba jëm ci 2026 kon boobaa ay si ñoom it rôle bu ñu am mooy ni ki ñoom ni ñu ko waxee ndax ki nga xam ne moo yor seen kàddu gi Pama Kankan wax na ni dinañ fexe def élection boo xam ne dina jaar ci yoon dina mucc ayib te duñ ci gis benn njuuj njaaj wala salfaañe ak it njuumte loolu it dinañ koy xool bu baax bu jëree sax kon ñu am fi ñetti weer ngir mën a xam résultat si te duñu juum duñu am benn jafe-jafe nañ ko def moo gën ñuy joxe résultat yoo xam ne dañ dem ba mu yàgg am changes ndax gis nañ ko fi tamit ci local council yu passé nii ci Barthes am na njuumte bu ñu amoon loolu it nañ ko avoid waaw nañ ko moytu bu baax ndax dafa gis nga yii dafa sensitive maanaam dafa doon loo xam ne boo ci juumee nanga mën na indi loo xam ne kenn xamul lan lay doon kon bu boobaa nañ jëlal teg seen time jarul yàkkamti ñu togg affaire yi ba mu ñor teg ko ci yoon ba nga xam ne bu ñu ko génnee duñ demaat beneen rectification du amaat su boobaa nag dina doon results yoo xam ne results yu jaar ci yoon lay doon yu authentique lay doon yoo xam ne amul demaat ñëwaat naan fii dama fi juum ak fële dama fa juum very well jërëjëf Mohamed ñu jéem a fàttali rek ñuy seetaan ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi ànd ak Eyeafrica TV su suñ election coverage bi nga xamante ne ñu ngi ko tàmbali depuis sànq ba léegi di waxtaanee election bi tey bu am fii ci réewi Gambia di Mayoral ak Chairpersons election su ko defee loolu lañ ñoo amal tey ci réew mi parce que dafa doon période bi nga xam moom mooy ndar keppal kon Mohamed nu ngi ko waxee election cycle bi ba balaa ñuy dem 2026 mu doon election bu am solo su ko defee gannaaw bi nga xamante ne déglu nañ Ibou Faye léegi balaa loolu ñu déglu nañ ñeneen ñi nga xamante ne bokk na ci vice président Barrow ci boppam ak Bakary Badji ki nga xamante ne moom mooy Pa Modou Mbow dañ bugg a dellusiwaat ci tuuti ci Talib Ahmed Bensouda moom mooy candidat bu UDP ci Kanifing Municipal Council bi addu woon na jëmee ci li nga xamante ne mooy ci élection bi ak yaakaar buñ ci am waaye am na tamit leen lim ci waxul su ko defee nañu àndaat dégluwaat interview bi yëpp fu mu tàmbalee ak fu mu jeexee dañ su ko defee nañ dellusiwaat jéem a nag jàngat kàddaam bi waaye tamit fàttali leen ñan ak ñan ñoo jongante fu ne ci réew mi ak tamit tolluwaay bi incha allah solo si bi nga xamante ne élection bi am na ko ñu fàttali leen génn leen bu baax ngeen dem ngeen sànni seen carte parce que dafa am solo ñu déglu Talib léegi ñu ñëwaat. nuyu askan wi Gambia because am na ay vigilante group yu set up seen boppa on the side of NPP gars yi di house seen boppa si Majum Estate mooy président bi business am ñi ngi handcuff ay suñ monitoring officers of our party ñu dóor leen si biir Majum Estate si boppam then ñu hand leen over to PIU teguma ne kenn am na doole si biir dëkk bi pour def loolu moromam police sa amul doole boobu sakatuma civilian then ñi ngi am report ne gars yi ñi ngi am ay taser ay tear gas ñi ngi tear gas suñ PR officer bi ñi ngi taser ay individual and this is the second incident and lii lu ko waral mooy président bi statement am bu mu defoon buffer zone ak defaat na ko Ibo Town fu nga xam ne dafa taxaw mu ne booy si paateem nañ def lu leen neex nguur bang seen gannaaw an tey dama bugg a condemn wax yooyu dëkk bi luñ bugg a mooy jaama suñ mbokk yi ñi ngi all political party NPP suñ mbokk lañ suñ xarit yang fa suñ anti yang fa suñ maam yang fa and vice versa dëkk bi dafa ndaw ñun ñëpp ñoo bokk Gambia benn la
so nañ try ñu jaamalante politique moom xalaat yu utee la rek wante jarut xeex jarut xëccoo tey jëkkëri jabar ñi ngi dëkk benn kër ñi ngi support different party comme football team rek waaw comme ñu ngi leen di xelal ne advice boobu na ko NPP militants yi reject du advice bu baax di leen wax ne ñun ñëpp benn lañ man Talib Bensouda bugga naa ñun ñëpp ñu nekk benn and man suma winee naa leen saaf then lu gën a interesting is when they came to arrest the individuals, they did not arrest members of both parties. They only took our UDP youths. 4 of them are right now at the PIU office. So we are demanding that they are released, allowed to go vote and go back to their houses. Suñ amut evidence or charges, let them release us. Let them release the youths. Kon maa ngi ñaan ñëpp nañ dal li yëfi liggéey réew la rek jarul xëccoo jarul xuloo du yëfi tribe du yëfi diina waaw I know they are detained on no grounds. On no grounds. Suñ lawyer bi dem na fa there's no grounds. And naka nga arresté nit as a civilian nga handcuff ko. Why would you have weapons? We even have a feeling that maybe the police are part of that operation. So lu ma ñaan rek nañ dal dëkk bi dafa tuuti ñëpp ñoo bokk. And tey many people claiming to be NPP, which is the newest party, were once members of the opposition. So bu ñu repeat mistakes of the past ndik dañu bëgg a am place rek. Su dëkk bi waree taakam kon man Talib bëggaatuma place yi meeyo ma nekk civilian dëkk bi am jaama I think ñun yëpp loolu la ñoo ñaan so maa ngi ñaan youths yu nga xam ne ñooy NPP di ñaan youths yu nga xam ne ñooy UDP di ñaan Gambien yëpp élection la rek yëfi tànn njiit la pour agenda dëkk bi ñu make sure ne ñu limite ko to that suñ paree ñu dellu suñ communities ñu jaamalante ñu beenoo lii laay ñaan ñëpp. Talib Ahmed Bensouda moom mooy addu noonu di doon wax ci élection bi moom tamit woote na jàmm woote dal ci ñaari camps yi yëpp parce que ñu bari jàpp ne contest bi daanaka déggantaan si diggante moom Talib ak Bakary Badji bu NPP waaye tamit moom tamit dafa jëmale tuuma yóbbu ko wala teg ko ci NPP di wax ne am na ay vigilante groups mooy ay seen ndaw di daanu ñoom seen kay si kaw UDP seen ay xale yi di leen jàpp te loolu doon li nga xamante ne mooy moom mooy lu doy waar la ci fekkee ni mu ko waxee noonu la amee dañ ko ñaawlu waaye nag moom noonu la ko waxee léegi li am solo mooy fi mu daanale mooy jàmm ji te tamit nee na sax kenn warta nangu loolu waaye tamit dafa mel ni lu mel noonu Bakary bu mu doon wax def ko xala na weddi nee na ñoom tamit ci bu ñu doon def caravane foofu ci Bakaaw dañ leen provoque ak yu mel te loolu nañ ko monte ñoom yëpp ñu fexe daal ñu defal ko jàmm ñu dégluwaat moom tamit kaddu yi nga xamante ne waxoon na ko ñu fexe daal message bi mooy jàmm nañ amal élection yi ci jàmm ci dal loolu rek moom moo ci am solo. Well, as far as I know ñun demuñ anywhere apart from Dipakunda te loolu lee wax nañ ko président moo fa dem and bi mu fa demee moom lu ko fa yóbbu boppam la ak sa président boo nekkul candidate so nit du wax naan candidate man ak sa candidate fépp foo xam ne ni fi ma dem la fi mu war a dem la loolu lañ xam leneen lu ci tegu nag benn yoon boobu la li ma la wax président moo fa dem naaw li xew démb ci guddi xam nga li gaa UDP dañ to make it very blunt dañ bëri ay ba pare ñoom ñoo gën a bëri wax dañoo tooñ ba pare ñun njëkkalantu dem ci media bi ne lii lañ def démb suñ nit ñi dañ demoon Old Joso Doudou Dia ak moto bi ñu toppa ko jam ko ay xeer ñu jógee foofu mu am beneen groupe bu nekk Ibotaan mu am ay nit yi UDP ñoo xam ne dañoo wër kuñ gis moto bu taxaw ñu toppala and then ñu toppale ñoo ñu withdraw from Ibotaan ñu toppale ba ma jëm lañ leen di toppee xanaa ñoom ñoo moom dëkk bi ñoom ñoo war a contrôle nit ki fu mu war a dem ak fu mu du dem lan li ñoo toppee dañoo toppa nit ñi di leen jam di def lu nekk léegi suñu ñëwee acté ñu ne nit ñi lu ñu def waruñu ko def lu tax loolu nañ explain story bi fi mu dooree ñoom ñoo toppa nit ñi from Ibotaan ci biir baadaala ñu daw si ñoom ñu mboto bi génn ñu ñëw ba majum ñu toppal ba majum place yi nit ñi ñu fa liggéey nekkul place yi bureau su fa nit ki demee loo fa wuti li ma wax mooy nit ñi ñun téye démba fuñ toppee ñooñu from Ibotaan ba majum lan loo tax ñu leen di topp ba majum loolu moo jaral la ci nit ku nekk majum loo fa wuti yow UDP nga yaa ngi support sa parti nit ki di support candidate am muy wóor di monitor situation comme ni moo monitor yow nga topp kooku noonu ba majum for what reason I think these are the things yoo xam ne na ko nit ñi wax waaye nag comme ni ma wax rek jaruñ ñu sori si loolu suñu amee a case nañ ko yóbbu police ñun am nañ case yóbbu nañ ko police. No, what stands out is exactly what we presented in our manifesto. Like I said, our program was not just based on talking. We developed a comprehensive manifesto and we developed our 10-point summary of the manifesto. And one of those is the economic empowerment that is targeting women and young people. The other part is the scholarships that we are going to bring back to the council.
that the current mayor and his people removed, and even though it was there, and that's targeting young people. We also want to establish a scholarship scheme for the best graduates of the municipality to go to university. And the other part is the sport component, and we've talked about it, that all parks within the municipality, all recreational centers within the municipality are supposed to be developed by the councils. And these are things that are going to benefit young people. It's not central government that's responsible for that. Unfortunately, it has not happened, and we want to ensure that we develop these recreational facilities, develop football fields and other sporting facilities that the young people are going to benefit from. But again, the idea of scholarships alone helps in terms of building the skills and the educational level of our youth. So either or, either sports, economic empowerment, or education, this is what we captured in our manifesto as the human capital development and the economic empowerment. No, we've always maintained peace. You know, everybody knows that. If anything, we've been to, like I said the other time, we went to Bakau during the caravan and we were stoned. We did not retaliate. We maintained peace and decorum. Last night, our people were attacked in our own zone of Ibo town, and yet still we withdrew from their area and went up to the highway, and they still followed us. So we are very peaceful, and we maintain that, and everybody knows that. But we will still echo the message that to everybody, to our supporters, to supporters of other parties, there is no reason why we engage in election violence. We all have programs, we sell it, our people come out and vote for us, and then whosoever wins, you know, we know that that's the person that have the mandate. So we want to encourage everyone for the rest of the day that we all maintain peace. And, you know, but there are certain things also that pushes one person, and I think we, all of us, need to avoid provocation, because that's where everything starts. Thank you. That is Bakari Banjul there speaking to the media. He's the NPP candidate for the Kanifi Municipal Council or Kanifi Municipality. So the message is very simple from both camps. I think that is very, very important. In as much as there might be some issues concerned here and there, as both of them might have highlighted. The important thing here is that they have all preaching, they both preaching peace and urging everybody to maintain that tranquility within ourselves. And I think that is important. Elections come and go, but we remain as people and as country. So that is important. So that should be the message, and we hope that would be propagated among ourselves, and so that we will maintain that, you know, we have gone through many, many elections, you know, and we have sailed through over it. And of course, we will again go, you know, beyond this one. Of course, Gambia remains as a peaceful country, inshallah. So just to remind you that, you know, we're also going to hear from other areas as to know what has been happening from those areas as well, as far as elections, or this election is concerned. It's all about, you know, electing our mayors and our chairpersons or chairmen or chairwomen, depending on who you want to vote for, the person that you believe is the right person to lead you in your respective council. So please come out and vote. We understand that in some areas there has been high turnout of the electors. People have been coming out to vote, but in some areas the turnout has been very low. So we are encouraging people to take time and go out to vote. See, that's very, very important. It's already, I think, it's almost 1 p.m., so there's still more time. Voting expected to end by 5 p.m. local time. So in as much there's time, but we also hope, you know, you still have time to go out and vote. So please, we encourage you to do so, because it's very, very crucial. It's all about local governance, and it wouldn't come or happen again until the next 5 years or so. So please, we encourage everyone to create a time for yourself and go there and vote. It's very, very important. And we'll keep reiterating the message as we go on to update you as the election, unfolds in different parts of the country. su ko defee rek ñu ngi leen di gërëm bu baax ba ci ni ngeen ñëwee baax xel xam nañ ne da ngeen a ngi bàyyi xel bu baax li nga xamante ne mooy election bi di toppal li nga xamante ne mooy process bi from Banjul to Kanifing, and of course nañ dem tamit West Coast ci kanam tuuti bu ñu fa amee reaction nañ leen ko dégtal incha allah, waaye tamit beyond the greater Banjul area. We hope to go to the other regions in LRR, in CRR, North and South, and of course in URR and in North Bank as well. If it's not now, but later in the day or in the evening, we'll get you the reactions to know foofu tamit naka la yëf yi nekk di demee, parce que yëpp réew mi la, and everybody deserve a chance and deserve to know naka la yëf yi nekk di demee. So loolu dafa am solo bu baax a baax ci mbir mi nu moo doxee. Mohamed,
su ko defee ñu ñëwaat rek ci fu ñu nekk ci Kanifing dégg nga Talib concern bu mu raise equally Bakary tamit ñëwaat daanaka dafa xala tontu indi leeral ci lim doon wax waaye li ci gën a am solo man li ma gën a am solo ñoom ñaar li ñu wax mooy gën a ñaaxaat ñaari camps yëpp surtout seen ndaw yi nañ ànd ak dal maintain jàmm ji xam ne élection la te waa KMC noppi nañ ku nekk foog naa ne bi nga dégloo candidat si xam nga li nga war a def xam nga ki nga gom xam nga ki nga jàpp ne moom nga war a sànnil te boo ko sànnilee message bi mooy demal ñibbi xaar IEC ñu announce results te fii li ci des bari na baritut waaye li gën a am solo rek nañ fexe lépp ñu amal ko ci jàmm. waaw xam nga problème bi xew noonu yëpp président Barrow moo ko indi dafa am yenn kàddu yoo xam ne kilifa du ko yëkkati ndax démb si alxamis ci last campagne bi dafa am wax boo xam ne kilifa du wax loolu ndax bi campagne bi balaa muy jeex li mu wax mooy maa ngi ooj nit ñi. rawatina waa NPP boys yi nañ jël ataaya nañ def nii nañ génn ñu monitor dam nangam yooyu yëpp moo nekk di xew nii booy NPP yu ñuy wax ne dañu am nañu génn ak nangam bu ñu génnee tamit njiiti réew mi moo leen ko génneloo ndax alxamis ci ba muy wax xam nga tamit dëgg dafa neex yàlla ñëpp dégg nañ ko président Barrow si boppam si last meeting bi mu def Ibo Town mu ne nañ bu kenn nelaw nañ génn jël ataaya dam teg ataaya nangam monitor génn nangam yooyu yëpp ay mbiru fitna ay yee fitna rek la loolu njiit réew mi la mu yëkkati noonu la watoon yëkkati at the first place leneen li am tamit muy tuuma yi nga xam ne Talib yëkkati na ko ne am na si ay nitam yuñ arrest bu fekkee loolu lu am la nañ leen bàyyi parce que tamit njiit réew mi dafa génn nitam yi pour ngir ñu dem monitor xaw ma lu ñuy monitor ñoom tamit waa UDP tamit génn dem monitor ji nañ ko loolu kese la Talib li mu wax bu Bakary ñëw weddi ko ne am nañu attaque gis nga attaquante moom wattu am gis nga yooyu noonu yëpp ay fayantoo gis nga réew mi tolluñ ci ay kii dóor na ma fayu naa def na ma nii xam nga fu ñu toll mooy nañ jàmm bu ñuy prij mu xam Talib moo ko wax moo xam Bakary moo ko wax nañ ko gëm gis nga nit ñi fii réew mi ñoom moomuñu ko NPP moomul réew mi UDP moomul réew mi gis nga réew mi jàmm lañ soxla te am na ñeneen ñu bokk ci élection bi loolu waaw mi ngi noonu kon firndeel loolu nag ñëpp ñoo ko bokk waaw exactly réew mi ñëpp a ko bokk jàmm ju ñuy wootee moo xam si kamu Bakary la moo xam si kamu Talib la na doon luñ gëm waaye daal problème bi yëpp lu ko indi mooy njiiti réew mi wooteem bi mu woote noonu moo waral lii yëpp loolu nañ ko bàyyi ñu dox jàmm te di ñaan rek te léegi nii mu utee of course la mu waxoon fële bi mu génnaatee mu ñëw ni léegi li mu wax mooy ci jàmm ji la gën a wax kon nag jàmm ji nañ dem ko na ñëw na jàmm ji rek moom moo ci am solo te man am naa yaakaar am naa njott bu rafet ne coow laay bari rek waaye Gambie moom incha allah nañ ci génn ak jàmm loolu am naa yaakaar bu baax a baax ay coow du mun a ñàkk ay léegi tension jox parce que ku ne bëgg a naaw win te élection bi tension bi buñ ko yóbbu wala level buñ ko yóbbu du teel a door dafa yàgg coow li dafa yàgg tàmbali waaye ñu góom ne rek gars yi lu ñoo wax luy saxaar du mu sa tàkk yàlla dina def loolu incha allah ñu amal ko ci jàmm am na yaakaar boobu ñu dem tamit Wellingara fii soriwul ñoom tamit suñ ndaw MC demoon na seet foofu tamit Mariama Thiam naka la yëf yi nekkoon di demee ci yenn police station ñu déglu ñoom tamit ñu fa nekk lan lañ wax den su ko defee ñu soo continuer waxtaan bi incha allah. My name is Bakary Njai and this is Sinchu Alaji Medina Sikunda. I'm the presiding officer of Stream 1. Well, it is going fine because as you can see, there is no problem we have encountered. But it's like the voting process, the turnout is very slow. Yeah, and by the look of the things, we are not expecting the turnout will be convincing, but it's very low. The voter turnout is very low. I might differ with different opinions, maybe based on the election cycles, or maybe people might not take it as something that is very important. Yeah, because like compared to presidential elections, the turnout, the people, the large number of people that came out during the presidential election compared to parliamentary, compared to this mayoral, is far different. Yeah, because for me, that's my belief. I think maybe the election cycles, the elections are just following in the subsequent election. This is what I believe. What I believe, sometimes local government election also people might not take it as something that is very serious, which is a very wrong notion to me. Yeah. Okay. My name is Boubacar Bijalo. I'm the presiding officer in Wellingara behind Jar Oil Stream 1. So far, the voting is going smoothly. We started at 8 o'clock sharp, and unfortunately, before we start, we had only 4 party agents that were present out of 9, and those were agents for the NPP, the PPP, the UDP, and for one independent, Ibrahim J.S. Sane. So they're going to, they were the ones who
preserve over the starting of the polls. So, but so far we don't have any major issue. The only complication we have is people are not coming out to vote. Yes, compared to the previous elections. waaw maa ngi tudd Dawda Mballo maa ngi presiding officer Wellingara Red Cross Bantaba Stream 1. Turnout bi moom as of now is not promising because ñu ngi start voting 8 o'clock, so it's all after 9, but yow mun ngaa gisal sa booba turnout is very low. Ba pare jigéen ñi ñoo gën a nekk di génn di ñëw sànni ji. No, alhamdulillah side boobu moom yaa cooperative ñu ngi gis as you can see ñu ngi mel ni ñoo nekk di seen. You mean they are all on IEC because everything is going normal. Guy, you understand? You understand? The people start any push and pull a guy. But I mean, don't complain for any voter. You get to get the vote normal. The place is secure. I'm going voting by them normal. I'm going to problem now. I'm like more low turnout. Yeah, moving like a problem right now. Thank you very much. Gis ngeen process bi foofu nit ñi génnuñ bu baax ci nuñ ko waxee waaye comme ni ngeen ko gisee yeneen areas yi ñoom am nañ yaakaar ne nit ñi nuñ commencé génn buñ ko continuer nombre bi dina xay kon ni nga ko waxee loolu la ñu jot a gisagum waaye tamit ñu ngi dégg ci yeneen gox tamit ci yeneen areas ci réew mi am na yeneen gox yi tamit foofu nit ñi génnuñ bu baax waaye dinañ jéem a jokkoo ak askan bi ci kanam pour ñu dégg ci ñoom ku nekk area bu nga nekkee naka la process bi nekk di demee foofu dafay doon lu ñu interest trop pour ñu xam ko continuer di wax ak askan bi di leen ñaax bu baax a baax pour ñu génn dem sànni ji carte surtout ki nga xamante ne am nga sa voters card sa carte boobu noonu njëriñ bi rek li tax nga am ko da nga ko war a bàyyi xel mooy pour nga dem bokk ci process bi mooy nga tànn ki nga yaakaar ne moom moo la doy loolu rek la amee njëriñ te sa carte moom mooy sa baat moom mooy sa doole ci nga mun a fale ki la ne nga génnee ki nga xamante ne wala ki nga xamante ne nga jàpp ne kii ñëw moom moo gën nga indi ku ees su nga jàppee ku fa nekk doyul la nga génnee ko boo jàppee tamit lu moo def yestil baax na nga bàyyi ko fa te loo ko mun a loo ko fa ci naka nga ko mën a bàyyee foofu mooy pour nga votal ko mu continuer ou else keneen dina def leneen amaana yow doy na la waaye dinañ ko fa génne so loolu moom mooy njëriñ bi mu am solo Mohamed gis nga yëf yi nu moo demee dafa mel ni yenn area yi moom nit ñi génn si nañ waaye yeneen area yi nit ñi dafa mel ni ba léegi génnuñ bu baax of course mun nañu understand tamit local government election moom du mun a am ak presidential waaye am nañ yaakaar bi mooy tane ci ñaari élection yu mujjee am ci réew mi li fekk demuñ ba rek nand njëriñul nguuru gox-goxaan yi turnout bi du bari ni ki nu muy bari ndax waroon naa dem sax ba tolloog bu présidentiel of course parce que soo xoolee lu tax ma wax loolu mooy am nañ 8 administration area yoo xam ne yëpp bu ci nekk dañ fay amal vote gox-goxaan ndax gis nga nguuru gox yi dafa am solo si mooy nit ñi ñu register ku nekk fi nga register am na si gox boo register te gox bi nga mënti register élection daf fay am ndax bu may dégg comme ñu ne mëntu méng ak bu presidential election ndax presidential election dafa am gox boo xam ne dañ ne fii moom vote waru fee am fekk presidential election jotul loolu amut maanaam gox yi si réew mi yëpp élection gox-goxaan daf fay am kon nit ñi dafa des rek ci détermination nit ñi ci seen pas-pas ngir ñu génn te génn bi loolu ba tey day dellu si waat rek ci ne si sa gox la développement bi nga soxla ci sa gox la développement bi nga soxla moo xam kuréel nga soxla moo xam yoon nga soxla moo xam ndox nga soxla ak loo xam ne moom nga soxla ngir mu gën a gaaw yegg si sa nopp ki nga xam ne moo nekk ci gox bi foofa moo gën a gaaw mu war a message boobu war a génn dem ba ci central government bi kon bu boobaa nag nga génn dem defi li nga xam ne mooy sa àq la sa yelleef la nga war koo dem defi sa wareef la maanaam nga dem jël sa xob dem dénk ko ki la doy waaye boo toogee itam nan baal ma xaar rek ba presidential election jot ma def ko fa rek pare ci man daal election benn yoon laa ciy def su ma ci pare naa ci du demee noonu waaye gis nga bu fekkoon ne ni mu la jaralee nga dem def ko ci presidential election ndax xëy na presidential election yaa ngi bëgg a gëm ne li nga soxla ci développement président moo la ko mën a jox waaye tamit développement yeneen yi nga soxla sa nguur gi ndax yit réew mi si boppam bi nga xam ne moom nga fal moom moo la ko wax léegi ne la seen nguuru gox-goxaan yi ñoom ñooy jël si galak si yéen maanaam ñooy jël ci tax ci yéen ñooy fayeku seen naamo yi ñoo koy jël si yéen te jël si yéen ci li nga xam ne mooy local government act bi lu mu wax mooy téeméer boo jël ci li nga xam ne mooy galak yi juróom benn fukki yi dafa war a delluwaat ci askan wi maanaam 60% ci revenu yi ngeen collecte ci ñoom dafa war a delluwaat ci yéen ngir mu delluwaat ci yéen nag yow mi nga xam ne yaa ngi toog
ba fastlante say loxo ne du ma dem bokk ci wala du ma dem sànniwaate bu boobaa yow nan ngay mën a toogee gis jafe-jafe yi marché bi ndox mi bu tawee ndox mi bëri fa marché bi salte jigéen ñi bu ñuy bëgg a dem gis seen bopp maanaam ñu bëgg a dem ci li nga xam ne mooy ci ginnaaw kër yi faaw ñu wut feneen fu ñu ko dem defee ji yow nga toog di gis loolu bëgg ko mettitlu te yow mi koy mettitlu jamono yi nga xam ne joxoon nañ la opportunité ngir nga mën a bokk ci ñen ñooy fal ñen ñoo war a toog foofu ngir mën a doxal gox boobu noonu da nga bañoon ne doo dem parce que da nga ne xëy na jàppewuloo ko lu am fayda wala da nga ko jàppee ne sonn naa nangam lan nga war a wax mënoo toog fii di kaas di bind si ay Facebook wala di nangam faaw nga bokk dara boo ci bokkee bul xaar ñu la ci wax ne kaay ci nga bokk da ngay génn def lan la ci war ba pare boo defee la ci war ba pare nag doo ko laaj ki deful la ko war lu tax deful li ko war ndax yow defoon nga la war bu boobaa nag la ngay wax dina safe pour wax la rek ni la presidential election leneen li tamit ñi nga xam ne ñoo war di sensitise nit ñi maanaam yee leen wax leen njëriñal local government election dañu war di gën a jóg di yeete bu ñu xaar rek ba election jot wala election des ay 3 months ñu doog a jóg bu boobaa du doy waaye da ngay jóg laataa loolu ngay leen di wax di toqal ci seen nopp yi de nguuru gox-goxaan yi lii mooy njëriñam nguuru goxaan bokk ci nangam di leen jàngal élection bu jot rek nga jàngal leen jamonoy élection pour wax leen ne presidential election nu mu amee li nga xam mooy solo noonu la bu député amee solo noonu la bu local government election amee solo amul benn bu ëpp solo sa morom est-ce que bii ëppul su gën a mi ngi noonu buy ëpp solo sax di am nañu wax ne bii moo ëpp solo ndax bii moom ñëpp la direct la yow ak sa gox sa meeyoo sa kansul sa ciyaamaan yéen nii la mooy demee waaw bu boobaa nag yëpp am solo bu ci xeeb benn bu jotee daal bu fekkee yaa ngi ak sa carte génnal jël sa carte dem dénk ko ki la doy si jàmm toog xaar ndax ka nga dénk moom moo wiin bu fekkee ka nga dénk moom moo wiin nag nga saytu ko si juróomi at yi nga ko dénk ngay xool ndax def na wala deful gis nga monitor yi ñuy def ni yëpp muy indi fitna xam nga fan lay neexee mooy ba boo falee nit ba mu wiin ba pare nga doog koo nag tàmbalee monitor ne ko ndax def na wala deful lam leen digoon muy xaw ma seen manifesto yu ñuy génne 5 point nag 6 point nag 10 point nag yooyu yëpp nag xam nga kañ lay safe ginnaaw dañ la dig ne la si juróomi at yi amal naa leen 5 point agendas si seen biir manifesto yi ne lii dinaa leen ko defaral si juróomi at yi léegi bu juróomi at yooyu di waaj a jot wala bu juróomi at yi di waaj a jeex nag nga doog a xayma ne digga woon na fi pompe digga woon na fi nangam digga woon na fi nangam ndax matal la ko su si matalee maanaam téeméer boo jël juróom fukki yi wala téeméer boo jël juróom-ñaar fukki yi mu matal ko maanaam 75% mu def ko bu boobaa nag nga ne kii kat jar naa mën a falaat ndax kat lim diggee woon de matalul yëpp waaye day li ci ëpp matal na ko kon kay suñ ko joxaatee amaana dina ñëw mottali la desoon ba pare tàmbaliwaat leneen waaye toog daal ne du ma dem ñag waaye gëm naa ne bii sax dina wutee turnout bi dina gën a bari am na yenn areas yi man moom ma doon ñëw si suba ci fi ma jot a jaar amoon naa yaakaar parce que ni ma gisee utee na ak li ma gis si parliamentary bi ak surtout councilorship bi ma doon ñëw dama yow rek ma dégg coverage yi and then ma seet yenn police station I know du doon baax waaye tey li ma gis am naa ci yaakaar ne yenn area yi moom nit ñi nañ génn bu baax waaye tamit fi nga xamante ne génnuñ sax ñu ngi am yaakaar ne amaana ci kanam buñ añee ba pare nañ génn dem vote yi parce que tey naaj bi du foog ma ne dafa tàngee noonu waaye lu ci mënta am ñu ñaax daal askan bi ñu dem sànni. Well, viewers, once again, just to remind you, you're with Eyeafrica TV, and we are bringing you live coverage of the 2023 Mayoral and Chairperson elections. It's the final phase of the electoral process since 2021. You all know we have, went through or have, conducted several election processes, and this one is the final. It's the Mayoral and Chairperson election before we get to 2026, inshallah. So we want to remind you that, of course, we will keep you abreast on all the latest developments as it happened, as far as today's elections is concerned. And, voting started since 8 a.m. here in the Gambia, in case you are away from home and watching the election process through Eyeafrica TV. And, of course, we also would tell you that elections or the voting process would close by 5 p.m. local time. And there are 29 candidates contesting for the various municipal seats across the country. The 8, I should be precise, the 8 councils across the country. And among the 29, we have 20 of them are party and independent candidates. Those are done contesting, and we have 11 candidates, also now 10. Or should I say 9 of them, because 2 of them have withdrew. So we have 9 independent candidates, and we have 2 female candidates contesting in the process. So we will tell you each of the municipality from Banjul to KM to West Coast in Brikama, to be precise, down to Basse, how many candidates are contesting in each of the municipality
For example, in Banjul, the incumbent Rohim Malik Lo is going head-to-head with Ibufai, the NPP's candidates. We have only two, candidates in Banjul. So in KM, we have 3 horse races. That is, of course, the incumbent also, Talib Ahmed Bensouda of the UDP. We have Bakari Y. Baji of the NPP. And, of course, independent candidate, that is Pamoudou Mbow. And you had from all of them, after casting their votes, sharing their messages to the people or to the people of Kanifing, and of course also that's it to the Gambian people generally, or those that have been following the process. We have several candidates. I think that's the highest number of candidates we have. It's in West Coast region, but mainly people believe, or some political analysts believe, the race is going to be between UDP and NPP, and of course independent candidate Ahmed Jite. But it all depends on the people of West Coast region. In Kanifing, in Kerawan, of course we have about 5 it was, or is it 4? Yeah, and one of them withdrew. It was 4 candidates. Abdullah Jala of the GDC have withdrew. So we have 3 other candidates, Papa Tunkar of the NPP, Malamin I.L. Bojan of the UDP, and Buba Kebe, an independent candidate. Those are the 3 candidates contesting in the North Bank region. And of course, also in Basse, we have 3 candidates. But before Basse and Mansa Konko, let me say that we have 2, that is between Keba Dem of the NPP and London B. Sane, who is the UDP candidate, equally an incumbent. He has been there for the past 4 or 5 years. So in Janjambure also we have 4 candidates apparently contesting in that council or in that area. Janjambure, we have Haruna Bari of the GDC, we have Sulaiman Sawane of the NPP, we have Malik Sow of the UDP, and of course Alaji A.S. Boy, an independent candidate. So in the Basse or in Kuntauru, we have 3 candidates also contesting there. We have Abdullah Keta, GFA, that's Gambia for All Party, and Sehu Jawara of the NPP, and then Alaji SB Sila, who of course is the UDP candidate. And just to tell you, Sehu Jawara is the incumbent in the Kuntaura Area Council. And last but not the least is of course Basse Area Council. In Basse we have also 3 candidates, and that is Muhammadu Sise, a candidate for the NPP, and Alhaji Karamo Ture, PDYS, and Fode Danyo of the UDP. So among all the 29 candidates, it's good to say also we have only 2 female candidates contesting. That is Rohim Malik Lo of the UDP in Banjul, and Jenna Baba of the PPP in Brikama. So all the rest are men contesting for the chairperson election. So these are the things that we think it will be interesting to update you, and we'll give you the statistics later on, especially in the evening. How many votes, registered voters are in Banjul, are in Kanifing municipality, in West Coast, in the Sierra North and South, in the Lower River region, in the North Bank region, and of course in Basse. And then we will remind you also in 2018, all the candidates that contested, how much they were able to score in the election, especially those that were able to win. For example, in Banjul, Rohim Malik Lo, how much she had in terms of the number of votes she scored in the elections to make her the first female mayor in the country. It was historic, by the way. So, and of course, in KMC, the number of votes also Talib had in 2018, and then we'll get to LRR for landing in North Bank region, in Sierra North and South, equally we'll tell you. And then we'll get to Basse finally to make sure that we remind ourselves how it all panned out in 2018. And of course, we'll make a projection as well, what to expect tonight. But it all depends on the people. That is, the voters, they have the power, they have the final say, and they are the people that have to decide. And that's the process we are in right now. That is the election process, and we want to encourage you to be part of that process because it's crucial, it is fundamental, and it has a great impact in the way and
we will leave, because if you cannot talk about community development without the local governments, and that is important that we select the right persons, the right people to lead us in this council. So we all have a stake in it. So once again, thank you so very much as always for relying on Africa TV, and we'll keep you up to date. We'll keep you posted as it happens, inshallah, God willing. So li ma doon wax rek joxe na candidates si mu doon lu am solo parce que dafay baax tamit ñu fàttali ñi nga xamante ñoom ñooy jongante ak ñoom ñaata la ak fu nekk ñaata ñoom ñoo fa nekk mu doon li nga xamante ne moom mooy li am solo li ci yàlla yéeme rek mooy ñu am ñaari fukk ak juróom-ñeent ci ñoom ñuy jongante ñaari jigéen kese ñoo ci bokk. waaw foofu laa bëggoon ñëw sax. loolu moom doon na loo xam ne mat naa def taxaw seetlu. ndax ñaari jigéen kese lañ am benn bi Banjul la benn bi West Coast Region. loolu nag mu ngi wane ne soo xoolee ci wàllu local government election yi day wane dellu ginnaaw bu baax a baax ci wàllu li nga xam ne mooy dooleel jigéen muy women empowerment. ndax xam naa ni itam fu mu ne léegi ñu bari ndax boo xoolee léeg-léeg dañuy organise li nga xam ne mooy capacity building wala leadership pour jigéen ñi ngir ñuy mën a nekk ci kanam waaye tamit dafa parti yi man damay ñëw nag bileem ñi nga xam ne ñooy political parties yi si rawatina sax seen leaders yi ndax dañ na it nag nañ faral di gëm jigéen ñi ngir di leen teg ci kanam ndax buñ bëgg a féetale jigéen ñi tàccoo ko mobilise ndax boo xoolee si parti yu bëri ay women mobilise fo dis women mobilise kële nangam yooyu yëpp doylu ñoom it bu ñuy doyloo loolu kese ñoom it nañuy xool ne fii NPP seen parti leader bi taxaw man mi nga xam ne jigéen laa bokk foofu la sama bët bi nekk bu boobaa tamit góor ñi doole leen jigéen ñi doole waaye women empowerment tamit bu ñu koy wax gis nga balaa nga naan naam ne fa ba bay tamit lu ñuy wax yàlla bay sa tool lu ma bëgg a wax foofu tamit mooy jigéen ñi ñoom it nañ dooleel jigéen ñi nañ dooleel jigéen ñi bëgguma comme wax ne nañ bul dooleel benn góor nangam déedéet war nañu am fu ñuy toll moom da ngay xool kan mooy di best candidate ci ca gox waaye fu may waxee mooy tamit buñ bëgg a indi jigéen ñi rek si parti yi di leen tàcculoo di leen def ñoom ñooy dem di dajale nit ñi maanaam di mobiliser nit ñi ngir ñuy ñëw wala di campagne ci suuf di def yenn affaire yi waaye bu ñëwee ba wàllu position jot bu ñuy choose wala ñuy select ñu xool góor ñu jox leen waaye boo xoolee fii ñu am fi ñaata ñu 29 candidates tout female rek lañ am even boo xoolee 32 yëpp prix yu withdraw sax kenn du ci jigéen dafa lay war ne la kon ñi dem noonu war nañoo defaat taxawaat seetlu waaye boo xoolee NPP ñoom ci seen langue gi ba mu seen kii bi yëpp bu jeex gisuma ñu taxawal ñoom benn jigéen ci loolu ruling parti bi ñoom it dañu waroon wane exemple ci mbir mi UDP at least lu mu dee taxawal nañ benn parce que waaw mooy Banjul parce que Rohey Milo foofu la nekk te moom moo nekk sax di fes female mayo ci history réew mi te boo xoolee moo nekk seconde female mayo ci history sax boo xoolee ci Afrique ba boo xoolee ki ko doonoon Sierra Leone da dëkk ki doon first mayo ci West Africa ci boo xoolee ci history West Africa boo xoolee Sierra Leone la dëkkoon waaye boo Rohey Milo tey jii boo xoolee UDP am na benn exemple bu ñu wane waaye waroon naa gën a bëri loolu UDP waruñu woon yem rek ci taxawal kenn kese waaw parti bi doyo bi nu mu yem ak ñoom boo xoolee daanaka ci 8 administration area yëpp taxawal nañ administrative area yëpp taxawal nañ fa. waaye problème bi tamit soo xoolee est-ce que mënuloo jàpp tamit jigéen ñi xëj na ñoom tamit bokk nañ ci parce que parti bu ñuy wax bu ñu tànn jotee dañuy ubbi ay application wax nañ ne ku nekk na nga indi say application ñëw ñu tànn waaye lu ëpp góor yi ñoom ñooy yóbbu jigéen yi xëj na ñu bari xaw ma lan moo tax ñuy gën a del si gannaaw te nag ñu jàppante fi ci wàllu gouvernement mooy jiite jigéen yi xëj na ñu jiitu moom mooy gën a dal xel ci yu bari waaye tamit yéen nay tamit seen biir ñu ñoo ñàkk a jàppalante bi surtout yooyu dafay war a ñu bari ci ñoom discours jàpp ne bu ma demee ñi ma war a jàppale su may morom jigéen duñ ci jàpp nu mu waree amaana moo tax ñu bari ci ñoom del si gannaaw so obviously góor yi ñooy am opportunity pour ñëw jiitu mooy ñëw uti place bi ñoom ñeen ñu jongante at the end of the day mooy loolu daal waaye nag waaw xam nga dem na ñëw na jigéen ñi war nañoo gën a fes ci waaw li nga wax noonu lu am la waaye tamit nit boo nekkee ci place li ñu la fa téyee rek noonu ngay gisee sa bopp maanaam bu fekkee yaa ngi fa dëgg la bu ñu application yi dafay nekk loo xam ne open kii lay doon waaye léeg-léeg da ngay nekk ci barab sax bul xam sax ndax ba xam jéemoon nañoo apply ba noppi ñu négocier seen application ne daf leen nii ñoom ñu bàyyi ak beneen bi tamit mooy jigéen ñi lu bari loo xam ne daf leen di tiitloo ngir ñuy jéem a apply yu si bari yenn yi sax daf lay nekk loo xam ne ay facteurs yoo loo xam ne benn bi bokk na si ndax boo xoolee recently rek ci campagne buñ génne nii gis nañ ay jigéen yu jël tisatu seen moromu jigéen
di ko dëggaat di ci fecc di def yoo xam ne mu doon image bu ñaaw ci démocratie yu Gambie ci Banjul la xewee loolu yëpp da ngay gis ne jigéen dafa yomba tiit ni gis ne soo duggee ci ni lay demee wala saaga wante bi xastante bi yooyu yëpp léeg-léeg day tiit moo tax ci waral bi capacity building yu ñuy def ni ñoom parti sax war nañ di ko def di tàggat seen jigéen ñi di leen gëmloo leadership di leen wax ne leadership dafa ànd ak critique leadership dafa ànd ak yooyu noonu yëpp dafa ànd ak ay gàllankoor tàggat leen ci ba noppi waaye tamit gën leen def ci kanam ne leen léegi fu décision yi ndax tamit jigéen ñi dañu war a bokk ci decision making yi ndax boo xoolee jigéen am na yërmande boo xoolee jigéen yaatu na boo xoolee jigéen mën naa defer boo xoolee jigéen mën naa it ñaw maanaam boole ndax jigéen yàlla moo ko bindee noonu kon bu boobaa it di leen test ndax yàlla kum def ci yow benn maxama bi rek du ko def ci nit caaxaan boo xoolee jigéen boo gisee ci kër yi jigéen yi ñoo fay nekk ci marché yi jigéen yi ñoo fay nekk ci yu bari yoo xam ne day gàmm bu yow booy am gàmm sax boobu wala booy am programme sax boo bëggee mu jaar yoon waaw loolu laa bëggoon wax ma ne kër balaa moo neex jigéen yi bokk soxna yi bokk ci programme bu munta am bu dee bu diine la bu jamono la bu politique la wala lu munta dool jigéen yi buñ ci bokkul du saf dara te moo tax nag ñoom seen place man damay jàpp ne par exemple Sénégal soo xoolee tey politique bi yenn ay loi moom mooy laaj pour dooleel bi mun a yomb mooy foog political party teg seen ay sart am na yeneen pal yi boo palee góor na ci góor jigéen topp boo palee jigéen na ci góor topp comme Sénégal tey mayo bi bu nekkee góor la député mayo bi jigéen la war a nekk su fekkee ne mayo bi jigéen la député bi góor la yooyu dafay ñi gën a ñemeloo Guinée xam ne ay loi yu weer lu leer naññi la kenn amul sañ-sañ pour salfaañi loolu te tamit dañoo wax ne equity wala gender balance or whatever te loolu ci kaddu rek lay gën a fes surtout ci ñun réew mi fii Gambie ci politique bi lu gën a bari dañ koy wax waaye duñ ko jëfee te damay jàpp ne tamit jigéen ñi lu bari tamit ñeneen tamit dafa jot pour ñu dem ñu yelu luñ moom loolu laa doon am bu nekkul li ñoo négocier Sénégal lu ñu am ci wàllu politique ci jigéen yi ñu bokk dañ ko xeex ñafe ñoo bokk ci te ñi ko xeex daanaka sax duñ fekkee njëriñ bi dañ ko xeex tey ku mel ni comme député nakatuba Touma Ndiaye lu mu def xeex boobu mu doon xeex du pour moom kese te xëy na sax ñu bari ñoom ñu loolu lañ ko nawee ba tey ñu tànnaat ko mu continuer nekk député parce que dafa am gom-gom ne représentation bu war a am ci parlement bi jigéen ñi dañ ci war a bokk gën a am doole te loolu mu bokkoo ne loi moom moo ko war a mun a teg pour mu leer ñu xam ne kenn du saña salfaañi la wala def lu la neex foog tànn boo koy def am foo ko teg mu doon lu wóor tamit yoon teg ko bu fekkee loolu amul bu am na fu moo toll dañoo seet ki nga xamante ne ki gën a fes ki gën a am parce que politique tamit loolu def ci am solo but mbir mi daal dem nañoo nag comme noo ko waxee jot na pour ñu seetaat ko gën a dooleel jigéen yi parce que tey bu ñu demee élection bu toll nii ñu ne ñaari jigéen rek ñoom ñoo ci nekk dafay xala doy waar ci te ku xam taxawaay jigéen yi ci politique yi Gambie te ñoom ñooy fal ñoom ñoo ëpp ci ñi nga xamante ñoom ñoo registré te gis nga right now ñu ngi laa wax ne jigéen ñoom ñooy gën a génn pour bu ñëw bokk ci élection yi góor yi bari right now taluñ ko waaw mi ngi noonu de gis nga mbiru dooleel bi ngay wax noonu comme Sénégal fi ñu ci toll noonu loolu dafa dem ba ñëw bëggoo si seen pencum ndaw réew mi waaye demoon na fa comme Touma Ndiaye lu mu doon bëgg mooy dafa bëggoon at least jigéen ñi war a mën a am nangamu pasen pour ñu war a nekk ci kii bi nga xam ne loolu day doon loi boo xam ne by force lay doon waaye ñu ko bañ ñu fa góor ñi ñoo fa ëpp góor ñaa ko bañ góor ñi ñoo bañ loolu parce que biñu demee ba war a voting bi jot député yu bëri yoo xam ne dañ boycott ñëwuñ loolu nag dafay wane lu bari moo tax nag jigéen ñi faaw te xam nga lu problème bi mooy ñu baal ma si li may bëgg a wax nii de waaye 60% ci jigéen ñi ci bari maanaam jàng mi taxu koo demee noonu léegi nag ñoolu pour nga gëmloo leen ne jigéen dafa war a mën a jiite nga gëmloo leen ne yéen seen bopp mën ngeen ko ñu gëmloo leen ne yéen seen bopp da ngeen war a bokk waratoo leen toog ci ginnaaw taabal yi rek war a toog ci ginnaaw mitin yi di dajale di indi toogu yi di tàccu di fecc di togg ak yekk déedéet yéen fi góor toog ay yaay compagnie ak women mobilize ak yu kenn xamul yooyu noonu fi góor gi toog war a jiite yow war nga faa mën a toog fekk gëmu yooyu gëm bi nag mooy process la dañ ko war a door léegi di leen ko gëmloo buñ ci yem ci ay wax gis nga léeg-léeg dañ lay tur lëndëm man sama agenda women empowerment mi ngi ci waaye daanaka women ak youth waaw yooyu rek la ñuy wax parce que xam ne jigéen ñi ak ndaw yi ñoo gën a bari waaye loolu yëpp ñëw gomloo na dañ ci am programme waaye léegi bu ñu demee ba falu daanaka doo gis programme waaw at the end of the day foo si seen wax yooyu noonu yëpp doo ci gis dara women empowerment youth nangam lu nekk gis nga mbir mi du waxi làmmiñ kese moo tax wax naa la ko fii ne la ñoom ñëpp loolu la ñuy def gis nga politiciens yi wax kese dafa war a toll si nag ci ay jëf gis nga beneen bi itam bi ci war a toll mooy fii gisaguloo fii man de gisaguma ko wala bariwu fi mooy political party boo xam ne jigéen moo nekk
parti leader bi war nañoo toll foofu bu fekkee yow nangu nga soxna si nekk sa women mobiliser comme mu nekk sa mobiliser si sa parti nangu nga loolu ndax xëy na gëm nga ni mën na laa indil ay nit yu la mën a fal war nga koo mën a kon wóolu mu nekk leneen lu raw loolu ci sa political party. All right, let me just update the viewers. These are live images from the Kampama voting polling station in Banjul, where the incumbent candidate of Rohim Malik of the UDP is expected to vote any moment from now. So this is where she's going to vote, and this is the environment. You can see people are going out, in and out to vote, and of course, we will also be waiting for her arrival. And when she arrives, we'll keep you posted. And of course, as other candidates have already did, she is also going to speak to the media. And we'll bring you hear it live on Eyeafrica TV, as we also have did with others. So these are live images from Banjul at the Kampama polling station, where the incumbent candidate, Rohim Malik of Banjul, the UDP candidate, is expected to vote. Kon nima ko waxe gis ngeen nonu fi Banjul la Kampama police station bi fofu ci Banjul tolluwaay bi non la mel right now. So Rohim Malik la fii la war a voté te moom moo nekk jaraaf bu Banjul noonu la. mooy buuru Banjul buuri Banjul. acca mu ngi noonu su ko defee bu ñëwee boo yegsee rek ak naka la ñëwee ak li mu war a wax yëpp da ngeen koo dégg live ci Eyeafrica TV loolu ci kanam tuuti comme Modou Niang mu ngi fa nekkal comme ni nga ko defee président bi ak vice président bi ak Ibou Faye noonu lañ ko defee ak Rohim Malik Lo incha allah fii ba ci kanam ñu gën a yaatal moom jigéen la moom bokk na ci kenn candidat jigéen yi te ñu ngi doon wax sax ci yëfi jigéen yi seen bokk ci élection bi ñaari kese moom ak Jeynaba Bah bu PPP moom nag Brikama fii la nekk ñoom ñaari kese ñoom ñoo bokk te moom nañ déggee ci moom incha allah yooyu yëpp lu ñu mën a jàngat la léegi-léegi ñu ngi ko jëm a compé ak Sénégal ñoom seen doxalin ak yenn pexe lañ teg ba gis ne jigéen yi gën nañoo ñeeme gën a bokk lu bari nag duñ négocier dañ ko xeex jàpp ne ak yellof ni góor mun jigéen mun na ko te bokk na pour ñu gën lañ dooleel ñu mën a bokk ci procès bi mun a jiite loolu tamit foog ay sarta yu leer yaa ngi doon ci point boobu nga nekkoon pour ñu waaw loolu ñi ci war a njëkk a bay seen wàll balaa ñoo dem ci li nga xam ne mooy ci pencum ndawi réew mi ba mooy nekk loi mooy political parties yi ku ci nekk daf ci am rôle bi nga ci am mooy da nga naan su ma tànnee juróomi góor tànn juróomi jigéen ci fukki yi nga tànn noonu yaakaar nga si ne lu mu deedee di nga ci am juróom-benni toogu juróom-benni toogu yi lu mu deedee xëy na ñetti jigéen dina fa toog keneen bu defee noonu tey jii bu ñu amee let's say am nañ 52 seats ci National Assembly bi lu mu deedee bu ñu amee 25 jigéen wala ñu am 15 jigéen di nga gis ne bu ëllëgee jigéen ñi dinañ mën a xeexal loolu seen bopp mu nekk loi te leneen leen ñu tuumal political party mooy ñenn ci ñoom sax léegoo-léeg ñu taxawal ay candidat jigéen waaye fu ñu yaakaaree ne fu ñu gën a bëgg a duñ fa teg jigéen bi fi nga xamante amuñ fa yaakaar lañ koy teg waaye fi waaw te loolu tamit du advantage amul benn njëriñ maanaam boo demee ba foo ñàkk yaakaar nga teg fa jigéen benn njëriñ amu ko bu waa jigéen gi du wiin dina fa wax xotteeku def lu ne bu at the end of the day du wiin waaye gis nga bu fekkee fa nga am yaakaar maanaam am nga exemple let's say ñu ne parti sàngam de am na yaakaar ci ñetti barab yooyu wala mu jël benn jigéen teg fa jël ñaari góor teg fa moo ne yaakaaral na feneen ñetti barab yooyu mu jël ñaari jigéen teg fa benn góor da nga gis ne bu wéenee juróom benn barab yooyu noonu da nga gis ne dina am 3 jigéen am 3 góor yeneen parti bu ñu defee loolu at the end of the day jigéen ñi dañ bëri si National Assembly boobaa nag ñoom dinañ mën a takku nag xeexal seen bopp ne léegi nag lu ñu war a def mooy dañuy def li ñuy wooyee parité maanaam yemale fu góor foo taxawalee maanaam léegi gis nga mën nañoo dem ba change benn li nga xam ne mooy election act bi ñu def ne bépp nomination bu ñu war a def parti bu nominé benn góor benn jigéen moo fa war a nekk si bopp wetam benn góor benn jigéen suñu defee loolu ba mu nekk loi bu boobaa nag réew mi gis nga réew mi tey jii waxuma bu ñu demoon ba jigéen ñi fa ñuy nasee ko noccee jigéen ñi am fa loxo léegi tey mbir mi tàmbalee soppeeku ndax benn jigéen ñoo ñu gën a xam lii xew ñaar jigéen ñoo ëpp yërmande góor ñetti jigéen moo gën a dëggu ndax gis nga tey ñin ñam nañ góor ñi ba sonn ci politique gu naxaate ci politique gu wax ñu loo xam ne bu noppee dara duñ ko def gis nga bëri na ñu nekk fii di campagne tey boo leen dégloo nga ñu tegalaata lañ la waxoon si campagne bañ njëkkoon a campagne wallaahi lañ waxoon ak la ñuy waxaat ni dara am na ñoo xam ne waroon nañoo ruus sax génnaat di taxaw ci kanamu askan wi di campagne ndax diggee woon nga fii ne lu ne fàng te tey jii buñ ko doon natt di xayma la nga diggee woon juróom fukki yi sax lu defoo ci tous te yaa toogaat fii indilaat ñi yeneen kii dafa ñam nag ñu ñam gis nga change su bëggee ñëw da ngay soppi xarkanam soppi jikko soppi système waaye doo mën a ñëwaat la fi nekkoon nga bëgg fee indaat am na ko ma wax ne Gambian bi dafa ñemewul changes
very good wax parce que xamu ko xamagu problème la da ngay gis ne even ci presidency bi first republic bi over 30 years lañ fi am ku fi nekk wala almost 30 years or so changes bi problème la woon pour ñu def ko di second republic tamit the same thing ku fi nekkoon former président Jammeh dafi yàggoon ñu bari changes bi ñu ragaloon koo def bu ñu fi jógee kan la so loolu dafa war ne am Gambia even at the different associations different level da nga gis nit ki dafay jiite lu yàgg soo ko bëggee challenge rek am nañu la xoolee so change is always is a problem moo tax ku dem ba jiitu rek daanaka bu nit ñu bàyyi xel rek pour ñu change la indi keneen seet keneen tamit lu mu mun problème lay doon non Gambia dañ toll foo xam ne léeg-léeg waaye nag yàlla baax na ñu ngi tàmbalee yeewu ndànk-ndànk si mbir mi maanaam dañ foog ne incumbent gis nga fekk taxawuñ ci képp koo xam ne fal nañ la ñu ne la yow kat jox nañ la dénk gum nañ la benn taam muy kay bu njëkk soo doxalee loo luñ gisut doo fi amaat ñaar waaye nañ ko mayaat ñu xool xëy na dina tanewaat beneen kii bi nañ ko may loolu moo ñu dee sonal maanaam da ngay gis ne muy président wala muy député wala muy mayor wala muy councilor wala muy chairman dañ naan ñamaloon nañ ko am na kii waa nañ ko ñamalaat rek gis nga ñamalaat googu bu ñëwee nag musiba am gis nga bu fekkee ñamal nga ko dafa fi lu nit xam pour ko ñamalaat génn ko fi ñamal keneen kooku bu ñëwee dafa fi wax ba keroog ngay dajal ku baax waaye bu fekkee nag ne nañ ko may chance waaw déet second chance yooyu lañ dul def gis nga réew mi fii dañ mayee gis nga Gambia gis nga dafa war a nopp léegi nag ki ko nopp Gambia dafa war a nopp ki ko nopp waaye topp koo xam ne nobul la mu lay toroxal ak di la iri di la wax loo gëmut ba iri la nga dem mu def loolu loo xam ne du noonu bu la bëgg a iri waate da ngay bañ Gambie nag léegi dafa jot mu am fulla nag ne man kenn du ma iri si ay caaxaan bu ma iri da ngay teg lu leer ci taabal ji. ok acca mu ngi noonu xam naa loolu nañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax li ci mënta am ñu fàttali rek nañ ko ne am reactions so next nañ am ki nga xamante ne mooy Sidi Ndiaye député la moom mooy député li nga xamante ne moom mooy speaker of the National Assembly but equally mu nekk député spokesperson bu NPP bu mu demee Ibo Town ànd ak Bakary Badji moom tamit jotoon naa wax ak taskari xibaar yi bokkoon na ci microphone Eyeafrica TV su ko defee ñu déglu ko moom lan la wax ak naka la gisee élection bi. So far, so good. The observation, the turnout is very low, and we hope that before the end of the day, people will come out and vote. And that is the only way that people could have a say in their governance, and also especially the local governance. So we hope that they will come out and vote. But nonetheless, we are happy that it's so far so good, hitch-free. People are conducting themselves peacefully and in an orderly manner to decide who will be the next mayor of Kanifi Municipal Council and various chairpersons and council. And we are hopeful that the people of Kanifi Municipal Council have decided, and by the end of the day, Bakary Badji will be the mayor of KMC for the next 5 years. And of course, we are all aware council's primary responsibility is to take care of feeder roads, water, sanitations, environment, as well as education, and to get, of course, to extend energy where necessary, and not a single capital project that under the leadership of the outgoing mayor have done for the people of KM, and in appreciation of the mammoth development that the National People's Party under the leadership of President Adama Barrow continues to offer not only for the people of municipality but for the Gambia as a nation. Loolu tuuma yoo xam ne daxanaa ko amul loolu benn dégg nekkut si soo bàyyi xel ca gannaaw UDP bindoñ nañ nee na président Adama Barrow dafa dem julli juma Dipakunda ba pare mu dugga house to house kër to kër di campagne tuuma boo xam ne amul ajuma boobu noonu président julliwul juma Dipakunda naam demoon na si juma bi ngoon boori 6 ba pare pour jaale ji loolu moo ko yóbboon Dipakunda, and you cannot imagine president fu moo dem di campagne house to house xam ngeen ne loolu amut yéen a fa woon media yi xam ngeen ne loolu amut mais campagne bi bu mu commencé ba léegi National People's Party moo xam suñ candidate Bakary Badji o candidate si yëpp si réew mi amut kenn koo xam ne def na naka sudut noonu sarta yi nga xam ne yooyu lañ teral pour loi bi ñu ngi ko sàmm ñun ñoo nekk si nguur waaye xam nañ ne président Adama Barrow ak NPP dañ tolérant ak tamit dañ gom ne loi bi foog ñu sàmm ko gom nañ ne ñun ñooy wiin so therefore because ñun ñooy wiin ñun duñ def naka sudut noonu
yeneen tuuma yoo xam ne nga ne Pa Modou xam nga yan tuuma la tuuma ñu ne non loolu amut Pa Modou lu moo wax loolu amut ñun yéen mi yi nga xam ne ñoom la attaqué woon si Bakary Badji fu Bakary ak teamam bi dem rek mooy ne constituency boo xam ne boobu la ko IEC jox di whole day that day loolu there's not a single day boo xam ne Bakary Badji bàyyi na loolu affaire yi baana bi xam naa ne dégg nañ statement from the Gambia Armed Forces. It's very unfortunate because xam naa ne loolu amut benn soldiers yoo xam ne gars yi nga toppa di dem di génne o di wàcce baana Talib Bensouda lu ñu waroon a def they should have done a due diligence or an investigation balaa ñoo come with a statement because soo xoolee baana boobu noonu it have nothing to do with the campaign materials of it's not Talib Bensoudas. You have not seen any banner boo xam ne UDP ñoo ko sampa mu génn what happened banner boobu noonu is about this wrestling contest ñoo ko def somewhere else but the vehicles they were ñu ngi doon romba waaye because moto bi dafa am this I think tower lights and the moto bi mënut a romba without pour ñu génnee banner bi so they remove the banner pour moto bi mun a romba boobu si yoon bi lañ ko def it was obstructing those vehicles that had those materials pour gars yi mun a cross so it's unfortunate it's false. It's a false allegations. Members of the Gambia Armed Forces have not engaged themselves in any way or another. They remove the lower down banners of Talib Bensouda or UDPs. That is not true. That is not correct. And that banner was put up there by members who are engaged in the Rasulins Federation, and that it was obstructing vehicular transport that had some materials. So therefore, they never wanted to destroy the banner, and the best bet they could have done was to lower it down and to restore it. And it was not a campaign material put up by any political party whatsoever or by any candidate. That was false. Lolu amud hamga demba IEC joxuñ be ken permit pour nga def indoor meeting nga génn si biti di def rally or di manifest loo xam ne is in regard to campaign or ngay campaign. Why people have the right to move freely, guaranteed by the 1997 Constitution. So if somebody is moving, I'm driving my car, and you're following me, you said I should not move, I should not drive. You are in conflict with the law. You who asking me not to move about my normal business, you are you are in conflict with the law. And they followed this car, and they said the car cannot get into Ibo Town. That was illegal. That was unacceptable from them. And because of maybe he's alone or there are two people, and they thought insecure and decided to pull over and went on there. And they followed them from just Talinding area, Ibo Town, up to Majum area, and they were assaulting them. That is unfortunate. They are not appointed to be the police officers or policemen of this country. They are not law enforcers. And if anyone commit any crime, go to the nearest law enforcement officer and report the matter. And what they did yesterday is unfortunate, and we condemn the actions of the United Democratic Party. moom mooy addu noonu mu nekk deputy spokesperson bu NPP waaye tamit nekk deputy speaker of the National Assembly moom tamit moo gungewoon Bakary Badji di NPP candidate foofu ci Ibo Town foofu la doon waxee su ko defee mu nekk li nga xamante ne mooy di am solo dañoo indi leeral ci li nga xamante ne Talib waxoon na ko ci gannaaw so we understanding there are issues currently happening one of the police stations in Banjul, where Rohim Malik is expected to vote. As you can see the tension, people are venting their anger. So let's cross over there and see what is happening. I told you there is ample of evidence. You will see it in the social media very soon. Media, stop. Hey.
Derrière, we can nañu gaay balal ci politique bu tilim bi Adama Barrow moo ñu ko fi indil ñun Gambia ni musu ñoo xam lii Gambia ni suñ papa yee suñ maam yi politique nañ musu ñoo xam lii Adama Barrow moo fi indil tilim lii moo ko fi def du jeex soo gisee ñu taxaw fi ñu taxaw fi tilim yu gaay di def loolu moo tax ñu taxaw fi depuis démba si guddi amut façon saafara bu fi gaay tuuru ñun démba ben tey nelawuñ du saafara du suuf du xeer du lu nekk dañu gaay balal luñ si pare nañ ko si Adama Barrow mu ne million ami la am ñun suñ paquet nag suñ Gambia lañ am dañu balal su karta bi dañoo góor kenn du jël karta bi suñ télé la bi suñ télé la bi moom suñ bi moo ngi soog a démarré nag All right, quite very unfortunate scenes there in Banjul. As you can see, the tension is getting high. And of course, the police intervention unit have been deployed in different areas to control the situation, to abort further escalation of the situation. But apparently, as you can see, the situation is seemingly getting out of hand from the board camps. You know, the two main contenders, the only contenders, I should say, in Banjul. That is, of course, the incumbent Rohey Malick Lowe and Ibu Faye's camp. So apparently something, you know, very, very unfortunate is apparently happening in Banjul. I think these are not something that is welcome, but as the police is on the ground to control the situation, I think they would manage everything well and avert further problems or, you know, issues that we are just saying. Apparently, these are not welcome, but you know, these are images coming from the Kampama police station where Rohey Malick Lowe is expected to cast her vote any moment from now. So we will get to our reporter who is on the ground also following the development, and he will further explain to us what has been the main, you know, contending issues between the two parties. We get to know that because apparently we have heard from Ibu, who is very confident of winning, but he has also preached peace. And what message is Rohey Malick Lowe or Yahya Jammeh is going to say, you know, when he casts her vote? That will be also something we'll be interested to hear or to know from her. So we'll keep you posted. We will keep you updated as it happens. But I think the most important thing, the authorities that are watching need to do the needful to avert what we are saying right now, to avoid the situation going out of control. But we are also confident that the police that are on the ground will make sure they would maintain peace and stability during the entire process. Apparently, both teams are saying that they are going to win. Of course, one of them is going to emerge as the winner at the end of the day. But it's not about Banjul. They are all Banjulians, and it's Banjulians that are also going to participate or allowed to vote. And so that being the case, we expect all to happen in peace. And whatever happens, whoever wins is going to stay here in the Gambia. It's going to Banjul. It's going to be Gambia, nothing else. So that's why it is. Su ko defee rek mbokk yi yéen a ngi gis tension bi foofu ci Banjul ñu fàttali leen foofu ci benn la ci police station si mooy campement foofu la Rohey Malick Lowe war a sànni ji carte ci kanam tuuti comme niñ ko gisee Ibu defee ko ci beneen président bi defee ko tamit feneen yëpp ci biir Banjul la waaye li ci mënta am rek mooy nañ ko defee ci dal waaye tension bi mu ngi gën a yokku te loolu nekkul lu gën waaye am nañ yaakaar ne kon police bi mu ngi ci foofu nañ control situation bi ba fexe yëpp amee ci jàmm xam naa xadar bi la ak tension bi ak bugg a ku ne ki nga àndal ki nga faral mu win waaye kenn rek at the end of the day moom moo mun a win te loolu waa Banjul ñoo ko mun a win loo xam naa sax ñuy decide ñoom ñu duñ wax ñoom xam nañ liñ def xam nañ ñu war a def te dañ ko def ñooñu ñooy détermine li nga xamante ne mooy élection bi soo ñuy àndal ak ñaari candidat si nañ ànd ak dal def ko ci jàmm
parce que yëf mbir mi moom yëfi Banjul la te du génn Banjul du génn Gambia élection yi tamit dina passé incha allah loolu rek la ñoo continuer di bantuwaat nañ amal élection yi ci jaamam incha allah te Eyeafrica suñ ndaw Modou Niang mu ngi foofu noonu di toppa élection bi di bàyyi xel doxalin yi ak xew-xew yi li ci mënta am incha allah ci kanam tuuti dina dellusiwaat ci mbir yi surtout bu rox yi accès naka lay yegsi ak yan kaddu lay wax surtout parce que loolu tamit dafay doon lu am solo Ibou Sanka wax na lu am solo ñoom yëpp waa Banjul lañ te mbir mi dina passé suba tamit lu mat a sóoraale la lu mënta am xew tey ëllëg tamit am na lu ñuy xaar te nañ ci bàyyi xel mooy Banjul dafay des te ñoom ay waay Banjul leen wax naa Banjul mooy capital moom mooy seetu réew mi te dafa am lu ñu xamante ne nañ ko sóoraale bu baax a baax te am naa yaakaar kilifa dañ def lu war ba gis ne yëpp mu am ci jàmm ak ci daal Mohamed gis nga mbir mi fu yëf yi toll denn yaa ngi gën a jóg waaye am nañ yaakaar ne élection la waaye yëpp dana am ci jàmm ñu ngi xaarandi Rohey Malick Lowe mu yegg si pour sànni carte. njiiti réew mi moo ko waral parce que wax kàddu damay delluwaat foofu rek kàddu dafa am solo te Barrow mooy njiiti réew mi moo tax yenn kàddu yi dafa jarul di yëkkati ci alxamis kàddu yam yëkkati woon naan nañ génn ak monitor suñu nangam ak nañ ataaya bu kenn nelaw ak yooyu yëpp moom la booyam di def nii rek fitna bi waaye right now moom du booyam waaw loolu laa lay wax nii loolu laa lay wax nii kaam bi ñoo génn xaaral rek may ma xam bi lu ñu wax mooy li Barrow di def gars yi nit yi Barrow yi ñu def lu tilim la waaye est-ce que ñoom tamit bu dee loolu la tamit waaw loolu laa dañ nekk di tuumaal njiiti réew mi gaayam yi dañ loolu jàpp ma ne man gisaguma lu ñu wax waaye dama ne la waxi njiiti réew mi dafa gis nga nit kilifa dafa am nooy waxee kilifa ndax wax bi nga wax ni am na ñoo xam ne même bu fekkee waxoo ko sa jublu si loo xam ne jafe-jafe nga si jublu nit ñi ñu ngi lay déglu ba pare it sa gars yi dinañ daas fanaanal wala ñi nga xam ne ñooy sa ñi ngay jonganteel ne ñun tamit nañ pare ginnaaw jaral na ko li ñun nañu jaral lu ko ëpp gis nga yooyu yëpp moo tax ba mu doon wax keroog ci ba muy tëj campagne mënoon naa wax ba pare ne li ma leen di ñaan mooy jàmm ju mu woote tey waroon na koo tëjee foofu ne maa ngi ñaan nag campagne tey la jeex nañ ko fi yemale tey samedi la ñu war a daal di vote nañ vote ci jàmm ku wiin ñu daal di liggéey si jàmm. kon da ngay jàpp ne li mu wax moo tax ne mu élection bi tamit jaral ñu génn nii. ba tey ñu jël seen moto di wër. man moom nit ku ndaw si réew mi. moom mooy njiiti réew mi waaw kon yenn kàddu yi su ko yëkkatee. tombeeg lii am léeg-léeg ñu gàllankoor ne tombay waral ay gaaf. nga wax lii tombe lii am man ba. li may wax mooy blame naa njiitu réew mi ci kàddu yu mu yëkkati woon ci last day campaign Thursday Ibo Town di wax ne booy si nañ génn nañ dem toog naan teg seen ataaya buñ nelaw ngir mën a sikkee ak monitoog yu kenn xamul yooyu noonu mën naa tax tam ñeneen ñi ne ñu ne nañ génn léegi nag bu fekkee génnante boobu noonu mu ngi ñëw ñuy dajee coow bi di am gisoon nañ ko fi ci diggante waa Ibou Faye yi ak Rohey Malick Lowe ba léegi ñoom la gisaan nañ moo fi amaat nii moo amaat nii tey gis nañ fi tamit KMC ba Talib li mu wax ak Bakary Badji li mu wax problème yooyu noonu am noonu yëpp laa wax ma ne njiiti réew mi kàddum yooyu amaana su teeloon a woote jàmm ji mu woote tey bi mu voté ba pare lii yëpp du ci mën a am ndax njiiti réew yi dafa am kàddu yoo xam ne dafa balaa nga ko yëkkati war nga ko xool ndax doo ku ndaw ndax booy wax waxuma la rek réew mi waaye biti réew sax dañu lay déglu ndax yow yaay njiiti réewu Gambia nit ñëpp a lay déglu kon yenn wax yi dafa war a di xam beneen bi tamit mooy Rohey Malick Lowe Ibou Faye nañ génn wax ak seen nit ñi ñu xam ne du ñoom ñaar ñoo moom Banjul du ñoom ñaar dañ fiy jugee Banjul des fi ana ku fi nekkoon laay ba ana mu tey ala ko yàlla xaare àjjana ana ñeneen ñu fi nekkoon balaay laay ba ana ñeneen ñoo jiite woon foofu jógee nañ fi wala nekkatuñ ci bopp méew bi tey Rohey Malick Lowe mu wiinaat wala du wiinaat lu mu fi yàgg-yàgg dina fi jógee Ibou Faye moo xam mooy wiin wala wiinaatu lu mu fi yàgg-yàgg daf fiy jógee njiiti réew mi daf fiy jógee Gambie daf fiy des kon nag nañ jiital Gambie te bàyyi seen yëfu caaxaan yi especially ci capital bi te gisuloo benn doomi Rohey Malick Lowe fii gisuloo fi doomi Adama Barrow gisuloo fi doomi Ibou Faye yeneen ndaw yi ñoo fa nekk ndaw yi fi gis ni yëpp ni ay farandoor lañ ay farandoor kese lañ te ku fi dara dal fii yow yaay ñàkk ñoom duñ la tal sax ndax génnewuñ seen doom te moto buñ jël nii di wër tamit mënoon naa ñàkk ci li ma jàpp loolu laa wax ne waaye tamit ak li munta am waaw foog naa tamit li nga wax ne xëy na président bi bu waxee loolu kaddu yi mun naa jur comme yu mel nii te loolu lu ñu war a ñaawlu la waaye tamit lu mujjee wax tey ci jàmm la woote moo tax dina interest trop ñi nga xamante ne tamit ñooy seetaan xëj na yan kaddu la Rohey Malick Lowe war a wax xam naa ne moom tamit mu ngi bàyyi xel situation bi bu ñëwee ba war a sànni carte dana wax ñu nañ ko xaar ci kanam tuuti incha allah but it is exactly 13:45 from our studios clock in Banjul, and this is live coverage of the 2023 mayoral and chairperson elections. We are just bringing you
details or developments as they happen from the various localities and polling stations across the country, but especially within the Greater Banjul area. Just a moment ago, you have seen the situation at the Kampama police station in Banjul, where some tensions erupted between the two main contenders in Banjul, the camp of Roge Malik Low and, of course, that of Ibu Fai of the NPP. But we hope the situation will be brought under control to avoid further escalation of the situation. But, of course, we have been also in some part of the Kanifing municipality where you heard from the various, candidates from that of the independent candidate Pamo Dumbo. You heard from the incumbent candidate, that is Talib Bensouda of the UDP, and, of course, Bakari Baji of the NPP. All of them spoke to the media after casting their votes, and some of the people that are also accompanied them during that period. But in Banjul also we heard from Ibu Fai, we heard from the vice president who also casted his vote earlier on, and the president as well, who spoke in different languages, by the way. That is very unique of him, and I know many people would appreciate that, that's definitely very unique of him. So he also have called for calm, but equally for unity. And also, he thanks the media, the civil society, the political parties, and all that. But the tensions that we are seeing in Banjul is quite very, very unfortunate. We have to reiterate that. But it has been happening, it has been something that people have sensed that it was going to happen, because during the campaign, it has been more or less very tense. And apparently, in an election day, like today, something of this nature should have been averted. But unfortunately, one reason or the other, it is happening. So what should be done to make sure it has been controlled is another thing. That's why we expect that the authorities from both camps, would do the right thing, would do the needful to avert, such a situation. It's not welcoming at all, and it's not helping anybody, and we wouldn't want to see that. All right. So in a moment, we expect to see the arrival of the incumbent candidate in Banjul, Rahim Maliklo, also to cast her vote, and right after she will speak to the media, and that's the polling station that she is expected to vote in at the Kampama police station in Banjul. So we're waiting, and I know equally you will be waiting as well to hear from her. It's very close to, it's approaching 2 p.m. I should say, here in the Gambia, but we'll be here to wait for her to come before. In fact, we will take a break, for the day and come back later. But we want to wait and keep you posted, keep you abreast on all the development as they unfold, as far as today's election is concerned. And like I mentioned earlier, we'll try to get your reactions in West Coast region, equally in other parts of the region in the country. We want to make sure that we will be all over to keep you posted, and also make sure that you are rightfully and adequately informed as far as these elections is concerned. But the message is, let's Gambians go out and vote. Please go out and vote. That is very, very important. You want to talk about, you want to complain, you want to lead dox na lead doxut li ko doxa rek mooy génnal tey mooy bési sànni carte nga dem nga sànnil ku la neex ki la doy, waaye bul nga bañ tamit kenn di la influence demal sànnil diw nga ñëw ma jox la lii. Foog naa ne loolu moo indi coow li sa Banjul. Coow li dem na ñëw na ñu ngees jënd carte dañ bugg a ñi ñu votal diw. Non, yow ki nga xamante ne yow yaa am carte bi tamit da nga war a am fulla bu doy ne kenn di la jox xaalis. Ku la jox xaalis nag jëlal, waaye yow ku la joxal def ko sa poos, parce que xaalis bu ñoo joxe ni tamit moomuñ ko de, suñ xaalis la. Waaw, waaye nag li am solo bu nangu kenn jënd sa carte. Bu la nit joxe xaalis dol ko nga dugal sa poos dem sànnil ki la neex, bu boobaa nag coow lu di jib. waaye defante yi ci biti ñoo gis ni yooyu moom doxul te dañ ko war a moytu. Loolu la ñoo ñaax askan bi ñëpp ñi koy def nañ ko bàyyi parce que baaxul. Loolu la ñoo xaar li ñoo xaar mooy ñu def ko ci jàmm ak dal. Mohamed foog naa loolu rek loolu moo am solo coow li yëpp li yëpp jaru ko. Nañ ko def ci jàmm rek ñu la ñu xamee Gambia def nañ fi 2021 foofu la mbir mi gënoon a méttee waaye ñu def ko gisuñ lu mel ni di am. So waaye ñu dem nañ parliamentary ku nekk sànni te man comme moom ñen ni nga ko yàgg a waxee Banjul yombut a prédict ñoom kenn du mun a understand naka la coow du tax wax du tax ñoom luñ bëgg a def nañ ko def. te niñ koy defee mooy ci jàmm ak ci dal waaye this time moom liñ ko gisee nii xal naa ëpp loxo. waaw man li may advice ko suma bopp ñëpp mooy daal. mbirum voter buying bi lu ñuy tuumaal ne mu ngi am ak ñu am na ak amul ak tuumaal la waaye bu amee nit ñëw si yow jox la 300 ne la jaay ma sa nangam ak nangam waxuma sax bu jël sa xaalis bi yaa ngi am sa téléphone film ko rusloo ko toroxal ko dem votal ki nga bëgg a votal parce que benn xaalis bi ngay jël noonu sax
naan la parce que vote bàyyi nit ki maanaam. non vote bi secret la. waaw yow boo duggee ci police station bi yow rek ak yàlla yaa nga xam koy sànnil. non xam nga loolu nit nag bu bàyyee lépp lu mu bàyyi dina ñëw da approche foofu rek sax mun nga ko gis si yabel la sax waaye yow bu fekkee ne yow kooku jël na la xaalis mun a buggalal di la xupp xaalis boobu boo ko jëloo dina vote bàyyi bi man fooguma ne sax mooy jox la 300 pour nga dem votal ma vote bàyyi mooy daf lay jox xaalis jël sa vote card. waaye ci loolu lañ ko xamee woon. waaw waaye this time duñ gis. loolu kon leneen la dañ laa ñëw booy yow fooy dem comme mën ñu nu mu ko gisee woon. loolu kon influence decision la. loolu laa la waaw ñëw influence decision pour soppi sa xalaat jëm laa gis. nga loolu yëpp boo ko mën a conclure mooy vote bàyyi bi la rek. mi ngoog ak it leneen li am tamit Amadou mooy. nañ fexe daal xam ne politiciens yi buñ ñu jaral ñuy xiiroo ko ŋaayoo. waaye nag nañu Banjul jaral. ñu teg fii. waaw ku ñu wóolu ne moo ko war a mën a jot. waaye bu ñu benn politicien moom jaral. ñun ñu xiiroo ŋaayoo. te xeex ndax bi ñu yëpp ne dem nee na nañoo tey mbënn bi mu fi amee bi ñuy gisante di jàppalante kenn laajtewut UDP kenn laajtewut NPP kenn laajtewut Samba Ndiaye ak Demba Ndiaye lu ñu xool mooy Banjul nag moo bëgg a suux nañ jug takk suñu digg ngir fexe Banjul bañ a suux. xooluñ fa Ibou Faye xooluñ fa Roxi Malick Lo xooluñ fa Adama Baro li ñu fa xool mooy nañ fexe nu Banjul suqalikoo ak ku ñu ci mënti jàppale. te it ci fàttali balaa ngay romb mooy 2018 ñoom ñaar yëpp bokkoon nañ ci jongante bi. waaw Ibou demoon na as an independent candidate. Roxi Malick Lo dem ci tur UDP. coow li bari woon na lool waaye ak lu coow li bari woon waa Banjul Roxi moo leen doyoon moom lañ sànnil mu win bii tamit coow li fi mu war a am mooy ci carte gi mooy ci mbañ gàcce gi ak luñ la mun a provoque ak liñ mun ta wax yow gëmal li nga gëm ne Roxi laay sànnil wala Ibu laay sànnil nga def loolu foog naa loolu dana wàññi tension mi ngoog loolu daal laa lay wax maanaam daal Banjul nañ jël Banjul daal jiital seen kanam xool daal kan moo leen doy si ñoom ñaar ñoom sax dafa yomba tànn ndax ñoom ñaar a fa tax Ibu Faye la ak Roxi Malick Lo bu la kii doyee votal ko waaye bu mu la jaral xeex boo xam ne bu ëllëgee di nga xool sa morom ne kii de jamono nangam maa ko dóoroon nangam wala maa ko waxoon kàddu nangam tey ji nga xool ko sëgg bu la ko benn politicien jaral waaye nag na la Banjul jaral nga taxaw difen sa ngor difen sa bopp waaye difen Banjul ne du ma fi fal koo xam ne ëllëg du fi jëriñ dara yow nag yaa moom sa vote ndax sa kàddu la yaa ko moom si biir mbañ gàcce gi yow kenn yaa fay nekk ak yàlla. te nit amul dara lu sa kàddu koo waxul koo votal du ko xam. definitely te it amoo nit ku ne nit amul lu dul sa kàddu moo tax ñu naan la sax yow vote your voice. maanaam nit sa kàddu yaa ko moom. li may wax ni tey Amadou waxloo ma ko keneen waxloo ma ko man sama xalaatu bopp la sama waxu bopp la ak ni may gisee ni mbir yi dem pour fàttali la benn. pour wan la ne la politiciens yi jaruñoo xeexal. 2021 presidential election nomination day bu NPP. accident xewoon na fi ci ay militants yu doon jógee ci dëkk kaw gi doon ñëw fii ngir fekkee ji nomination yi seen candidate di candidate NPP muy président Barrow bi accident boobu xewee ba am ñu ci ñàkk seen bakkan teewul président Barrow def na nomination am dem na def meeting am kon pour walla ne la ñoom faatu nañ waaye teewul président bi mënoon naa wax bi mu génnee nomination ne léegi nag meeting bi moom bàyyil ma bàyyi ko ginnaaw am naa ñoo xam ne nanga waaye meeting bi dem na ko def ko ba mu saf sàpp kon pour walla rek ne ñoom li leen fi nekkal mooy seen intérêt kese yow nag yaa war a xool sa intérêt ak sa intérêt wu gox ak sa intérêt wu te beneen exemple bi tey mooy ñaari nit ñuy jongante nii suba kenn xamul waaye ku mënta win suba ñoom ñaar mën nañoo toog mën nañoo toog liggéeyar sax waaw mën a liggéeyar Ibou Faye mii nii tey bu fekkee moo win mën naa indi Roxi na ko yaa ma ëpp expérience ci Banjul kaay nga toogal ma fii Roxi mii tamit mën naa xool ne ko Ibou Faye kaay bu boobaa yéen ñu doon rayante absolument ay kilifa tamit ab tam mën nañ cee dox ci diggante bi ba ñoom ñu toog ñu waxtaan bu différence amoon seen diggante sax ñu waxtaanee ko ñu mujjee waaye yow mi nga xamante ne fex nga bis nga ci nga xeexee nga xeex ci am ci problème xëj na ki ngay xeexal sax mooy loolu tur bi rek moom moo fay nekk you know nañ jéem a bàyyi xel daal ñu def yëf yi ci jàmm loolu rek moom moo am solo waaye nag nga baal ma de te yàlla noppi na ba pare bu dee Roxi mooy win yàlla moom pare na ci waa Banjul la koy jaarale gaa te ñu ngi koy gaaral li tax ngay dem votal ko sax na sax doo xam naka la waaye bi ko si yàlla bu fekkee tamit Ibu moom moo war a win yàlla noppi na ci waaye ci askan bi ci nit ñi lañ koo jaarale moo tax ñu indi process élection bi moo tax élection bi jarul xiiroo jarul ŋaañoo di noonoo parce que tamit at the end of the day comme Ibu nu nga ko waxee sax ñoom ñëpp ay waa Banjul lañ te yàgg nañoo demalante te dañoo loolu dana continuer after election bi moo tax ñu am njortu ne nañ def ndànk rek ñu def yëpp ci yëpp ci jàmm loolu rek moom moo ci am solo waaw leneen itam mooy jarul xeex jarul xuloo waaye lépp loo gis ne di doomi réew mi ngeen moo xam si gox bu nekk foo leen mënti nekk ci réew mi
ci réew mi yëpp nag fépp foo xam ne élection mu ngi fay xew moo xam ci parti boo mënti bokk boo gisee loo xam ne du yoon policier yaa ngi fi demal nga report ko fa nga ko war a reporté bu ci xeex bu ci xuloo ndax it nag buñ jàpp ne waaw jàmm war naa am rek ngay gis lenn luy xew moo xam lu loi réew mi nangu la lu jaaduwut la si loo xam ne mën naa xajamal démocratie réew mi ci wàllu élection boo ko gisee demal fi la police gën a jege nga dem boole wax na ko ak Bakary yëpp tamit ñoom ñëpp wax nañ ko fu ma demal daal boole waaye daal fayul sa bopp daal ci réewum démocratie loolu leneen la loo xam ne day sàkk day xajamal parce que tamit balaa ngay ñëw taxaw di wax ne diw dafay jënd carte waru koo def fii nangam yooyu yëpp daal demal si police waaw di ñëw di attaque nit ki deliberately loolu dafay gën a loolu du yoon yooyu moom mënuloo fajal beneen bi tamit mooy police yi bu ñu leen reporté les case bu mel noonu bu leen ko def police case dem leen ci def ci li ngeen ci war a def moo xam ci camp bu mënti nekk nag bu dee UDP la ca war def leen ko bu dee NPP la ca war def leen ko ak ci parti bu mënti doon wala ci independent candidate bu mënti doon ñu jiiñ ay ñoñam ne dañuy def naka su du doon ñu ngeen am ci preuve la ca war def leen ko waaw ndax yi nag ci jàpp ci nit ci ay waxi kese yi loolu du jor nit sooy tuumaal nit da nga koy tuumaal ci ay firnde waaye bul ko tuumaal ci waxi kasaw waaye nag bul xeexal sa bopp bul fayul sa bopp bul dóoral sa bopp bul saagaal sa bopp bul xeexal sa bopp fa nga war a xeexee ji bu léegi mooy votal waaye la ca des mu ngi noonu Rohey Malick Lowe mu ngi noonu moom la ñoo moom mooy jéem a yegg si noonu daanaka ñaari waxtu mu ngi waaj a jot si ci suñ maakaan Rohey Malick Lowe mu ngi noonu di yegg si pour mu dem sànni ji moom tamit kartam comme ñeneen ni ñu ko defee booy si yaa ngi noonu di ko gaat ñi la àndal su ko defee dana wàcc ci léegi-léegi na nga koo gis noonu bu wàcc jee mu dem sànni ji karta bu paree comme ñeneen ñi ni ñu ko defee incha allah moom tamit dina ñëw mu wax ak taskati xibaar yi mu ngi noonu Rohey Malick Lowe jamono ji ñoo wax ak ñoom mu ngi noonu yegsi na di dox di dem pour sànni ji li nga xamante ne mooy carte. That is the mayoress of Banjul, Rohey Malick Lowe. She have just arrived at the polling station in Banjul, one of the polling stations in Kampama, where she is expected to cast a vote, and she is there now going through the process of the election before she would be allowed to get into the polling booth to cast her vote. The normal process would be done like any other eligible voter, and then she would be allowed to walk in, into the polling station and do her voting. Yes, there you go. And I know this is just the normal process. And right after that, she would come out to speak to the media. And we want to hear what message she would have. As my colleague have mentioned earlier on, it will be important also for her to preach peace. I haven't already seen the tension. And, that I think she would try to further de-escalate, if that is the right word to use as the situation is right now. Or to preach peace, to make sure that, the people that are in her side will calm down and then avert, the situation as it happened. And of course, also send a message generally to the other camp as well, in case if there's any provocations or anything act that anybody is doing that would trigger any tension, that would be avoided from both camps. So we are waiting to hear Rohey Malick Lowe's message, what she is going to say to the Banjulians, but generally to the Gambian people as far as today's election is concerned. It's already, or it's almost 2 p.m. and in the Gambia. Voting started since 8 a.m. In the Gambia, and of course we have a few more hours to go. Voting is expected to close by 5 p.m. So let's cross over to Banjul and listen to the mayoress of Banjul, Rohey Malick Lowe. Is now speaking. nga nekk koo xam ne daan ngay faral di génn teel a vote si tey nga ñëw time bi ñu bari ñu ne xëj na amuloo confidence nan ngay ñooñu li ma leen di wax rek mooy Rohey Malick Lowe ku ko xam-xam ne moom mooy taawi yaayam di xariti yaayam te gëm nag ci yaayam loolu rek a tax man ndigal rek lay doxee te suma yaay laa nekkoon nampa ba suur war a génn si nag pour nampal sama njaboot gi waa Banjul loolu rek la du dara waaye before anything I first and foremost want to say to the people of Banjul, the Banjulians, thank you so much. I am grateful. To my team, I am so proud of all of you. We ran a clean campaign, very, very clean. And I want to say that we did it clean,
for the youth and indeed for the women. Not only for the women of Banjul, but the women of the Gambia. For them to understand that campaign or politics is not nasty. It's not about insult. It's just about policies and programs. And I think this is what we did the last 3 months. I did not allow myself to be dragged into nasty politics. They said it all. But my focus was the message to the people of Banjul, because this is what is called politics. Jërëjëf. Are you optimistic that? Jërëjëf ma wax jërëjëf njëkk a sant gërëm waa Banjul ndaw ñi ak suñu yaay sumay xarit sumay am di jàmma ñi nga xam ne ñoo ànd ak man suma parti the United Democratic Party di wax ne jërëjëf awma fay waa Banjul sant naa leen gërëm naa leen comme ni ma ko waxee politique bu set wicc campagne bu set wicc lañ def bu set a set boo xam ne saaboo ko fóot ak omo bem set wicc puus nañ ma boor bu nekka ma wax suma nit ñi ne bañ leen bu leen xool rek ci place bi nga xam ne moom la ñoo ut xool leen ci suñ doom yi te ngeen xool ci jigéen ñi ak ndaw ñi suñ naataango yi xool leen ci ñoom pour ñu xam ne politique dafa set pour beneen jigéen buy ut nit ñi am confidence ci moom waaye incha allahu rabbi tey su 5 o'clock tegee dinañ xam ne politics is all about policies and program and nothing else. loolu dafa des ci nit ñi te every time dama dee wax ne nañ la ñu respect nit ñi ñoo am seen carte benn rek laa am bi ma ñëwee fii gis nga ne benn lañ ma jox indeed I voted here benn lañ ma jox waaye nag biñ jox Kumba ak Aida Moodu ak Lamine naa leen ko respectal parce que dañ la secret voting kon nañ la ñu xaar ba 5 o'clock su IEC compté su ko defee ñu xam lan la waa Banjul wax billahi razim taalibe pire la suma élection bii nag youth si ñoo ko moom te door nañ ko ba pare youth volunteerism lañ wax te loolu gis ngeen egsi na ba pare skills musuta amul benn mayor throughout West Africa bu indi youth volunteerism si biir West Africa fii bu ëppa man Rohey Malick loolu ma def kon dama ne mandate bi mandate ci ndaw ñi la ku nekk gis na 5 years bële waxuma dara lu dul jigéen ñi indi leen ma jigéen ñi bàyyi leen ma jigéen ñi waaye fu mu nekk nii nag sumay doom yi laa bëgg nam tam ñu ñëw nampa ba suur parce que complain nañ te yàgg na ñëw muñ kon juróomi at bii dama ne suma yaay yi ak suma naataango yi ñun jigéen ñi nañ leen ko bàyyee suñ doom yi buñ leen empower rek dafa mel ni suñ bopp lañ empower di leen sant nag yéen journaliste di leen gërëm dégga war bu set ma xuloo ak yéen aw ma seen fay nag boo déggee tey ñu ne Rohey Malick Lowe su wàccee waa Banjul rek yéen la fu ma egga yéen a ma fa eggale lu ma wax yéen a ko tasaare te lu ma dégg it ci yéen laa ko déggee kon jërë ngeen jëf te am naa yaakaar ne yéen tamit li leen waroon ci élection si def ngeen ko ba set wicc politique bi daal macha allah yéen contribute ngeen ci lu baree bari maa ngi wax ne fu mu nekk nii na ñëpp génn 2 hours moo si des na 3 hours moo si des nañ génn vote si génn si leen ngeen ñëw vote si génn si leen ñëw vote for development génn si leen ñëw votal Rohey Malick Lowe génn si leen ñëw votal Rafela te génn si leen ñëw votal jigéen ñi aha kay génn si leen te man am naa yaakaar ne waa Banjul dinañ génn man fii laa juddoo fii laa yaroo ma ne leen man dama ko wax naa ko ci anglais ne President Barrow he already voted and I can tell you for free he voted for me. Yes, because of development. He is going to vote for development. His Excellency, Adama Barrow, is going to vote for the first citizen of Banjul, Rohey Malick Lowe. And it means that he is coming out to vote for development. And indeed, he voted for me. Why loolu waxi kacaw la yow tamit nag loolu wax gu sew la man dugguma ci yooyu su àndut ak candidat bi ku muy àndal sa candidat dafa tàng sànnil ko man mii laa sànnil maa leen ko wax kay. Thank you.
mu ngi noonu Rohey Malick Lowe moom tamit confident ba confident bi kay foog naa ne fii la gaar gi teere ku dem benn président Barrow moom lay sànni lu sànni candidat am na solo mu ngi noonu Rohey Malick Lowe mu ngi dem moom it wax na kàddu yu am solo te moom tamit lii lañ doon xaar ci moom wax na gaay vote ci jàmm te foog naa ne loolu dafa am solo mu ngi noonu egg na ci moto am mu ngi waaj a dem lii rek lañ doon xaar ci moom tamit mu dem def li ko war comme ñëpp waaye tamit woote na ñëpp génn dem sànni ji carte te loolu dafa am solo loolu mooy wax ji dem na ñëw na ñëpp génn si dem sànni ji carte dama doon xaar nag pour mu wax ci tension bi waaye am naa gars yi ko laaj waaye moom daal gom na ne moom mooy win te président Barrow ci boppam moom lay sànni te président Barrow parti bi am candidate mooy Ibou Faye neen lu fi mu ko teg nag mooy développement la wax ne loolu la bëgg te moom mu indi na développement Banjul Mohamed dégg nga Ibou dégg nga ki nga xamante ne moom mooy Rohey Malick. waaw dama rafetlu bu baax a baax benn kàddu bu mu yëkkati ndax lii tax mën naa wàññi affaire yi maanaam fi mu ñëwee tooñ njiiti réew mi ndax xam naa loolu tooñ la ndax it njiiti réew mi foog naa ne doo xam naa président Barrow bu ko déggee dina réew waaw mu ngi noonu loolu kii moom loolu dina wàññi tension bi ci Banjul nu mu jaxee ci rawatina ci diggante Ibou Faye ak moom seen camp bi lii la politique ni ki ni mu ko waxee rek gis noo dee nasty game maanaam du warta doon lu salte politique dafa war a doon lu rafet géew bu rafet ba ku ko gis rek xemmem ko ni ki ni ñu koy waxee dañ ne politique sax malaan bu weex tàll la yow mi koy sol yaay tilim ba tilimal ko waaye te moom mu ngi noonu sol lu weex waaw du lu tilim si loolu rek li mu yëkkati tamit yëkkati na sant ñi mu àndal noonu la ni tamit su la xeexalee nga sant ko sant na tiimam bi sant waa Banjul sant ñëpp waaye it woo gaay ngir ñu génn dem vote ci jàmm jooju daal ñoom ñëpp ku ci wax nga jàmm kon loolu mu lay woon daal ku nekk mu ngi téye si santam mu ngi noonu léegi daal li xew rek mooy ni ki di mu ko waxee si juróomi waxtu ci ngoon bañ tëj li nga xam ne mooy mbañ gàcce yi ba tàmbalee wàññi li nga xam ne mooy xob yi dinañ xam na ku ci nekk lan nga am waaye li ma gën a daal interest ci seen kàddu yëpp rawatina Rohey Malick Lowe mooy tooñ bi nga xam ne indi na ko tooñ njiiti réew mi ci ne man lay votal ndax xam naa ne yokkute lay vote moo tax xam naa ne dina ma votal loolu yëpp jàmm la rek moo tax xërt gi seen ñaari team yi di def noonu yëpp daf ko ci matut ndax gis nga Rohey Malick Lowe bi mu fi ñëwee woowul leen ci xërt woowul leen ci dara lu mu leen woo mooy ci dal ak ci jàmm ak gërëm leen ci continuer ci taxawaay bi loolu daal ak it sant taskatu xibaar yi moom tamit ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ñoom it yi nag dafay baax ñuy sant taskatu xibaar parce que dañoo soona gis nga depuis suba ba léegi dafa def de métti Mohamed waaw xam nga waaw ñoom bu ñu demee ba recognize ko loolu lu am solo te lii daanaka duñ ko daan gis da ngay ñëw rek ñu ubbi la maay nga wax nga dem waaye bu ñu demee di sant media président bi moom moo ko doore moom tamit mu ñëw wax ko li am solo la waaw góor day yokku ngóora waaw góor day yokku ngóora waaye it nañ gën a rek jàpp te xam ne liggéey bi jeexagul des na lu bari ndax tey dinañ fi nekk ba ci kanam amaana sax ñu fanaan fi kon bu boobaa nañ teg liggéey bi si yoon rek bañ a joxe it moytu it ndax ñu nekk ci fil bi di leen bàyyiloo xel it nañ xool niñ leen sante liggéey bi ñu defee ko noonu te moytu yenn fitna yi wala moytu yenn message yu ñuy génnee te fekk message yu day mislead population bi yooyu nañ ko moytu waaye nag nañ taxaw ci li ñu war a taxaw def seen liggéey niñ ko war a defee di ñaanal bépp taskatu xibaar foo mënti nekkee ci réew mi ngir mën a jàllale taskatu xibaar yàlla na la fa yàlla defal jàmm waaye it jàmm ci ñëpp ngir élection bi mën a jeex ci jàmm te duñ ci nemmeeku benn daal fitna boo xam ne dina doon jëye waaw fitna ñu bu gàllankoor élection bi loolu la ñuy bañ ñu gërëm ko bu baax Mohamed Mbaye Garmi yéen tamit fu ngeen mënante nekk ci biir réew wala ci biti réew di ànd ak ñun di seetaan ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci ni ngeen di bàyyi xel Eyeafrica TV toujours suñu ay taxawaay surtout ci jamono yu mel nii xam naa ne ànd bi moom dina yàgg lool parce que jeexaluñ pareguñ ak yéen li tàmbali ba la ci kanam tuuti nañ dellusiwaat li tax ma ne loolu dañu bëgg a jël short break ndax ñaari waxtu jot na te xam naa ñu bari dañoo dem julli ji séeréer yi ak joolaal yi foog ñu dem liggante li ñoo def ci biir bi ak suñu ñam seen mun a ñëw parewaat nag teg ataaya bi bàyyi xel Eyeafrica TV bu ci kanam tuuti surtout bu ñu tëj closing li nga xamante ne mooy election period bi mooy boori 4 to 5 yooyu nañ dellusiwaat incha allah àndaat ak yéen follow process bi si grand bi dañ si ko defee ñun ak yéen ba process bi jeex ci guddi xam naa ne ñëw fanaan ànd ak yéen incha allah xam ngeen ne nu moo demee ñu gërëm leen santale bu baax ci ni ngeen di bàyyi xel sa ay nekk Eyeafrica TV surtout ci safo bi ak ci kóolute bi ci kanam tuuti incha allah ñu dellu si ànd ak yéen ci programme bi. Well viewers, thank you so very much wherever you may be right now following our election coverage of the 2023 mayoral and chairperson elections.
at this juncture. We will now take a break, but we'll be back right after in in the evening or within an hour or so time. We'll be back to follow the process, and when we come back, we will get to the closing time and bring you latest development as far as the election is concerned. But of course, it's going to be a long journey with you. We'll be here together until when the results are announced, and then together we will know who are the winners and the losers of this election. And I think everybody is a winner already. Just to participate means a lot. So thank you very much. Stick around. We'll be back right after to bring you more developments on this election day here in the Gambia. Thank you very much.